naval surface and mining waterfighting development. Alfabetizado, pô. Fez escola de... Ah, é? Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos. Convidamos aos presentes a ocuparem seus lugares no auditório e a ajustarem seus celulares para o modo silencioso. Concito aos senhores que preencham um questionário de satisfação constante na pasta e nos entregue na saída do auditório. Bom dia. Iniciaremos nossas atividades do dia de hoje com painéis de palestras e, ao final, haverá um período de debates onde os interessados poderão dirigir suas perguntas aos palestrantes. As perguntas deverão ser entregues aos membros da equipe de controle de debates, que se encontram distribuídos nas laterais deste auditório. E na ficha de perguntas deverá constar o nome do congressista e para qual palestrante ele irá direcionar a sua pergunta. Convidamos os participantes do primeiro painel, que terá como tema Formação, Doutrina e Treinamento para a Guerra de Minas, a ocuparem seus lugares na mesa principal. Teremos como moderador o capitão de fragata Fernando Barreto, comandante da Força de Minagem e Varredura. Convidamos o primeiro palestrante, o contra-almirante Scott Robertson, cujo tema da palestra é Naval Surface and Mine Warfighting Development Center Organization. Convidamos o segundo palestrante, o capitão de mar e guerra Marcos Cossi, cujo tema da palestra é Duties, Formation, Training and Doctrine Background and Capacity. Bom dia a todos, bem-vindos a esse segundo dia do Congresso Internacional de Contramedidas de Minagem. Cumprimento a todos os congressistas pela participação, agradeço aos palestrantes pela presença e seu tempo conosco para passar experiências, doutrinas, procedimentos e orientações. Então, nós vamos iniciar o nosso painel 4 sobre formação, doutrina e treinamento para a Guerra de Minas. E iniciaremos o ciclo de palestras. Convido o almirante a realizar a palestra agora, nesse momento.
Okay, well, good morning, everyone, and I really appreciate the opportunity to come here and speak with you for probably about 20 minutes, and then I really look forward to your questions. First, I certainly want to thank our host for putting on this Congress. It's already been a very enjoyable and very informative day so far, and I know today is going to be follow that same trend, and so I certainly thank the Brazilian Navy for putting this on. A couple things I took away from yesterday. Vice Admiral Valtier really did a wonderful job of opening up and really capturing the importance of mine warfare. And every one of us here, I suspect, is a maritime nation. Therefore, we are all eligible for actually the impact of mine warfare and or susceptible to the effects of mine warfare. So I thought he did a wonderful job. The United States Navy certainly has had firsthand knowledge of the impact of mine warfare, and it was highlighted yesterday through some of the briefs. Certainly some of our ships have encountered mines, and the cost-to-benefit ratio for the adversary when it comes to taking out a capital warship for a prolonged period of time was evident, certainly with the impacts to Tripoli, Princeton, and also Samuel B. Roberts. Even the threat of mines in the water creates a real impact to us. Globally, the threat of a mine in the water will certainly create changes to patterns of life at sea. It'll alter shipping routes. It'll change insurance premiums. It'll also greatly impact the nation if mining occurs near or actually in their territorial waters. Obviously, it comes with a massive economic impact to that country. So. Anyway, I look forward to sharing with you a little bit about the U.S.'s approach towards mine warfare. We are in a transition phase like many other navies that are represented here, and I look forward to sharing that with you. So here's the agenda we'll follow. I am going to talk very briefly about the organization that I actually I am the commander of, because it is new for the United States Navy, and I will show how it fits in to the global mine warfare picture. I will very quickly go over our legacy force, which many of you are already very familiar with, and then I will spend a little bit of time with what's next. What does our future mine warfare force look like? I'll talk briefly about the adaptive force package nature of the systems that we're bringing online, and then I'll talk very briefly about our partnerships and the importance of it. So the organization I run is called Surface and Mine Warfighting Development Center. A few years ago, our 4-star fleet commanders put out some direction to every one of our communities: aviation, submarine, information warfare, and surface will all align and have common warfighting development centers. Our mission is to increase the lethality and tactical proficiency of the surface fleet. And we do that via a number of lines of effort. I won't go into those, but I am responsible for the following warfare areas: amphibious, air defense, ballistic missile defense, surface warfare, surface ASW, and certainly mine warfare. The organization is broken down into 4 divisions. We have the amphibious division, our surface combat division, the integrated air and missile defense division, and then the one that's certainly applicable to everyone here is our mine warfare division. Within each of our divisions, we create warfare tactics instructor. And that's one of our bread and butter products that we actually produce that in return write our doctrine, and they also do the advanced training for all of our ships. They also integrate with industry at key times of system development. So we put a lot of effort, and we're getting a lot from our warfare tactics instructors. So of note is not only am I responsible for this organization, I also wear an operational hat. I am the global MIWC, or the Global Mine Warfare Commander for the United States Navy. And what that means is I am on a tether with my battle staff, which I'll show you what that looks like, within a 72-hour ready to deploy to any of the numbered fleet commanders.
and we would arrive, and I would assume duties as a CTF commander with my battle staff, and then we would assume the mine warfare duties for the numbered fleet commander. I apologize. I know there's a lot of acronyms on here, but this is what my battle staff looks like. There's an executive team with myself and a vice commander, and certainly branch heads. We are broken up into subcomponents. There's an intel component, a current operations cell, future operations cell, and then a support and communications cell. Again, this is just to show the amount of people that we would pack up and deploy where needed to support a fleet commander and stand up as a CTF. One of the other functions that this battle staff does is we also certify forward deployed forces that are already resident there. So we will actually certify the MCM company folks for continued operations. This staff participates on average about 5 exercises per year supporting number fleet commanders, and we also participate in RIMPAC and ball tops on a regular basis. Our Mine Warfare Division is responsible for all of our doctrine when it comes to mine warfare. We maintain and write our current inventory of tactics, techniques and procedures, and a lot of that does transition into doctrine eventually. We also work very closely with the producers of new capability, new systems that are coming out, so that we're actually writing the doctrine while the systems are actually being tested, so that when the systems actually make it to the field, they are already have the associated doctrine to go with it. We participate in lots of other working groups to make sure that we're plugged in with the development of tactics, also to make sure that we're aligned with our allies and partner nations to make sure that we can work in concert as an integrated force. Okay, I'm going to now briefly just cover our current legacy force right now. It is a triad. We are comprised of an air component, a surface component, and then a undersea component for MCM. And the numbers there listed are the number of assets that we have located in each one of those geographic areas. The surface MCM capability is provided by the Avenger class. It does do the full spectrum of mine warfare. It does hunting, sweeping, and neutralization. We are in the process of starting to phase these platforms out, commencing next year. Over the next few years, that they will be sundown and they're being replaced by the LCS with the mission module packages, which are I'll briefly describe here. Our airborne MCM capability is supported by the types of sweeping. They can actually do mine identification and mine neutralization. Again, this is on path for sundowning here within the next 4 years. Our expeditionary MCM capability provides us tremendous flexibility. This is not being sundown. Actually, this is going to continue to grow. The 3 major components of our expeditionary MCM company capability has unmanned systems. Then they have our post-mission analysis cell, and then we also have our EOD platoons. And the associated functions are listed under there. Our unmanned systems will go out and they'll actually do the mine hunting. They can also support amphibious landings by assessing and taking a look at the underwater terrain to make the best recommendation on where an amphibious landing should happen. They'll participate in intelligence collection. Our post-mission analysis cell does the actual analysis whenever our unmanned systems come back, and we'll sit there and take a look at the system recommended mine-like objects and do a verification. They'll also do the data fusion, and then they'll put out further reports for mine-like objects that need to be investigated further. One of the main tools that our expeditionary MCM force uses is our Mark 18 Mod 2, very capable platform which has both forward and side scanning sonar.
It really gives us that first pass accuracy that really gives us a tremendous picture of what the underwater environment looks like and the identification of mine-like objects. Okay, so that's our legacy and current force. Again, the Avenger class is being sundown, and as well as our MH53 platforms are on the path for sundowning. So what's the replacement system? Well, the platform that's going to house the preponderance of our MCM capability is the littoral combat ship. We right now have 33 of these platforms planned. So 15 of our LCS are going to be dedicated for MCM, surface MCM, and the other ones are going to be configured for surface warfare. These are very flexible platforms, although they are not like a destroyer. These are single mission platforms designed to do one primary mission at a time. They do add additional punch with the installation of an anti-ship cruise missile. I think one of the big contributions to the mine warfare world is their speed. The speed at which they can get to an objective area is a great increase on what the Avenger class was able to achieve. So that's one of the big changes here that the LCS will actually provide. On board the LCS is a family of systems. And I will go into real briefly all of these various systems that comprise the mission package. The first one is the unmanned influence sweep system. It is a semi-autonomous minesweeper that will, with the programming of an operator, is able to actually go out and sweep a large area at high speed. It can do both magnetic or influence sweeping. The same platform will also be used for mine hunting. With the installation, you shift from sweeping to actual mine hunting with the AQS-20 sonar. Again, it does provide that relatively high-speed mine hunting capability. For airborne systems, using the MH60 platform, this is already IOC'd, but we have our airborne laser mine detection system, which uses various spectrums of laser to be able to penetrate the water column to be able to detect mine-like objects under the water. And we were actually able to use that during Baltops back in June of this year. Also on the same platform, although you cannot carry it at the same time as the airborne laser, is the airborne mine neutralization system. This gives us the ability to neutralize a mine from the helicopter. Deploying this system actually has 4 neutralizers per platform. I do want to focus on the neutralizer piece. We're doing a lot of work to make sure that we can neutralize, vice destroy the mine. That's important to us, so we can actually do exploitation of the mine at a later date, so we can make sure that we don't damage the components and render them useless for actual data extraction. And so we're doing a lot of work to make sure that we can neutralize the mine, crack the casing, have water intrusion, but be able to recover it safely so we can do the forensics on it. The Knifefish unmanned underwater vehicle is really designed to really give us that high-resolution picture, and it's got a long endurance, able to go out there and search a long area, or a wide area, and be able to actually do the detection and classification of those harder-to-find mines, the bottom mines, which has always been a notorious real challenge for us. And so Knifefish will give us that capability. The Coastal Battlefield Reconnaissance and Assessment, this is attached and works with our Fire Scout autonomous helicopter system. It is designed really for that coastal zone to be able to identify mines that are right there in the super shallow water, and particularly for supporting amphibious operations.
So all the systems I just told you about, those will be on an LCS, but because it's a family of systems, we can also configure those systems and either expand it or limit it based on what we need. We can also sit there and under the adaptive force package concept, we can deploy it on non-LCS type platforms. And so we've already done some work on preliminary work on doing it on one of a U.S. LPD class. We've been working with the U.K. on their Bay class ship. But really, we can deploy the expeditionary MCM forces as well as almost all of these systems as long as we have a crane and a flight deck and enough room to be able to store our material and our personnel to be able to do post-mission analysis. So that really it provides us a lot of flexibility. Just want to talk real briefly. I did have the opportunity to deploy for Baltops 2019 this year as the Maritime Warfare Commander, the CTF there. It was a wonderful opportunity. We had 11 nations participating. We had 15 surface MCM, 15 underwater systems. We had over 70 EOD divers. And a plethora of other systems that we were able to actually go out and fully integrate with in a very realistic environment. And so we always look forward to opportunities to work with other nations to make sure that we're not just integrated, but we're really interchangeable when it comes to being able to work together. Okay, I wanted to get through that relatively quickly because I do want to get to the, hand off the mic to my teammate up here, but I really want to make sure we've created enough opportunity for questions after this. But I do have a few other things I want to talk about based on questions that came up yesterday with some of the panelists. There was a question about what's next in the world of simulation and increasing proficiency when it comes to mine warfare. Within the United States Navy, we're putting a lot of effort into what's called live virtual constructive training. And what it does is it really does create a virtual playground for us to be able to train at the high end. And we're able to mix both live aircraft, live surface ships, and live submarines. Really anything live, but we can also overlay a synthetic, and to the operator, they can't tell the difference. When you look at your scope, whether it's a sonar scope, whether it's a radar, they all appear the same way. We do feel that one of the second steps here is going to be an expanded role for mine warfare, to be able to do a synthetic mine warfare field anywhere in the world provides tremendous training opportunity. Although it'll never replace the opportunity to actually have mines that people dive on, people that actually can go and actually neutralize or destroy them. But we do view that as a complementing capability to go with our approach to training. We are working on how do we get our post-mission analysis done faster. We view that as mine warfare is already slow. So how do we increase it so we can get to timely decision making? So we are working on the connectivity between our unmanned systems back to the host platform so we can actually do post-mission analysis simultaneously instead of having to wait for the system to come back and do a full data dump and then an operator is able to work with the system for that post-mission analysis. This is an area that we're expanding our interest from applying AI so we can actually arrive at a decision on whether an object is a mine object or not much faster than we currently do. One other area of interest here is we're about halfway through, this is Homeland Defense. We're right now in halfway through our process of doing our own self-assessment of all of our home ports. It's under an IUPA process, which is really under-agency underwater home port assessment. And the intent here is that we're sending teams out to do underwater
surveying of all of our home ports and the approaches to them. We take a look at making sure that we understand all the agency, local and federal, that we would have to tie into if there was a mining event that happened in any one of our major home ports, that we already have a baseline to operate from. Not only what the underwater environment looks like, but also who we would be operating with, what assets they already have locally, and what capability would we have to flow to that area. So that's one of the things that we're doing right now. We have we're planned for 30 major home ports within the United States. We're about halfway through that. So with that, I appreciate the opportunity here to do a very quick overview of United States Navy legacy and where we're going in the future. And I really look forward to your questions. Thank you. Obrigado, Almirante, pela palestra e convidamos o comandante Marco Corsi para iniciar a sua apresentação. Good morning, ladies and gentlemen, dear colleague. The same of yesterday, so I'm not going to present myself again. The idea of this briefing is to give you how we conduct MCM training and evaluation or certification in the Italian Navy, and not only for the Italian Navy. But before to do that, I want to introduce you Marico Drag, which is the Naval Mine Warfare Italian headquarters, which is located in La Spezia, which has his training center, which is named Minagem Drag. So the idea is to give you a quick overview of the structure of Marico Drag, how is it located in the Navy. Then we are going to see which are the duty and the task of Marico Drag. And then we move to the training and evaluation, all the course, what we do, what we are able to provide, and how we are able to provide them. And that's through Minagem Drag, which is the training center. I'm going to show you also some international cooperation, just to give you how international we are able to be, and we are, and as well the way ahead of Italian MCM forces. So let's start with the structure. As you can see, Marico Drag is in line with all the other operational commands, like submarine, like the amphibious force, amphibious force, air force, and the frigates and destroyers. We are all under the Chink Fleet, which is under Maristat, which is the general staff, and then the defense general staff. Marico Drag is located in the northwest of Italy, in La Spezia. The structure of Marico Drag is quite simple. We have one squadron, which is the one dedicated for MCM. He has 10 MCM units. 2 of them, the first 2 are first class, and then that's the second batch, Gaeta class. And then we have a second squadron we call hydrographic, but that's not only hydrographic, it's also experimental. We have 3 ships, Alliance, Leonardo, 4, sorry, and Rosette Matalotta, which are experimental, and 3 ships, Minagem, Galatea and Aretusa, which are hydrographic ships. We will see later on the peculiarity of Alliance and Leonardo, which are Italian, crew is Italian, but they are working for NATO, for the Simiri. And as you can see, Minagem Drag is directly depending on the admiral. We have a 1-star admiral as a commanding officer of the mine warfare headquarters, and he's directly under his control. So let's jump directly to the duties. From operational point of view, we are NATO force provider, normally in the SNMCM G2, Standing Naval Mine Warfare Command Group 2, which is normally the one located in the south, but we also provide sometime, not regular manner, also to the Group 1. We are planning and conducting operation and exercise. We are organizing normally Italian Minix and also dynamic move, but we will see it later on. And we take part normally to the major exercise like Northern Coast, if not possible with ship, at least with personnel, and to all the exercises which are located in the Mediterranean, as well as all those ones who are located in the Black Sea. We just sent one in Bahrain last week with the United States, one guy to be part of the staff. So we are quite spread around the world in taking part in the exercise. We strongly believe that the way to be trained, the best one is to be at sea or be present and not simply making a theoretical or computer-aided exercise. So we conduct also search operation, route survey. As I said yesterday,
we have 90 posts to cover, which is a quite good number, and for 700 nautical miles of routes, which is really a big effort for the Navy to keep them updated. We have different commitment with the different MOD to support divers and harbor protection. We conduct also minefield planning if necessary, so far just for exercise, of course, hydrographic campaign, rapid environment assessment for amphibious operation mainly, and we have also the possibility to conduct some experimental activity. We don't do just simply operation. As you know, MCM units are able to do dual use, to conduct many other tasks. So we, of course, train our forces. We have a testing range. We train our AOV teams. We are a NATO advisor for NATO mine warfare doctrine. We are the custodian of the national mine warfare and mining doctrine, of course. And we also experimentation evaluation new system. If Maristas or the General Staff ask us to provide or to verify and check some system, we can make trials and we can give back the feedback of the result of these trials. And we are also supporting the Navy staff, General Staff of order for procurement. But that's not all. We also support NATO for the Simiri. As I said before, we have two ships. We will see better them later on. Alliance and Leonardo, which are directly working for the Simiri 60% of the year. We have contact with the Cultural Heritage Ministry. We work for them from activity like this. University, national research, judicial authority. Often we are called by the police or whatever, it's a local authority or national authority to do research, unfortunately for wreck, often for aircraft or helicopter, or also for fish vessel or whatever. And we have the capability to reach quite deep water, so that's why they are calling us. We are, of course, we anticipate yesterday, for those who were present, Mine Warfare Data Center national, but also NATO. We will see it a little bit better later on. We operate also with the interagency, and we have also direct contact with the Center of Excellence. We are part of 2 Centers of Excellence, and also, of course, with other navies. We can provide also dedicated package for naval operation, of course, in mine warfare. That's what we did, for example, at NATO in 2011, as anticipated yesterday, during the access to Tripoli, when mines were found, and the Group 1 went to check and verify the presence of more mines. And that's thanks to the Mine Warfare Data Center, which is providing this package. Microdrag is also able to be deployed tactically as a commander for major operation in Mediterranean. As you know, we have a quite dense activity over there, especially for such kind of activity. We had Mare Nostrum as operation, and then Mare Sicuro is right now ongoing. And right now, Microdrag is at sea with the staff. As anticipated before, we conduct our national exercise. Italian Minex is an exercise where we normally, it's yearly, every year. We are focused on mine warfare only and diving as well. Now we introduce AOV, but that's part of mine warfare, as you can understand. It's 12 days of activity. We can do the exercise from La Spezia to Sicily. Last time was in Sicily, 2 years ago was in La Spezia. So we move around Italy. We are not located in one single place, which allowed people, especially crew and ship, to be trained in different environments. As you know, Italy is quite long, okay, compared to Brazil, no, but it's quite long, and the environment is changing a lot from the north to the south. Normally, those who are taking part are the Italian force with the MCCS, MH, AOV team. NATO, normally, the standing group 2 is coming to us every year. They never jump it, and also with some other nations, and of course the CMRI, which is interacting and make experimentation with us during this exercise. We are also, since 2 years now, next one will be the 3rd year, the host nation for Dynamic Move 2. Dynamic Move 1 is conducted in Belgium, in Ostende, and the Dynamic Move 2, is conducted in La Spezia. It's an exercise which is managed by Nordwood. It's a NATO exercise, but is a computer-aided exercise, and that's in cooperation with Egamin and the Naval Mine Warfare Center of Excellence, which are both located in Ostende, in Belgium. And that's some picture we had last year. These are US guys.
As you have seen before, we are also the capacity to have a mine warfare testing range, acoustic and magnetic. The structure of the mine warfare testing range is shortly presented here. What is good, we can have a very shallow water. Honestly, we can reach very shallow water and deep medium water, which allowed us to test the instrument in all different environment conditions, especially depth. As you can imagine here, also it's interesting to know that there is access to La Spezia, which is not a main port, but it's a quite big port, so you can understand that there is a quite good traffic. That's also helpful somehow, making more complicated environment to understand the effectiveness of some instrument. Mine warfare data center, we spoke about yesterday, I anticipate before. Mine warfare data center is national, but is also with the NATO. We have an MOU, Memorandum of Understanding, and we are taking part of all the Mediterranean, the Black Sea, till the Gulf, the Aden Gulf, the Strait of Aden, sorry. And we providing, as I say, package for the missions, national and not national, of course, NATO. And of course, we are deeply involved in these during the exercise. We have a software which has been approved, which is called 711. This is part of our room, which is a software which allows to collect all the data coming from different sensors. Of course, we create a database, and this database can be sent also by classified satellite connection by NS1, NATO, or national, of course, so that the user can simply, it's not so big, you take the package, having the software, and use it whenever they are. So they don't have to come us to give us CD or pen drive, whatever. They got it from communication by satellite, like a file, normal file. So that's the process normally, how it works. So elaboration of the data, we provide to units, team, staff. They collect the information, they compare the information that's used especially for route survey, but also for operation, of course. And we elaborate, and then they enter again on the system to be disseminated again. That's the normal process of all the mine warfare data centers. How is the composition of the force? We have seen before. We have 2 Le Ricci class ships still working. Unfortunately, we lost 2 of them already to hold. And we have still 8 Gaeta class, which are under refitting. We will see it later on. All our ships have ROV, of course. All of them can drive, have one ROV Gigas and 1 ROV Plus, Pluto Plus. But we have also a multi-Pluto, which is able to be embarked wherever you want, which is quite, has a quite good capacity, can reach 2,000 meters. The Gigas, which is our top one, is, let's say, 600 meters, very fast, able to face any kind of, let's say, current speed. And that's the more agile, but also simple one. It's 300 meters, it can reach 300 meters, and it's 5 knots, still good for currents and for difficult environments. All of them have sonar, double sonar, video camera, of course, light in order to bad weather visibility, bad condition visibility. We have also a SEED, which is a very small sonar, which allowed us to approach if we don't see anything with the camera till 60 meters. So you can really drive the vehicle even if you don't see anything, which is typical close to the port or inside the port if you never have the need. Of course, that's not all. We also have AUV. We have Huygen 1000. It's able to reach 3,000 meters. We already have used quite often. We have a good knowledge with that. Of course, it has been used for different tasks, not only MCM, as you can see. Is with the link with the heritage. We found some Second World War sank ship, and we are able to make good analysis. I think we already reached a very good knowledge of this system. We also have teams of Remus 100. They are normally used. They are very flexible. They were in Portugal a few weeks ago. They move easily in the north, so they are quite active, honestly. They are very flexible and easy to manage, not many persons, and they can do quite a good job in all conditions and also in port, outside for MCM, but not only. That's an example of one MK36 exercise, of course, mine and what we are able to do. Of course, we have OEOD team.
As you know, Italy has a dedicated command for EOD, team divers, but we have a team of them which is allocated to us, and they work for us, of course, for mine, but also ammunition, but also, as you see, heritage or any other kind of necessity we need. Okay, so that was microdrag. Microdrag has, as we'll see, under control the training center, which is able to make education, training, and evaluation, or certification, as you want to call it. And that's called Maritime Drag. Just to remember you, we are here, jet control under the Admiral. And that's the structure of Maritime Drag. Maritime Drag has 3 departments. One is a training and evaluation department with a sub, which are branch department, which are training, evaluation, and firefight and damage control. Then we have an education training, which is the one who is making normally course, education, in fact, and also a firefighting damage control training center, which is a structure located just in front of the naval base of the headquarters, which provide the possibility to train physically and really with water and fire. So from a point of view of education, what are we able to do? Any kind of MMCM course to all rank, and we are able to provide to NATO, PFP, and others. In fact, now, and we'll see a little bit better, we are training Algerian ships and Algerian crew. So we don't have any problem to formulate in any, in English, in Italian, or and for NATO and non-NATO partners. That's an example of what kind of training activity we can do on the damage control and firefighting training. Here you can see the structure, the structure of firefighting. As you can see, we have Spanish, Turkish, Bangladesh, French, and that's Italian. So what are we able to do on course? Mine warfare data management course, so to manage a mine warfare data center. We already trained some nations to do that. We are able to provide mine warfare introduction course, firefighting basic, anti-float basic. That's the time we need, in days. We are also able to provide damage control course for MCM vessel. As you may know, our vessel are GRP. GRP doesn't have the same approach than normal iron ship. We have different techniques. That's due to the peculiarity of the material. So we are able to provide a dedicated course, and that dedicated course is an advanced course compared to the fire and anti-float. So practically you make these two, and then you can jump to that one. Of course, we can tailor our course based on the requirement of the nations. That's what we have done with some nations, and that's what we are exactly doing with the Chasseurs de Mines Algérien, which is the one we are training now. It's the second one. We are going to do a third one. And that's a very interesting program because we provide a full package to this nation which was not aware about MCM. They didn't have any officer, any ship, anything about MCM. And then we start with them to introduce the MCM, to let them know what is a mine, what is mine warfare, what is hunting a mine. And then we move to train the crew from the engineer point of view to the operational point of view, their crew, their ships, and then we give them the possibility to be fully operational in MCM. It's a long process that takes normally 2 years, more or less. As a training, we have seen education, now moving to training. We normally train ship at sea. We can provide any kind of injection and activity. Here that was a Swedish one, here's a Greek one, here's a Spanish one. And of course, part of the training at sea, you have also the integration with what we have seen before. We can make awkward, EAD, NBC, CBRN, and force protection activity with special tools in order to make it a little bit more alive and real. To make people, we have seen a big difference if you can use these tools instead of just simulating. Then we have evaluation. If you do all this training, then you need a kind of evaluation which NATO required for those units which are joining the NATO groups or certification as we want. So we are able to provide that respecting the NATO criteria, which are milestones, and doing this MAREVAL, Maritime Evaluation, which is the certification. To do that, we have a dedicated team, which is also able to give you the level of combat readiness that your ship has reached. Here are some examples. We had a Swedish ship, which came to us. We have a strict cooperation. We will see later on also with the MOS, which is the Belgian
training center. We have been to the Norwegian one. These are Germans. So it's quite, we had quite a long experience with different nations and ships. What we are able to do, we can have an initial crew training for MCM, 3 weeks, operational MCM training for 4 weeks, and then evaluation, which is 2 weeks, which can make also 3 weeks, it depends on the situation. Of course, all these activities, except that one, can be tailored based on what are the requirements of the nation who want to take part of this activity. We just finished 2 months ago the Greek one, for example, and as I say, we are now doing the Algerian. That's an example of how a ship can start from zero and become operational. Let's imagine that the ship is a new one or just come from a dockyard. Then they will have an initial supplementary training in firefighting and damage control based on their ship, on their techniques and their tools they have on board. Then we move to a preliminary training activity, which is 3 weeks, we have seen before. This activity allowed the ship to transit safely, not to do MCM, but to go at sea and transit from A to B safely. Then we move to MCM training, 4 weeks, then start from zero to the top in order to make the ship able to conduct MCM operation. In the middle, if required, we can also introduce some course in order to better start the MCM training, for example, ROV course. If possible, I mean, if we know the ROV, of course. And done it, practically the ship is able now to conduct MCM operation. But to do the certification, the ship needs to conduct training, exercise, internal training, squadron command training, and maybe, if possible, also international training. Then you move to the certification. Of course, in the meanwhile, you can ask for supplementary training activity. Maybe you have some weakness in some sectors, then you can try to solve the issue with some supplementary training. Then you have fully operational and certified with Mareval, which are the NATO standard. That's an example of what we have done. Some previous conducted a course and training. Some of them are not simply MCM, like you can see. We were just doing firefighting and damage control activity. Contribute to training and evaluation program conducted abroad with the MOST. MOST is the other training center in the Northern Europe. So we work together. We send normally instructor to them, or they send us. We have a very strong relation, and we conduct together some activity. That's why we have been able to move also to some Northern European ships. Next activity we are going to have is Algerian this year and next year also, but it's going to be longer because we are going to have also the third ship. We are going to take part we are going to have the Group 2 in the Italian Minagem. Now the Group 2 is on duty to Italy, is Captain Falcone, is the COM SNMCMG2. We are going to take part as an instructor to the dynamic move in Belgium. We are going to host the dynamic move in Italy, and then we are expecting 2021 to have a third Greek ship. Still not confirmed. Here are some examples of activity. That's our facilities for the dynamic move. That's the Algerian, and here are some other activities, I don't know, with I suppose with the Group 2. International cooperation. As anticipated a little bit before, we have a memorandum of understanding with the Belgian-Netherlands MOD, which is the one which links us to Egemin, École de Guerre de Mines, Belgian-Netherlands, for those who know, and the MOST, and of course Marico-Drag. We are all together able to provide training, certification, and activity. We exchange personnel, we keep the same standard, we are able to work together. That's easy and that's helpful to each other, and that gives us the possibility to know very well the environment and MCM environment in all North and South areas. We have the memorandum of understanding with the shape. That's the symbol of Marcom, Sisima Marcom, which is located in Norwood, and that's the one which is speaking about mine warfare data centers. So we provide to Norwood the full mine warfare data center needs for the south of Europe and also those in the Black Sea and, as I said before, till the Aden, Strait of Aden. We have one person to the confined and shallow water
Center of Excellence is a mine warfare guy. We have one person to the Naval Mine Warfare Center of Excellence, of course, is mine warfare guy. And we have a memorandum of understanding with the NATO CIMIRI, which is the Center for Maritime Experimentation, Research and Experimentation. So practically we have two ships, which are white ships, Alliance and Leonardo. These two ships are with Italian flag, crew is Italians, but we make a program together, and 60% of the program is allocated to Alliance, so to the NATO, and 40 to Italy. Right now they are nearby Salzburg in Norway for conducting some activity, hydrographic from our side and experimental from their side. The future we see in our MCM community is the following one. Practically we are ending the refitting of Gaeta class, which started in 2011. The first ship was provided in 2012, 2013. The last one will be in 2021. What we do, we change the sonar, we put a British sonar, Thales 2093, which allowed us to, with a VDS till 270 meters, which allowed us to look for mine till 400, 450 meters, sometimes even more. We changed the command and control system, which is of course Leonardo, former Selex, and a new communication system which have been moved to satellites, so we can easily send any kind of JChat, data information, and be connected to the major task group, which is something we observed 2 years ago. We are one of the few nations which have a satellite on the mine hunters, and honestly when you start to work with the task group, it's almost difficult to follow the rhythm of the task group when you don't have any satellite communication and you are still working with the term message. It's something which is unbelievably tough for a crew which is so limited, so you really need to introduce that system. So we are able, and that also gave us the chance to quickly deploy MCM unit, relatively quickly, deploy the MCM unit where they have to go, but to receive data and information fastly, like it happens during exercise, normally with the task force, which is involved with the frigate destroyer and have different rhythm than us. So we are receiving soon a new USV. Is a light USV. That's going to be our USV to test as a testing USV, which are going to use to well define the characteristic of what we are going to put on the new generation of MCM that we have seen yesterday. Of course, we already developed our own one-shot killer, and we have also semi-IOV, which are called Radio ROV, which are able to conduct autonomies. Is an ROV which can be connected by cable or with a buoy. So with buoy allowed us to have a direct real-time information directly from the bottom, and that's what we are looking for in order to have, as I said before by Admiral, not a wasting of time due to the post-mission analysis. Of course, we have some limitation from the distance point of view, that's a communication, but they are improving, and the distance we are going to reach are going to be quite interesting in the next new MCM unit. This system is already existing for for harbor protection. As you have seen yesterday, so we are moving to the coastal MCM unit, modular. I'm not going to spend so much time, we have seen it yesterday. And also, of course, the offshore version, which is the one which is fully modular, able to provide the managed, as you can see, unmanned system and medium, light, modular, decompression chamber, AUV, heavy, medium, and that's a quite flexible unit which is able to, as you can see, follow the task group like a strike group or a carrier, aircraft carrier groups. Of course, fully modular with different mission package based on what you are looking for, what is your mission. You can modify and put the configuration you need. Quite flexible. That's command and control. Is a challenging point because we need to be able to connect all these different systems all together in one command and control system, and possibly, and that's what we want, it's not possibly, with one single console. We don't want to have 3, 4, 5 different consoles for each system. It needs to be everything in one single console.
And for that, I didn't say yesterday, we already tasked a company to have a risk reduction study, which will start later this year, if not this year, at the beginning of next. The study is dedicated for the offshore version. As you can see, that's the interesting part. We can have, the idea is to have also the possibility to have a USV, which are medium. And we have seen yesterday, so the flexibility also with the unmanned aerial system for the quick light USV, or of course RIBS, responding to the SOLAS, to the International Maritime Organization requirements. As you can see, we are quite flexible for ROV. Any kind of ROV is expected to be on board. Let's conclude my brief. Thank you very much for your attention. Obrigado, comandante, pela apresentação. Nós vamos iniciar agora o ciclo de perguntas. A primeira pergunta seria para os dois palestrantes. Em virtude da evolução tecnológica das minas e das contramedidas de minagem, a execução da varredura de minas, a varredura mecânica, a varredura acústica e magnética, ainda terá a sua importância no futuro? Ela continuará sendo usada de forma complementar à caça de minas ou será descartada? Thank you for the question regarding the future here of mine sweeping. I think we are going to still have to retain some capability there for the sweeping. But the person asked the question is dead on. The advancing of mines here and the complexity of what they're going to be able to do really necessitates a whole family of different capabilities to counter all the different types of mines. I mean. Right? Yeah, okay. In fact, the answer has been already given. I understand the question, which is a good question, honestly. And we are going to have MCM unit able to conduct mine sweeping, not mechanical, but just magnetic and acoustic with their USV on market. But yes, I understand the question, because the technology, we are often speaking about what we are able to conduct as an MCM operation, but never about how the threat is technology advanced from a technological point of view, advancing and changing. I don't know, it's like a taboo we don't speak about, but we know it's doing, and we know it's going to be even more and more complicated to know exactly where they are and how the mine field is limited. But we are going to continue to have mine sweeping, at least magnetic and acoustic. A próxima pergunta é para o comandante Marco Corsi. O senhor saberia dizer quanto tempo a Marinha da Itália precisou para realizar a transição entre o navio varredor e o navio caça-minas? Qual foi o tempo que os senhores levaram entre começar a aprender sobre a doutrina de caça de minas e ter a plena capacidade de realizá-la? I will try to see if my Portuguese is good. I do, so, okay, wow, today is not the day. Okay, I understood the question. You asked me if what we think about the time and how much time we are going to spend, or we need to spend to move from one type of MCM operation, let's say like sweeping to mine hunting. So that's the question, more or less? Otherwise, wait. Está ouvindo agora? Yeah, good, thank you. O senhor saberia dizer
o senhor saberia dizer quanto tempo a Marinha da Itália precisou para realizar a transição entre o navio varredor e o navio caça-minas? Qual foi o tempo que os senhores levaram entre começar a aprender sobre a doutrina de caça de minas e ter a plena capacidade de realizá-la? Okay, I was quite young when it happens, and honestly, I don't have a direct experience. What I can tell you is the experience we got with the chasseur de mine, the Algerian one, which start from zero, which is even worse condition than to move from sweeping to MCM, which is supposed to have at least a knowledge about mines, about MCM operation. So what we observed from a nation which was totally starting from zero, that you need 2 years to make them available to use their tools from zero. I mean, really to not know mines, not know operation, and to be able to conduct operation with their own ship, which doesn't mean they are able to conduct properly MCM operation. So I'm expecting that needs at least 5 years to have a full comprehensible change from one kind of tactical operation like a sweeping to a MCM hunting operation. Próxima pergunta para o almirante Robertson. O senhor poderia falar um pouco mais sobre o Mine Warfare Data Center e como ele é utilizado para o planejamento das missões? Okay, so the question regarding the mine warfare data center and the ability to plan missions. So we do a lot of work up front with each of our numbered fleet commanders, so that we are an integral part of O-plan design, so that we already understand what number of forces would be needed, what type of forces would be needed, already in advance. So we already have a pretty good idea what the numbered fleet commander is going to require from us. Also, one of the other functions I did not cover that we are responsible for, we do all the minefield planning for offensive, defensive, and protective mining for numbered fleet commanders. We have another cell that within our mine warfare division that does that. So hopefully I answered your question with that. Ok, a próxima pergunta também. Ok, a próxima pergunta também é para o almirante Robertson. A Marinha Americana ainda utiliza golfinhos para a localização de minas? Yes, we do have one of our MCM systems is using dolphins and also sea lions. In fact, I saw them about 4 weeks ago. They are tremendously talented. They're well taken care of, but they offer very unique capability, especially against bottom type mines. And so yes, we still use them. Ok. Próxima pergunta para o comandante Marco Corsi. Quais são as principais diferenças de cursos e doutrinas apresentados no Maurice Sendrag e na Eguermin para as marinhas da OTAN? Quais são as principais diferenças dos cursos e doutrinas apresentados no Maurice Sendrag e na Eguermin para as marinhas da OTAN? As principais diferenças entre os cursos. Okay, so the courses which are dedicated for NATO countries mainly are respecting the NATO doctrine. That means that we have to follow what the NATO as a publication is expressing for mine warfare. Those courses were dedicated for nations which are, let's say, PFP, so partner for ship, have a different course, which allow them to have a certain knowledge about MCM. And of course, if we do activity like Algerian,
to nation, no, Algeria is PFP. If you do activity to another nation which is not PFP, our courses are based on our national doctrine, so not responding to the NATO doctrine. And we are providing them the knowledge that we consider necessary to be able to conduct MCM operation. Ok. A próxima pergunta é para o almirante Robertson. Os Littoral Combat Ships são navios que deslocam cerca de 3.000 toneladas. Mesmo assumindo que eles irão realizar missões de contramedidas de minagem utilizando equipamentos autônomos, os navios precisam ter uma assinatura magnética muito baixa. Além do sistema de degaussing, quais outros sistemas são empregados nestes navios para reduzir a assinatura magnética? Okay, so with regards to the LCS, they are designed to operate outside of the minefield. Although all U.S. ships, including U.S. or the LCS class, all have our degaussing capability, which minimizes their magnetic signature to its lowest possible state. So the combination of a low draft aluminum vessel with designed to operate outside the minefield is our design specification for that class. Ok. A próxima pergunta é para o comandante Marco Corsi. Quanto tempo, em média, um oficial que realiza os cursos relacionados à Guerra de Minas permanece sendo empregado nessa área, na área de Guerra de Minas? Existe uma carreira diferenciada? Yeah, of course it is. It's very difficult to give a trend, but let's say, look at my career, let's say in that way. I'm starting 20 years ago to be in the MCM environment. And I did my course, which is a course of 9 months, which is a course done in academy, and then a Naval Academy, then you move to the Special Force for the explosive and diving operation, then you have a last training, which is the practical training in Marico Drag. Then you move on board, you normally spend 2 years as an operation officer, 2 years as an executive officer, then you move, if you're lucky, to the CO, commanding officer of a one mine hunter. And that's what happens. Then you normally work in the Marico Drag in different positions. You could be operation officer, you can be study and development, you can be one instructor. And my condition was like I've been sent up outside the La Spezia, let's say Marico Drag, but I moved to Naples. At that time, Sisima Naples was the south component of NATO, and I was the planner for the Group 2. Then I moved back, I moved to Germany, still on the mine warfare environment. I did a personal exchange program with Germany, and I worked in Zeitflotilla 1, which was the one responsible for mine hunter and not only. Then back to Italy, I was instructor. So back to Marico Drag, I've been instructor for 4 years. Then squadron commander of the mine hunters. Then I've been the vice director of the MCM training center, Maritime Drag, and then now in Rome, still on MCM position. So you can continue and have your trend till, I will say, captain rank. But that's not the only way. I mean, you can also move directly to other areas or leave the MCM environment. So that what I mean is that if you enter in MCM, doesn't mean you remain all your life in MCMs. It's based on also on different options. It's not simply a question of Navy or structure. It's also based on requirement needs and families and so on. But you can reach such a position remaining in the MCM environment. But of course, the positions are less and less higher you go. Ok. A próxima pergunta é para o almirante Robertson. O veículo de superfície não tripulado realiza varredura acústica e magnética. Há algum estudo sobre o desenvolvimento de um veículo não tripulado que realize varredura mecânica?
So the question in regards to unmanned mechanical sweeping, that is not a requirement for us right now. It's one of the things that the benefit of being a partner and ally with forces that do have mechanical sweeping capability. But as far as the tether of unmanned systems with mechanical sweeping, that's not something that we're progressing to have in our inventory. So I do have a note, though. We have done a lot of work, and actually this question came up yesterday during one of the panels about a fully autonomous vessel. We've been doing a lot of work, and many of you have probably seen it with a vessel called Sea Hunter, which is designed to be a fully autonomous surface vessel. Recently made a trip all the way out to Hawaii and back, all on its own, and so we're continuing to work on that technology. We're also working now on the tactics of because the surface Navy, actually all branches of the Navy are embracing the coexistence of manned and unmanned systems operating in the same environment, and so we are working towards what ASW tactics look like with let's just say a destroyer and a number of unmanned ASW type platforms. You know, the harmony and integration of those vessels all operating together while still being able to safely navigate in the seas is the avenue that we're pursuing. Ok, a próxima pergunta é para o comandante Marco Corsi. Qual o tempo de formação dos mergulhadores EOD na Marinha da Itália? I'm sorry, I have to jump the question because I'm not AOD and we don't train AOD. That's dedicated to Consubin, which is the Special Force Command, which is still located in La Spezia, but is not our task. What I can tell you, the minimum course is 6 months plus all the specialization, which can be in Italy and abroad. So, but really, I cannot give you more information on that. Ok. A próxima pergunta é para todos os palestrantes. Quais são os cursos realizados para a formação dos mergulhadores EOD? Okay, just like my Italian teammate here, I'm not an EOD guy, and I'm woefully unprepared to talk about the extensive training it goes into to training our EOD personnel. Yeah, I'm sorry, I have to give the same answer of before. Thank you. Ok, a próxima pergunta está em inglês. Do your MCM staff planning officers attend the MCM Mine School in Egermin, Belgium? How often do your students attend? So the answer is yes. We've just recently started to do that. So we currently have five students there right now, and so we plan to increase that to an annual throughput of approximately 10 students every year, and they're going to form really the foundation or the base of our warfare tactics instructor specifically for mine warfare. And so yes, and they're really enjoying the course of instruction. That is 19 weeks that they spend there is part of the total 30 weeks of training that they get. Yeah, from the Italian side, we are sending people since 90, so it's a strong relation we have with them, and that's all due to their MOU we have, but also for many reasons. So we are very in sweet contact. If you can check outside the door, you can see the flag, the Italian flag, which is there since end of 80, beginning of 90. That's to show the relation we have with them. We are sending normally 2 persons. We are not so many like United States, but two persons per year. And yes, I did the course as well, so it's something which is part of our, let's say, education, which is not at the beginning. We normally send people which have already some experience, because it's a staff course, is not the course which give you the idea what is MCM, so you need to send person which already have a knowledge about MCM. And just to better clarify the situation, the course we do are not overlapping the course of Egermin. We have bilateral talk
every 2 years, and our courses are complementary to them. So practically we do the basic part and they do the advanced one. So yes, we confirm that we send people over there. Ok, nós já estamos com o nosso tempo um pouco avançado, porque tivemos várias perguntas. Então, a gente vai proceder agora para a última pergunta, para depois realizar o intervalo previsto. E a última pergunta é para o comandante Marco Corsi. Há algum estudo de aumento de autonomia e transmissão de dados para os ROVs da Marinha Italiana? There are many studies, honestly, from different companies in different sectors. And underwater communication, if is that what you're speaking about, is a big challenge, as all knows from those who are involved in that environment. As you know, the band window for communication is very restricted. You can send just a few data. You can send just a picture, no more. It's a challenge to extend the distance and to extend the amount of data to exchange to each other. There are industry which are developing that. We have one especially which is following also the Janus, which is a new NATO standard for communication. It's a STANAG. And of course, they have a big already activity also in Northern Europe and also in the south of Med for underwater communication. We have other companies which are developing, of course, also a kind of underwater net, which are already used for industrial sectors. If you are speaking about ROV, then what I showed before, radio rove, we don't have to make much studies. We just need to implement what we already existing, and we need to push more the capacity of connection in distance because we are speaking about air. The only problem is the position of the antenna, of course, very low, and the power of the system when it's autonomous. So the autonomy and the energy we need to make this kind of exchange of data. So it's a good balance and combination of these things which will allow to have a performing system. And so yes, we have quite a good number of activity ongoing on that sector. In autonomy, that's another point. And if you speak about autonomy in the sense of decision from the autonomous system, or if it's an autonomy in sense of endurance. Endurance, of course, is a challenging aspect, but battery also are very deeply involved in that sector. But if you speak about autonomy, there are different companies who are developing already a managed system able to autonomously decide what to do based on the situation, which can be a navigational issue, which can be also something pre-planned before in order to react to maybe a kind of offensive actions or maybe destructive action, again, a USV especially, and so on. So these are studies ongoing, yes. Obrigado, comandante. Agradeço a oportunidade de moderar este painel e a excelência das perguntas apresentadas e desejo a todos um excelente segundo dia de Congresso. Obrigado. Agradecemos as palestras proferidas pelo Contra-Almirante Scott e pelo Capitão de Mar e Guerra Marcos Cossi e convidamos o Capitão de Mar e Guerra Fuzileiro Naval Lemos para entregar os certificados. Senhores congressistas, agora teremos uma pausa de 20 minutos para o coffee break.
ajustarem seus celulares para o modo silencioso. Convidamos os participantes do segundo painel, que terá como tema blindagem e materiais compósitos, a ocuparem seus lugares na mesa principal. Teremos como moderador o capitão de mar e guerra, engenheiro naval Lima, comandante da base naval de Aratu. Convidamos o primeiro palestrante, o senhor Osvaldo Facchinetti e o senhor Marco Mítolo, consultores de estratégia da Intermarine, cujo tema da palestra é Intermarine Technology and Technique, a Plus for the Future of Mining Countermeasures. Convidamos o segundo palestrante, o senhor Robert Peterson, da empresa Saab, cujo tema da palestra é The Use of the Composite Materials in the Construction of Mining Countermeasures Vessel. Convidamos o terceiro palestrante, o senhor Marcelos Ferreira Pinto, diretor da empresa VSK Técnico do Brasil, cujo tema da palestra é Novo Marco Regulatório da Responsabilidade Administrativa nos Processos de Inovação Tecnológica para Contramedidas de Minagem. Senhores e senhoras, bom dia. Este painel versará sobre blindagem e materiais compósitos. Nós seguiremos o protocolo já adotado até então. Teremos 3 palestras e depois abriremos espaço para as perguntas. Vamos iniciar o painel com a palestra dos senhores Osvaldo Facchinetti e Marco Mítolo. Good morning to everybody, and first of all, I would like to thank the Brazilian Navy for giving us this opportunity to have this presentation here today. The presentation will be basically divided in 2 parts. The first part will be an introduction on Intermarine, the technology that have been developed by Intermarine in the field of mine countermeasures, and the second part will be held by my colleague Marco, who will explain how we expect to use this technology also for the future of mine countermeasure. So let's start with this presentation. And first of all, Intermarine is an Italian company. It is a fully private Italian shipyard. I know that there is another Intermarine company here in Brazil building leisure vessels, but we have nothing to do with them. We are totally separated companies. Our company is involved mainly in shipbuilding in composite material. We have 3 shipyards in Italy, 2 in the northern part. One is closer to the base of the Italian Navy, and the other one is in the south. The production is in 2 main fields of activities. One is the commercial vessels, and the other one are the vessels for defense. In terms of a commercial vessel, we build mainly in aluminum, fast ferries and hydrofoils. When talking of the defense vessels, this is historically the field of excellence of Intermarine, because we were established almost 50 years ago as a shipyard specialized in building vessels in composite material. Today we can also build vessels in aluminum, also for defense. Field of activity in defense are basically the mine countermeasure vessels, all of them built in composite material, and OPVs or fast patrol boat built in aluminum or in composite material. This is an example of the family. We have built a huge family of fast patrol boat for the Italian custom police, ranging from 13 meters up to 36. This is an example of the production in aluminum. It is a catamaran vessel in wave-piercing catamaran. Was provided to the Oman Coast Guard,
for search and rescue purposes, and the speed is approximately 40 knots. And this is the latest in composite material. Is a boat we have built for the special forces of the Italian Navy. It's called UMPAV. It's a 44 meter with a speed of some 34, 35 knots. But without any doubt, the main field of activity for Intermarine is the construction of mine countermeasure vessels. You can see on the upper side, on the right, is the mine hunter built for the Finnish Navy, and in the lower part there are some of the mine hunters moored at the base of the Italian Navy, Gaeta class and Lerici class. We have supplied so far 9 variants of these mine countermeasure vessels for 8 navies, for a total of 44 vessels. We started delivering the 4 Lerici class for the Italian Navy in '85. 2 of them have been already decommissioned because of the limit of age. Then we delivered in the same year 4 to Malaysia, and then 2 to Nigeria. The most important achievement, without doubt, is the supply of vessels for the US Navy. And we were forced to establish a shipyard in the States. It was Intermarine USA, located in Savannah, Georgia. And we have built there 8 out of these 12 vessels. Then the US Navy asked to have a second source shipyard building these kind of ships. That was Avondale. So we transferred the technology to this shipyard for enabling their construction of 4 of these Osprey class for the US Navy. Then again, we delivered 8 for the Italian Navy, Gaeta class, those that are currently under refitting, as explained before by Commander Corsi. And again, an important achievement was in Australia. And again, this program was made under a technology transfer agreement with an Australian company. First a ship built in Italy, remaining ships built in Australia. And then 2 for Thailand, 3 for Finland, and now we are building the 3rd one for Algeria. So in total, 70% of the mine hunters built by Intermarine or with the Intermarine trademark have been built for the foreign market, not for the Italian market. And as you can see, we ranging from the Arctic Circle to the equator, which is a demonstration that this kind of material is suitable in all environmental conditions without problems. Which are the key factors of this success of Intermarine? I would say they are basically 3. The first one is that Intermarine has patented a revolutionary construction technique that is a technique capable of achieving very high shock resistance, so to give safety to the crew when operating in proximity of the minefield. The second key point is the implementation of a special outfitting technique, so to be able to keep at minimum acoustic and magnetic signature. And the third key point is the flexibility of the design. I said before, we have 9 configurations of mine hunters. It means that all of them are different in terms of propulsion system and mission system. So every client has been authorized to choose the equipment preferred on the basis of their specific requirements, operational or technical or logistic, and we have implemented for them the preferred configuration. What it means, a revolutionary construction technique, is what we call the monocoque single skin without reinforcement. So the hull is built in one piece, is a monocoque, and as you can see in the lower left part, there are no reinforcements inside the ship. It's like a bathtub. The strength of the hull is given by the thickness of the structure. We lay up to 80 layers of glass fiber for achieving a thickness of some 15 centimeters in the bottom, decreasing up to 5 to the stringer. So the hull remains strong, but at the same time can exploit the flexibility of the GRP. So when it is invested by the shock load due to the underwater explosion, the hull can flex elastically without breaking because there are no stiffeners inside. This construction technique gave us some additional obligation. For example, we could not install anything in contact with the hull because the hull has to be free to flex. So the engines are installed inside cradles
and the cradles are suspended between two bulkheads or suspended to the upper deck, which is the advantage of this implementation that has been obliged for us. The first main importance is that when the hull is hit by the shock wave, the hull can attenuate the energy of this explosion. So when the energy arrives at the engine after having run along the hull, the deck, the bulkheads, and then the cradles, arrives very much attenuated. So the engines are able to have a very low level of impact of this impact of the shock wave. But at the same time, the noise that is generated by the engine has to go through the cradles and then to the bulkheads and then to the hull and then to the water, changing directions many times and getting this attenuation due to the elasticity of the GRP, of the glass fiber. So it arrives at the water very much attenuated. We have here an example of a test made by the US Navy to verify the capability of the ship to continue the operational mission, notwithstanding the explosion of a mine very close to the hull. The crew was on board and all equipment were working because the purpose was to verify the capability to continue the operational mission under these circumstances. Flexibility of the design is the third point. We have been able to follow the requirements of the client. We have integrated the command and control system from Atlas, from Thales, from Lockheed Martin, from Leonardo. We have installed hull-mounted sonar from Atlas and Thales, but also variable depth sonar from Raytheon or GEC Marconi. We have used underwater vehicles from Hydrobotica, the Pluto, but also from Saab, the Double Eagle. We have installed the Sea Fox from Atlas in terms of ROV. We have the PAP 104 built by ECA. So it's a very flexible design, and I think we have integrated almost all the equipment today available in the market of mine countermeasures. Going back to the family of our mine hunters, we normally divide them in three families, in three generations. The first one is the one for Italy, Malaysia, and Nigeria. This was the very beginning of the glass fiber technology applied to large vessels and was also the first attempt of Intermarine to build vessels using this peculiar construction technique. Then we have the second generation. The ships were a bit enlarged, some 3 meters more than the previous generation, with some improvement in terms of shielding, in terms of materials used for the construction. Then after a while we had the third generation. The third generation that started with a Katampa that has been built for the Finnish Navy. Why we call this the third generation? Because there is a significant change in respect of the previous two generations that we have built. And the significant change is in this slide, in the composition of the mission system. It is a toolbox and is the first step toward the next generation of mine hunters that are based on underwater vehicles unmanned. Starting from the stern, we have two different AUVs. One is the Remus, capable of operating up to 6 hours, mainly in restricted waters. We have the Hugin by Kongsberg, capable of navigating up to 24 hours autonomously, even under ice. Then we have a side scan sonar. Is the Klein of the 5000 family. Then we have two different ROVs. One is expendable, that is a Sea Fox. The other is reusable, the Saab Double Eagle. Then we have hydrographic equipment, a sediment echo sounder, a multi-beam echo sounder, an underwater positioning system to check the situation of all the vehicles under the ship. And finally, we have the sonar. But this is the newest part of this generation. The sonar is no more the main equipment on board to search for mines as on the previous mine hunters. The main systems used to search mines are the AUV. They perform their mission. The ship downloads the data. There is a post-processing analysis. And when potential targets have been identified, the ship can move and go in close proximity of the mine-like object
to investigate with the sonar and, if necessary, to destroy or to neutralize. This is a toolbox because it gives to the commanding officer of the ship the capability to use the most suitable equipment that is necessary depending on the rapidity of the mission, depending on the environmental situation, or can also give the possibility to carry out at the same time multiple missions, because while investigating targets with the sonar, can also make the research of new targets with the underwater vehicles. Now we leave the stage to my colleague Marco that will tell you how we are working to implement this technology in the next generation of MCMVs. Okay, good morning. Osvaldo showed the past and the present of Intermarine, and I will show what is our vision for the future. So, but before I want to show the evolution of the mine countermeasure system, what happened in the timeline from the Second World War up to the future. We started with divers that the man was in direct contact with the mine, so this was the first, let's say, situation, more dangerous. Then we have, okay, sorry. Okay, minesweepers. Minesweepers is, the ship is towing the minesweeping gear, so the ship is over the minefield. It's still almost a dangerous situation. Then we have the mine hunter, so the traditional legacy mine hunter with that are inside the minefield, but mainly use ROVs for disposal, also divers. But from the very last century, end of the last century, there was a deep discussion to see if we can keep the man out the minefield. So, as we discussed this morning, there was also different types of vessel, like craft of opportunities or multi-role platform, capable to do also mine countermeasure operation, but in standoff configuration. And then the last contract with the, let's say, Netherlands and Belgium contract, where there is a big platform capable to only to take under a managed system, but staying out of the minefield. So the real question is it really possible to keep the man out of the minefield? So this is the standoff, let's say, opinion. But we know that once a minefield has been laid, there is no direct or easy way to evaluate its essence and the nature of threat, because the real boundaries of the minefield, enemy minefield, are not known. Mines are a threat without enemy forces being present, and the mines are today very smart weapon, which is extremely flexible possibility. So we think that the current technology on the one possibly developed in the near mid-terms does not guarantee 100% detection probability, using only unmanned vehicles. And, sorry, what happened? Perché fa così? No, sorry, questo qua, sorry. Non c'è qualcosa che non va. Sorry, but c'è ogni tanto no. Okay. Okay, sorry, it's not working correctly. Anyway, what we surely want is to take the mines out of the minefield. So, for what above, Intermarine is really convinced that the pure standoff mine countermeasure system is not a fully effective option.
And we think that the win-win solution is the integration of the newly developed unmanned system with a traditional and legacy mine countermeasure vessel, but enhanced with increased performance. According to the motto from the German Navy, unmanned where you can, but manned where you must. So, we think to have a win-win configuration, so the benefit of the technology and the progress of the unmanned system put inside a modern MCM vessel capable to use them in a very good way, but capable also to operate in a potentially dangerous area, and if there is a risk of triggering a mine, in the worst case, capable to withstand an underwater non-contact explosion. So the reply to the previous question is what we think is a good win-win solution is a non-standoff mine countermeasure vessel with autonomous capabilities. So Intermarine is now investing a lot on enhancing the capability of a traditional but modern mine countermeasure vessel using the new unmanned technology. We have already seen from Captain Corsi's presentation the new generation fleet, but we start from a traditional legacy mine countermeasure vessel with enhanced capability, so having something more than the actual legacy mine hunter, and then the new generation already described by Captain Corsi, 60-meter and 80-meter coastal and offshore. We started for the first smaller ship is a traditional legacy configuration, similar to the Finnish Navy one or Algeria one. And, but the difference is the toolbox is more comprehensive. We still have hull-mounted sonar, or we can also put a variable depth sonar. The vehicles, so the remote operated vehicles can be different types, as already shown, with mine disposal charge configuration, or with expendable ROV that can be from Seafox, from Keister, or from the Italian company Gai Robot. Then we have on board different type of unmanned autonomous vehicle that are small or medium size. And the important thing is that we can put on board USV instead of the RIB. USV that can add the influence mine sweeping capability to the ship. The ship is also equipped with self-defense system like a 30-millimeter gun and side guns, and have a HERT, is a command management system capable to, let's say, control all this equipment. Okay. As I said, the sonar can be different types, can be hull-mounted sonar and variable depth sonar, and the ship with the sonar can make the first two stages of search and classification of a mine-like object. Non va. Okay. We have the ROVs installed in the dedicated hangar that can have a depot under them with all the mine disposal charges. Non va, un po' lungo. Okay. Okay. And the depot is also capable to take inside the ROV expendable and all the charges. Is a proven design very similar to the one already installed on the legacy mine hunter with dedicated lifters. And in the hangar we have also the AUVs that have a dedicated
launching a recovery system on board. Okay. Then we have the two mine-sweeping ribs that USV that can have capability. They are proven design made by an Italian company capable to make mine sweeping, influence mine sweeping, and be controlled directly by the ship. So, starting from the four phases, we have a detection, localization, classification, identification, disposal, and then in addition we have mine sweeping. The USV and the IUV are making detection and localization, while the ship, the platform, is dedicated for relocation and classification with the mine hunting sonar, and identify and dispose of the sea mine through the ROVs or the divers that need to go and see directly with the camera or with the eye of the divers at the type of mine that is really a mine in a continuous way. And the mine sweeping capability is added to the previous facility with the USV system that are embarked directly on the MCM platform. So what we think is that TRL, so the technical readiness level of the unmanned system at this moment are not allowed to conduct real-time classification, mainly the IUVs, because they are mainly devoted to post-mission analysis. And with this configuration, we can be, let's say, a more usable configuration with a win-win solution between the two systems. So, we have discussed about the small ship, but we have the new generation. As already described, they are two different sizes. The coastal new generation is similar to the actual enhanced mine countermeasure vessel, but is enlarged in beam and in length to allow more space, more redundancy for the electrical system, and all the people can stay over the main deck and have some let's say, container for different type of payload. But what we can see is also the larger offshore mine countermeasure vessel that is a larger ship with increased speed and range, so can be also used for patrolling, for secondary mission. And in this case, the toolbox is even more comprehensive, because we have a modular possibility with container. Inside the container, we can put a different type of payload, like a recompression chamber, heavy IUVs like Hugin, small IUVs or medium IUVs. The ROV are similar to the one installed in the smaller ship, but they can launch it inside. So it is important that all the people can make all the operation from inside, most of the operation inside the ship to be in a covered area. We have USV that are different type, so we have two USV on the inside the hangar that can be launched the recovery from the ship, and they can be used also for towing, side-scan sonar, or synthetic aperture sonar, depending on the request from the client. Then we have also an aerial system, UAV, that can be stored inside. So, as already shown, we have a dedicated hangar or depot for all the toolbox, already designed and proven type. And about the USV, we have two USV medium size on the side, and if we don't have the modular container, we can have one or even two
large USV on board, about 12 meters. And we have a flight deck with an unmanned aerial vehicle with dedicated hangar. Okay, so this is our vision. It's a very, very fast presentation. And thank you for your attention. If you have any question, please contact us. Por favor, Mr. Robert, vamos dar continuidade à apresentação. Comandantes, oficiais e marinheiros do segundo distrito naval, diretores e pessoas do Senai Cimatec, muito obrigado pelo evento maravilhoso. Parabéns. Foreign guests, ladies and gentlemen. My name is Robert Peterson, and I would like to give you a presentation on the usage of composite material in naval construction, and with a special focus, given the context here today, on mine countermeasure vessels. First, a few words about the origin. I represent Saab Kockums, which is a naval shipyard in Sweden. It's the shipyard branch of Saab, but we originate actually from the 1680, when the naval base in Sweden in the town of Karlskrona and the shipyard was erected. So we share a little bit of the similar history like Arsenal de Marinha, the Rio de Janeiro. But since more than a century, we have become a private company. Eventually, we became Saab, member of Saab Group in 2014, and that's where we are today. So we are located in Karlskrona, quite adjacent to the Navy base, which is on this side, and we have the shipyard on this side. So today we construct all submarines, surface combatants, mine countermeasure vessels, and combat boats for the Swedish Navy. We do it sometimes also for foreign export customers. We will give you some examples of that. And we do most of the maintenance for the Swedish Navy, both ad hoc, but also under more planned contracts and framework agreements we have with the Swedish Navy. Bon. So my presentation consists of, I would like to start with giving you a historical background of our experience, how we started in this field on composite technology. What is composite, what we mean by that. I would like to take the opportunity to thank my fellow colleagues from Italy here. We share pretty much the same technology, and we share also the same values, I would say, in terms of MCM, mine countermeasure vessels. Then we will move into the advantages that we have, why we have started with this and how we utilize it in naval construction, not only in mine warfare context. We will look at how we construct the ships and some spin-offs that we have recently started in contracts for masts and superstructures for other navies. There are always some frequently asked questions in relating to this type of material, fire, repairability, maintainability, and also cost, life cycle cost, etc. It's a pretty, still it's a quite unusual material in terms of naval construction. We have also had a couple of cases where we have transferred this technology to other countries and other shipyards, and most recently we did this to Japan. They are today totally self-sufficient in designing, developing, and constructing out of this material. Last but not least, I will share with you some of the spin-offs that we have created in our shipyard, and one could imagine what spin-offs could be done in Brazil in case of a transfer of technology to Brazil. So, a little bit of the history.
why did we start with composite material? Well, we became in the 60s already, long before I started, of course. The shipyard became encouraged by the Swedish Defence Material Administration, FMB. We have our colleagues here today. They encouraged the shipyard to develop a new material for minesweepers, going from wooden minesweepers to a more modern material due to the fact that we saw a lot of costs in constructing the ships, maintaining the ships. So the choice became to go into GRP, and that was what the shipyard did then, was to start to construct sailing yachts, Navios-Vela. And we were quite successful in that. So in the 60s and in the 70s, we constructed more than 200 sailing yachts, and some of them you can still find at sea today. And then in the 70s, 1974 became the first minesweeper operational, the first minesweeper utilizing the GRP technology. And this vessel is decommissioned today, but it was sold by the Navy in 2010, and it is still in use by an operator in south of Sweden. And that would demonstrates that the life of these vessels can be expected to be more than at least 50 years. We have in fact not seen the end of life of such hull yet. Then we continued by constructing of patrol vessels for Sweden and patrol vessels for Oman. And in 1984 came the first mine countermeasure vessel, or mine hunter, Caixa de Minas, the Landsort class. In the late 80s, it became apparent to us as a shipyard that this material also provided additional benefits like lightweight, which could be used in passenger craft, like this example. We constructed more MCMVs for the Swedish Navy and the Singapore Navy, like this case here, in the 90s. And to the Swedish Navy, they became so interested in the technology based on their experience that they asked us to build a demonstrator for this type of material to demonstrate a lot more of the capabilities that we eventually then came to incorporate in the Visby corvettes later on. In the 90s, we continued to build minesweepers and mine countermeasure vessels for Swedish Navy, and also then going into the field from GRP, glass fiber, to carbon fiber. We started by building a light hovercraft here, and then at the same time we started to project and design the Visby corvette. That is the most capable corvette in the Swedish Navy today. Denmark, we have had transfer of technology cases here for patrol vessels, and they came back also in 2007 to ask for more patrol vessels. And recently we also had a spin-off like this civilian commercial craft for offshore supply vessels. They utilize the lightweight and high speed and can really benefit from low maintenance and so on. So all in all, I think we also have constructed about 40 vessels during these 40 years of operations in this field. So what is composites? Well, this is not rocket science, I must admit. We combine the fiber and the plastic resin into a composite. That is the meaning of the word. We use both glass fiber, reinforced plastic, and today also carbon fibers. I would say that glass fiber is good enough and quite robust, and it's very good for mine countermeasure vessel purposes. And we tend to go to carbon fiber when we want to utilize more performance in terms of lightweight construction and stealth properties like we see on the Visby corvette. We also use, we use mostly vinyl ester today, polyester in some cases. We have a difference here from our Italian colleagues that we have a double skin construction that we call a sandwich. We have two skins separated by a lightweight foam core here and PVC, and that creates
a flexible but yet stiff material and a lightweight construction with a certain redundancy. Where do I point? There. Okay. So the Coaster class MCMV, that was built in the 80s. I think the Coaster is the third vessel, and it was launched 86. The Swedish Navy decided to modernize these vessels in like 10 years ago. We shifted a lot of their ROVs, underwater vehicles, the systems, the sonars, etc. So they have quite new equipment today. We are right now installing new engines, and we are refurbishing propellers, etc. in order to have these ships in life until 2035. And that shows really the life of the hulls and this technology. The Visby corvette, we built 5 units of these during the 2000 up to 2010. It utilizes the carbon fiber technology. Due to that, the requirements for the Visby, this is really the literal combat ship of Swedish Navy, one could say. It's multi-role, it has the capabilities for surface combat, ASW, anti-submarine warfare, and mine countermeasures. So it has an organic MCM capability, carrying essentially the same vehicles as we see on the mine countermeasure vessels on board. And hence the requirements for Visby was then to have a low signature, magnetic signature obviously, but also acoustics, etc. Also for the other roles, wide speed range from low speed to very high speed, 35 plus knots, and then a mission package, and therefore a lightweight to allow for a quite big mission package. The corvettes are only 73 meters long, weighs about 700 tons, and has a very shallow draft. And again, I can say that the carbon fiber technology is today not perhaps rocket science, but it's when we started this project in the 90s, we were kind of pioneering the technology of carbon fiber. And this project really consumed all carbon fibers all over the world at some point. But since then, we have developed this further. And I would say that as a shipyard, we have been good at taking this technology that emanates from aerospace, quite sophisticated applications, aerospace and space industry, down to Earth, down to naval construction, to make it robust, good enough, yet giving us the advantages that we like to have in naval shipbuilding. So, and to affordable cost, of course. So the advantages with this material is that we have what we see in the military applications. It's non-magnetic, it has an acoustic damping effect, it provides you with a good radar reflection, it has good electromagnetic compatibility and shielding performance. It is a very resistant and stiff material, and but it reduces also the cost when the weight when we compare it to steel, conventional steel ships. We typically save 50% in structural weight. Other advantages in naval construction are that this creates a very clean structure. It's very similar to our colleagues from Italy with large panels and not so much stiffeners inside. We have an integrated insulation built into the material, which is very good for IR, the infrared signature, but also for more problems like condensation of water on the inside. We don't see that, and it's very good. And the maintenance is therefore really good. There is no degradation, corrosion, or whatsoever in this type of material. This is how we construct. We start by a wooden frame mold that we erect on upside down, and then we start putting the core planks on top of it from PVC. We put all our fibers on top of this.
we bag it with a plastic bag, and we put vacuum, and we infuse the resin. Today we infuse the resin in one single shot, and it takes more or less a day and a night to cure, and then we are ready to go for the next step. When that is done, we take it out and flip it over, because we can't do that inside today, and we re-extract the wooden frames and reuse them for the next ship. When that is done, we take it inside again, and we do the same method on the inside. We create the inner skin, so to say, here by vacuum infusion. And in parallel, we start our construction of our plates, or our bulkheads, or our stiffeners, or decks on the table. We introduce them and laminate them into the hull. We cut them in appropriate shape, coming from the CAD model, etc. And this is how it looks when we mount everything together. And then when we have finalized an MCMV, well, then the outfitting starts, and that looks pretty much the same as a normal steel ship. Menos och majs. In the case of Visby, it became so big, 73 meters, 700 tons, so we needed to find a way to construct it in a modular way. So we did, and therefore we needed to invent a joint, a structural joint that is capable of withstanding the loads from the sea, from the shock, etc., from military application loads. And this is how Visby was developed. So she was basically built in 4 sections: the bow section, the mid section, and the stern section, and then a superstructure on top of everything. And the method of joints in this technology is that we taper the laminates, the skins, and we put the fabrics or the fiber on top, and then we bag the whole joint and we infuse, and which creates the same as you would weld the ship in steel. And the trick is, of course, that this joint will never become the weakest part. It will always be stronger than the adjacent structure. And when we did this development, we were ahead of things. We were kind of pioneering the rules and regulations and the thinking of constructing ships like this. So we became member of the team that developed the rules for the classification societies. So DNV and GL, Germanischer Lloyd, they took assistance of our development in developing the rules for composite naval shipbuilding, including these joints. So today we have certification of these joints by the classification society that they are proven and correct. And this method, this technology, led us to a spin-off project with the Indian Navy, where the Indian Navy had constructed 2 corvettes in steel, and they had experienced some stability issues on the first batch, the Kamarta class P-28. They asked, I think they put it on tender as far as I recall. We won that tender, and we were asked to provide the Indian Navy and the Garden Reach shipyard in Kolkata with 2 superstructures in carbon fiber. And so we did. And worth mentioning here is that this is a 65-meter structure. It weighs about 100 tons still. The old structure was 200 tons, so we saved them about 100 tons in top weight here. And that can be used for other purposes, like sensors and masts. And because of that it was so big, we needed to also here construct this in modules, and we shipped the whole thing to Kolkata, where the local shipyard assembled it on board the steel hull. 2 units, the first ship is now commissioned by the Indian Navy. Another project we did for Singapore Navy was to design a patrol vessel for them, and we also supplied superstructures for that project. The 8 ships were constructed in Singapore, and actually the 8th one was commissioned only yesterday, I think. It's called the Littoral Mission Vessel, or Independence class. And here you see a steel hull patrol vessel, 80 meters, 1,200 tons, but with a carbon fiber superstructure here and an intermediate structure here
and then you have a radar and satellite comms, etc. These were not that big, so we could ship them in one piece from Sweden down to Singapore on a boat. And here you also see the interface we have developed for this type of projects. It's a steel sill interface that enables the shipyard in Singapore to basically weld our structure onto their ship or the hull. Right now we have two projects going on in relation to composites. We have first a Swedish project for a refurbishment of two corvettes we built in the 90s, early 90s, the Gothenburg class. And it's as part of a mid-life upgrade, so we are changing the combat management system, sensors, radars, and sonars, etc. But also this required a new mast. So this one that you see here will be replaced by a new mast of carbon fiber. And we will have two units the coming years built and installed on these two ships. And then the second program is for Finnish Navy, where Saab recently won the supply of sensors and weapons to the corvette project Squadron 2020. And that is a little bit bigger vessel. I think it's around 100 meters. They built it in Finland. And we are providing the superstructures in carbon fiber. Or the mast, sorry. So, some of the frequently asked questions we always encounter in this field. Fire resistance, of course, maintenance, and cost. To start with fire, during the course of the Visby program, we developed a lot of measures to counter the threat of fire on board, both from an accident or from a hostile-induced fire, like a missile hit. We use quite a lot of extra insulation in areas like engine rooms, non-combustible mineral wool. We use other types of insulation like panels and paint that actually prevents fire or take it out. We use structural redundancy, meaning that we have extra stiffness on critical compartments to be able to have a fire in one compartment, then the structural integrity is kept. And we can say we comply today. We have also here the rules and regulations from the Classification Society with us. We comply with the rules for 860 and so on. On board, it's not all about the ship. Of course, it's also about the crew and the firefighting systems and the training. There are a lot of passive and active firefighting systems on board. One could mention the high fog, which induces a water mist on board in the compartments that very effectively take out fire. We have the diesel engines have their own encapsulations, mainly due to acoustic insulation, but also they have their inherent CO2 system inside. So in case of a fire close to the engine or inside the engine, it should be taken out immediately. So there are several layers of defense. And of course we have the external washdown system that are able to cool down the ship, should that be necessary. We have a new system that we call Cold Cut Cobra, which is essentially a portable system that can be used by the crew and is a water jet penetrating system. So it actually cuts a hole instantly through the bulkhead and can take out the fire inside the compartment should that have become. I must say that still, during the course of all these projects and years, we have not yet had any fire accidentally or induced by war fire on board these type of ships. Maintenance. I have some time left. I think I need to quickly go through this. We do very little maintenance on these ships, I must say. It requires only to clean the hull now and then. We do it basically every year. We clean the hull from fouling. Now and then, every second year in Sweden, due to the Baltic environment, we renew the anti-fouling paint on the hull.
We do some repairs to camouflage painting and so on, should that be necessary. And we repair some damages if necessary as well. Occasionally it happens that there becomes damages. For the multi-annual maintenance, for instance, we only sandblast these ships like every 6 years or maybe less than that. I looked at actually the Coster ship. She was sandblasted 2 times. The first time the Navy wanted to change the camouflage painting scheme, and the second time we had the modernization program, so we needed to paint it in any case. Otherwise, it's very little maintenance for the hull itself. When it comes to cost, well, of course, I can give you an offer if you if you pose a request for a proposal to me. But I can say that, of course, the cost for this more exclusive material is higher than steel. When it comes to acquisition, it can be 2 times, it can be several times more expensive. But when you look at the system of systems, a ship with engines, and the systems, typically the platform is 50% and the systems for a naval vessel are 50%. It evens out quite soon. And also if you take into account the effect of a lighter ship, you can introduce a lighter machinery, and then it is almost already there, can even out the cost for the acquisition. But the good effect comes from operations and maintenance. So over the course of the life of the ship, we have seen records in Sweden and in Denmark that you save around 30% in life cycle cost for this type of ships. Some examples where you see a steel hull from Swedish Navy and the tanks and inside behind the insulation, etc. on this. Whereas on the composite ship you have very little to do outside, and in the tanks it looks as if it was new. We have had, occasionally we have damages on the ships, of course. This we did ourselves at the shipyard. We accidentally dropped 2 iron bars inside the side of the Visby, and it became 2 holes. So what we had to do was to repair that. You see the the damaged part is quite confined into one where it hit, and you don't get any dents or buckling. It's just a local damage. So what we do, we take out the damaged part and we introduce the new material, and we put on new carbon fiber and we bag that small part and do the same principle as we did for the construction of the ship. These are the tools and typically the materials we use for repairs. Here is a bigger damage, of course, but the same principle applies. This was a collision between 2 vessels. Finally, the transfer of technology. We have so far transferred this to Denmark in the 80s, to Singapore in the 90s, and to Japan more recently, where Japan gone the furthest. They took it all, so they are now capable of designing, producing, doing investments, and so on. Some applications that we have come across during the years, we have done so far masts, radar domes, turrets, and so on. And one could, perhaps in a country like Brazil, with a vast coastline, offshore installations, etc., this could be other areas, products, applications, of course. So my conclusions. We have a lot of experience in this field. The reduction in weight is quite imminent, 50%. We have developed a modular construction principle that has been giving us spin-offs like superstructures with low center of gravity. It's really easy to maintain and inspect this type of material, creating this low life cycle cost. And we have most of the solutions to problems like issues like fire and so on. And yes, that concludes my presentation. So, obrigado. Thank you.
Por favor, senhor Marcelo Ferreira. Good morning, ladies and gentlemen. Essa saudação é apenas uma brincadeira, porque vocês me ouvirão falar em português, para a alegria da nossa tradutora lá, que vai poder descansar por alguns minutos. Quero saudar as autoridades civis, militares aqui presentes, empresários, expositores, os colegas que me antecederam aqui na tribuna, e o faço na pessoa do capitão de mar e guerra Lima, que é o nosso anfitrião aqui na mesa. Pois bem, o Nordeste brasileiro, especialmente a Bahia, vem enfrentando nos últimos dias uma das maiores catástrofes ambientais que se tem notícia aqui na nossa costa. Um derramamento de óleo, até então não identificado, um incidente que tem exigido da nossa Marinha de Guerra um esforço muito grande no combate a esse inimigo silencioso que nos ataca de forma furtiva, de forma tão grave, quase tão grave ou mais grave do que uma guerra de Minas, né? Na medida em que ameaça a navegação, a vida marinha e até o meio ambiente e civis, a população civil, de forma geral. A questão que se coloca diante de um incidente como esse e diante dos desafios que as forças armadas brasileiras e os agentes públicos se deparam diariamente é como combater um inimigo como esse, como inovar, como agir, como tomar decisões, sem que isso necessariamente se reflita em riscos para a pessoa do agente público que está decidindo. Como fazer isso? A Constituição Federal Brasileira prevê no seu artigo 37 que a administração pública se regerá sobre os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Os membros das delegações estrangeiras devem achar estranho que uma Constituição Federal contenha expressamente uma regra tão básica, tão elementar, como a regra da eficiência na gestão pública. Mas ela está lá no caput do artigo 37. Por outro lado, a Lei de Improbidade Administrativa no Brasil estabelece como 3 tipos de improbidade administrativa os atos administrativos que importam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública, como esses do artigo 37. Ou seja, se eu correr, o Tribunal de Contas da União me pega. Se eu ficar, o Tribunal de Contas da União me come. A controladoria vai nos fiscalizar de qualquer jeito. Como fazer? Como agir? Como decidir de forma segura sem que isso traga uma responsabilização para a pessoa do agente público que é obrigado por lei a decidir? E essa pergunta ela é importante não apenas para os gestores públicos e ordenadores de despesa aqui presentes, como também para as empresas estrangeiras que pretendem fornecer produtos e prestar serviços aqui no Brasil, porque em determinadas relações jurídicas a lei brasileira os equipara a agentes públicos. Ou seja, eles podem ser tão ou mais responsabilizados quanto vocês que aqui estão. Existe uma terceira alternativa entre correr e ficar? Existe. E essa alternativa foi publicada no Diário Oficial da União no dia 25 de abril de 2018. É chamada Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Aqui no Brasil nós temos o hábito de batizar as leis, algumas até com nome de gente, Lei João, Lei Maria. Mas essa lei é a Lei 13.655, que traz no seu artigo 28 a seguinte redação: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Só apenas nessas 2 hipóteses. De cara, a lei já afasta a responsabilização culposa. Todavia, nós temos aqui, novamente, assim como eficiência, que tem um conceito aberto, eficiência para mim pode ser diferente, o conteúdo da eficiência para mim pode ser diferente de vocês, mas essa lei também traz 2 conceitos abertos, que é o dolo e o erro grosseiro. Como que o direito brasileiro solucionou essa questão para que pudesse trazer para a administração pública, para a gestão pública, uma maior segurança nos processos decisórios, especialmente aqueles que dizem respeito
aos processos de inovação tecnológica. Vamos concordar que inovação e erro caminham juntos, né? São quase faces de uma mesma moeda. Não tem como inovar, como fazer algo diferente, como avançar sem se arriscar. Então, o direito brasileiro trouxe uma solução por meio do decreto 9.830, de 10 de junho de 2019, regulamentando de forma bem contundente o conteúdo desses dois conceitos, especialmente de erro grosseiro. O que é um erro grosseiro? Se esse erro trouxer um prejuízo ao erário, se ele não alcançar os objetivos a que se pretendia, se a ação não produzir os resultados, ainda que o agente a pratique de boa fé. E a redação do decreto é muito clara, e eu peço desculpas por apresentar um texto de lei, mas advogado sempre trabalha, é o nosso instrumento, né? Eu sou CEO da VSK Tática ou da Bullet, mas sou advogado também. Então, eu vou passar para vocês aqui rapidamente esse texto para vocês entenderem que há hoje uma proteção jurídica para os agentes públicos, ordenadores de despesa e para as empresas que são equiparadas a agentes públicos na relação com a coisa pública. E o texto está aí, é o texto do decreto 9.830. O artigo 12 no caput já dá o início da receita. O agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, ou cometer erro grosseiro no desempenho de suas funções. Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente, indiscutível, inexcusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, não é qualquer decisão, ainda que equivocada, não é qualquer mero erro que vai trazer responsabilização para o agente público responsável pela decisão. Precisa ser um erro qualificado, um erro grave, grosseiro no texto da lei. Parágrafo 2º. Não será configurado dolo ou erro grosseiro do agente público se não restar comprovada nos autos do processo de responsabilização situação ou circunstância fática capaz de caracterizar o dolo ou o erro grosseiro. Mais uma excludente aqui de responsabilização. E prossegue o decreto. O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica responsabilização, exceto se comprovado o dolo ou erro grosseiro do agente público. Em regra, no direito, basta a ação e o resultado e o nexo causal entre ambos para que surja a responsabilização. Esse parágrafo 3º exclui essa regra basilar do direito. Ou seja, não basta a ação e resultado e o vínculo entre ambos para que surja a responsabilização do agente público. No caso, parágrafo 4º, a complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público serão consideradas em eventual responsabilização. Vejam, Capitão Lima, como revitalizar, como revisar todos os sistemas de comunicação de um navio varredor, de uma fragata, de um porta-aviões, sem incorrer em riscos. Como revitalizar a frota, como proporcionar uma melhoria nos sistemas de defesa, ou inovar, você vai precisar escolher alguma coisa. Em algum momento você vai ter que assinar um contrato, vai ter que contratar, vai ter que pagar. Então, esse parágrafo 4º já cria aí uma hipótese de que, nos casos complexos, nos processos tecnológicos e nas situações de maior complexidade, esse grau de complexidade será considerado para fins de apuração de um eventual erro grosseiro. O montante do dano ao erário, ainda que expressivo, não poderá por si só ser elemento para caracterizar o erro grosseiro. Ou seja, ainda que o agente público cause um prejuízo e que esse prejuízo seja de montante expressivo para o erário, esse prejuízo, essa situação, essa condição por si só não representa, como era até então, uma configuração de culpa, de erro grosseiro. Por fim, os últimos dois parágrafos, a responsabilização pela opinião técnica não se estende de forma automática ao decisor que a adotou como fundamento de decidir, somente se configurará se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou erro grosseiro da opinião técnica ou se houver conluio entre os agentes. No exercício do poder hierárquico, só responderá por culpa em vigilando, que é a culpa de acompanhar o processo, aquele cuja omissão caracterizar erro grosseiro ou dolo. Pois bem, nós estamos aqui discutindo desde ontem
iniciativas, processos tecnológicos, inovação de forma geral, novas possibilidades, novos produtos, novas tecnologias para o aperfeiçoamento da indústria brasileira na área de defesa. Estamos aqui dentro de um evento do Senai Cimatec, que é o órgão de inteligência aqui da Federação das Indústrias, o órgão de pesquisa e de inovação tecnológica, recebidos aqui pela Marinha. Estamos entre gestores públicos e estamos a discutir justamente essas novas possibilidades. Obviamente que isso, em alguns casos, se reverterá em novas relações jurídicas, novos contratos, novas compras, aquisições, novas contratações de forma geral. E a pergunta que fica é justamente essa. E a resposta foi dada aí. Um início de debate foi posto aqui. Para o direito brasileiro, uma lei, um decreto publicados agora há 2 anos, 1 ano, no caso de 2019, o decreto agora de junho, é muito novo, não há formação ainda de um entendimento, de uma jurisprudência, de uma opinião consolidada nos meios jurídicos, especialmente nos tribunais. Entretanto, é uma ruptura de paradigma, é um novo horizonte que se apresenta e é, na minha opinião, um destravamento da indústria, dos processos tecnológicos e da gestão pública de forma geral. Erro e inovação caminham juntos. Aquele gestor, aquele ordenador de despesas que não estiver disposto a correr riscos, a decidir, a errar, ele não pode ocupar a posição em que se encontra, na medida em que o gestor ele é obrigado, até pela própria Constituição, a decidir. Então, a visão que eu queria passar para vocês aqui é justamente essa, é uma visão otimista do direito, né? Há no Brasil aí uma tendência de flexibilização e de melhoramentos aí de melhorias nessa atividade, nessa relação entre público e privado. E essa lei de introdução às normas de direito brasileiro e o decreto publicado agora em junho vem justamente na linha desse novo perfil de gestão. Agora, é importante que os senhores que aqui estão, que ordenam despesa, que contratam, que pagam diariamente, tenham a ciência de que existe um horizonte mais seguro, um ambiente jurídico mais seguro, para que os senhores não se sintam constrangidos ou limitados ou intimidados na hora de desempenharem suas funções. A minha fala é muito breve, é essa, e vamos abrir para debate. Eu estou à disposição da plateia para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Vamos agora à nossa fase final aberta aí para perguntas. Já recebi algumas. Por favor, direcionem suas perguntas à nossa mesa. A pergunta aqui é direcionada ao senhor Robert. Para a indústria automotiva, são usados corpos de prova para Yeston. De diversas maneiras. A resistência dos componentes fabricados antes do lançamento do veículo no mercado. Como são feitos os testes de resistência estrutural dos protótipos da indústria naval? Well, I'm not sure I understand the question, but it relates to the automobile industry. And I perhaps have not made that clear that Saab is today a defense company, and we have very little or none to do with the automobile industry, knowing that Saab was previously an
a car company as well. We sold that in the 90s to America. We don't have that much. The applications are quite different. As I said, in relation to car industry, we have developed a more robust, taken down the technology to a more robust application. And we have, during the course of the programs we had with Swedish Navy, had a tremendous amount of quality assurance techniques developed in parallel to the developing of material, so that we can assure that it withstands the shock loads and are up to the requirements of the Navy. So for instance, both quality assurance tests, like taking out pieces of samples from panels, decks, and testing that in machines for delamination or strength, etc. And we also have had a lot of testing, full-scale tests over the years, where we actually built a stern of an MCMV and put that to sea and got it subject to underwater mines. And we have tested to real high levels of shock. We have had those full-scale sections immersed for decades in water and taking out samples after 10 years or 15 years to prove that the material is still good. So I don't know if that answered the question, perhaps. Thank you. I have more to complement this question. Please put the, to complement this question, I would like to know, I'm sorry. Eu gostaria de saber para quanto essa fibra, esse compósito que é usado no casco do navio, ou aquele sanduíche mostrado, para quanto de choque ele suporta. O senhor tem essa informação? Yes, obviously the shock levels of the Swedish Navy vessels are classified, so I cannot reveal the exact detail. What I can say is that our internal tests that we conducted, the recent big test we conducted were maybe like 8 years ago, and that was up to levels well beyond any level that we had tested before or that we had designed for previously. So we wanted to test new types of outfitting, new types of materials, and learn when they go down, when they break, and in order to take that into account when we design our new vessels. Where can we save some money and where do we need to focus? That was our intention with the internal tests. So I dare to say today that our products are well up to the same standards as, for instance, NATO vessels of the similar make. That is what I can say. A próxima pergunta aqui é para as duas empresas, a Intermarine e a Saab. Please put your... Como os senhores dominam suas áreas de conhecimento e tecnologias, os senhores veem a possibilidade de uma parceria com a possibilidade de transferência de tecnologia para a Marinha do Brasil? Thank you, very good question. I would be lying if I wouldn't say that I wouldn't see that possibility, and that was what I'm trying to say with my presentation. We are a country, and a small country, and we are a small company when it comes to defense as well, worldwide. And as Sweden kind of relies on partnerships in order to develop new technology. We develop new technology, we are also keen on transfer that technology so that we can benefit from that. And I think a beautiful example of that case is the Gripen FX2 program here in Brazil. And it's not far-fetched that I would like to create such a model for naval construction in Brazil. That is my answer to that, yes. Intermarine, please. Now, it's okay? Okay, thank you.
as I said during my presentation, we already had experience in transfer of technology because we transferred the technology both to US and to Australia. So this is something that it is possible, but we also know what it means. It means a huge amount of money spent from both parties and a huge effort and also risks. Indeed, in the case of the US Navy, they had to build locally, by law, 12 ships. So it's worth to afford some risk and to afford the cost for building 12 ships. As far as we are concerned, I am talking of the technology that has been implemented by Intermarine. It's not difficult to learn, but it's necessary to learn. That means that Brazil should send people to Italy to learn how to lay the GRP, for example, and then we should send people here to give assistance during the first phases of the construction. It's not just to transfer drawings or to transfer information, but there is some important training also in reading the drawings that are different from the drawings that are used for construction of steel. Then at the end, there is another consideration important. The ship is not only the hull. The ship is the engines, is the mission systems, is the propulsion. Why to concentrate just on the technology for the hull? This is a part of the ship, it's not the total ship. So it would be important for a country that wants to receive technology to define which level of technology he wants to import. If it is important to spend more money of the taxpayer, you can afford the total transfer of technology with all risks that are associated. But if the target is to have the capability, for example, to maintain the ship locally, or to make a repair, or to be able to integrate in the future new electronic systems on board, then there are different levels of transfer of technology that should be examined and should be done some cross-reference between the advantages of the transfer of technology and the cost and the risks that are associated with transfer of technology. So in principle, everything is possible. What I suggest is to evaluate which level of technology and in which field you want to carry out this transfer. Continuando, por favor, pode your phone. A pergunta agora é para o senhor Marcelo Ferreira. O decreto 9.830 de 2019 não definiu bem o conceito de erro grosseiro. O senhor acha que isto poderia ser um problema? O que poderia blindar servidores que não sejam honestos? Eu acrescento a pergunta, aproveitando a pergunta anterior, a transferência de tecnologia envolve riscos. Este risco da transferência de tecnologia não efetivamente ocorrer, está enquadrado em um erro grosseiro? A meu ver, o decreto definiu bem, sim, o conceito de erro grosseiro, mas essa é a visão de um advogado, não de um leigo. Em direito, existem duas formas de você definir um conceito, estabelecer os limites de um determinado conceito, dizendo o que algo é e dizendo o que algo não é. O que o decreto fez foi definir erro grosseiro por exclusão. O decreto disse o que erro grosseiro não é. Ele não disse o que é. Eu posso dizer que isso aqui é um copo, e aí eu limito e falo objetivamente que isso aqui é um copo, como eu posso dizer, isso aqui não é uma garrafa. Quando eu digo que isso aqui não é uma garrafa, eu posso dizer indiretamente que é uma cadeira, que é um fuzil, um navio, entendem? Então, o decreto disse o seguinte, erro grosseiro não é uma garrafa. Ele foi por exclusão. Nessas e nessas e nessas hipóteses não há erro grosseiro. Ao meu ver, capitão Lima, foi satisfatoriamente definido porque o decreto contempla o maior leque, o leque mais extenso de situações, de ocorrências da gestão pública e dos processos de inovação tecnológica.
O decreto fala em prejuízo, o decreto fala em decisões equivocadas e o decreto traça dá outras balizas, traça outros parâmetros seguros que trazem para o gestor público um grande conforto. Para nós, o direito, inclusive, é uma ruptura de paradigma, porque isso até então não existia. Essas excludentes de responsabilização não existiam. É importante que fique claro que é precisamente o contrário. Até a entrada em vigor desse novo regulamento, o montante do prejuízo causado em determinadas decisões era um fator determinante para a condenação do agente público. Hoje em dia, o decreto exclui expressamente essa hipótese. Na segunda parte da pergunta, que são os processos de inovação tecnológica, sem dúvida, eu citei como exemplo, inclusive no início da minha fala, os processos de inovação tecnológica, eles são processos arriscados ab initio desde a origem, ou seja, é preciso correr riscos, senão você não avança. Isso é uma regra de metodologia científica, de tentativa e erro. Você tem que tentar errar, tentar errar, tentar errar. É um braço da metodologia científica e, obviamente, qualquer processo de transferência tecnológica vai existir esse risco. Por quê? Porque é possível que, ao final do processo, ao final do contrato, ou chegada a hora da transferência de tecnologia ser efetivamente implementada, é possível que condições novas, que situações não previstas no início, e esses contratos não são contratos de curto prazo, são relações de médio e longo prazo, é possível, é mais do que natural, que ao final, no momento da efetiva transferência de tecnologia, essas condições não se implementem, ou se modifiquem, ou um fator novo, não previsto, contribua para que o contrato não tenha o fim desejado por ambas as partes. Eu entendo perfeitamente que seria uma hipótese clara de exclusão da responsabilidade tanto das empresas envolvidas, e aqui temos dois players, me incluo também, que é a Saab, a Intermarine, a VSK, a Bullet, que está trazendo para o Brasil uma tecnologia nova usada no Pentágono após o 11 de setembro, de proteção de estilhaços, de bombas, enfim, vamos demonstrar isso aqui para a Marinha, inclusive, na próxima semana. Eu entendo que sim, nesse caso da transferência de tecnologia, capitão, é uma hipótese de excludente. Obrigado. Ainda para o senhor Marcelo, uma pergunta. A VSK tem capacidade de criar uma embarcação de cerca de 10 metros blindada ou prefere pegar um casco e utilizar a técnica bullet para aumentar a resistência ao choque? A resposta é sim para ambas as perguntas. Essas hipóteses não são excludentes. Na verdade, a bullet eu não posso anunciar aqui efetivamente como uma blindagem, porque não está homologada ainda aqui pela Marinha e pelo Exército Brasileiro para ser anunciada como tal, mas é praticamente uma blindagem. A gente vai desenvolver, espero em parceria com o Senai Cimatec, uma blindagem low cost, que vai usar essa tecnologia bullet e, obviamente, os avanços tecnológicos já produzidos aqui, as pesquisas no Senai Cimatec. Agora, a VSK tem dentro do seu portfólio, além dos veículos militares, a divisão militar da Jeep, que, embora leve esse nome, esteticamente o veículo seja um Jeep, não pertence à FCA, que é a divisão civil da Fiat Chrysler, mas sim ao Departamento de Estado norte-americano. Ou seja, nós prestamos contas a Washington sobre esse processo, sobre esse projeto. A VSK tem também a divisão de Light Patrol, de lanchas de patrulha ribeirinha, patrulha leve, capitão, que são lanchas que já podem ser fabricadas blindadas, com a proteção tanto de casco quanto de estrutura, inclusive para transporte de presos. Essas lanchas já são fabricadas blindadas, ou podem ser revestidas, se não for o caso de um emprego em situações de combate, que exigem uma blindagem, mas em situação de patrulha normal, de costa, podem usar a tecnologia da bullet. Então, nós temos as duas situações. Temos embarcações leves que recebem, no seu casco, o revestimento da bullet, e aí é um revestimento específico para a indústria náutica, que vamos apresentar também por e-mail aqui para os diretores de Intermarine, e temos também as lanchas que são fabricadas hoje em Dubai, já blindadas, que vamos trazer para o Brasil. Já existem 5 lanchas prontas. Uma delas pretendemos ceder para testes aqui para o 2º Distrito Naval, e já cheguei a conversar isso com o comandante Lamin. Então, essas lanchas já virão blindadas. Pretendemos montar essas lanchas junto com o nosso Jeep,
ali na planta industrial de Camaçari, na via de ligação, que inclusive é conectada com a região lacustre, que nós depois precisamos fazer consultas ao governo para saber se podemos usá-la para testes. Obrigado. Nós já entramos aqui no horário do almoço, então eu vou fazer a última pergunta. E as 3 perguntas que restaram eu vou entregar a cada palestrante para que responda por e-mail aos senhores e senhoras. A pergunta é para o senhor Robert. Já especula-se o estudo de novos materiais para dada aplicação, a exemplo do grafeno e fibras vegetais? No, simple answer to that is no, not yet. We are not into that, studying that for the ship building construction at least. No. But who knows what the future will bring. Obrigado aos palestrantes, aos senhores e senhoras que disponibilizaram o seu tempo aqui para o nosso painel. Que tenham uma boa continuidade de congresso. Muito obrigado. Agradecemos as palestras proferidas pelos senhores Ovaldo Facinetti, o senhor Marcos Mítolo, Robert Pertson e o senhor Marcelos Ferreira Pinto. E convidamos o capitão de fragata, Fernando Barreto, para a entrega dos certificados. Senhores congressistas, neste momento teremos uma pausa para o almoço, do meio-dia às 13h20, que será servido nos refeitórios. Por questão de melhor acomodação, será dividido em 2 locais, e dentro do crachá há um ticket informando os referidos locais. Concito a todos que verifiquem.
Que, neste recinto, todos ajustem seus celulares para o modo silencioso. Convidamos os participantes do terceiro painel, que terá como tema a robótica submarina no contexto da Guerra de Minas, como impulsionador da indústria de defesa, a ocuparem seus lugares à mesa principal. Teremos como moderador o Dr. Herman Lepkson, do Instituto Senai de Inovação em Logística e Automação, Manufatura Avançada do Senai Cimatec. Convidamos o primeiro palestrante, o senhor Kleber Pesek, da empresa Thales, cujo tema da palestra é Acústica Submarina, Projetos e Perspectivas 2020-2025. Convidamos o segundo palestrante, Mr. Ian Siecho, engenheiro principal da Dynamics Underwater, SAAB, cujo tema da palestra é Emerging Technologies for Unmanned Systems. Convidamos o terceiro palestrante, o senhor Lauro Puppin, Surf Business Development Manager da Saipem, cujo tema da palestra é T-Form and Flatfish. Convidamos o quarto palestrante, Mr. Matt Smith, Director, Emerging Technology Oceaneer International, cujo tema da palestra é Autonomous Underwater Vehicle, residente para aplicações no mercado de petróleo. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Esperamos ter uma sessão realmente bastante construtiva para todos nós. Apenas como orientação inicial, parte das nossas apresentações serão em português e parte serão em inglês. Então, seria interessante os que quiserem já providenciarem seus fones de ouvido, que haverá tradução simultânea. Well, for everybody, thank you very much for being here. I hope we can have a very nice session and very fruitful for everybody. Just for everybody knows that part of the presentation will be done in English and part in Portuguese. So if you wish, you can take your earphones to help, because we will have direct translation, ok? Bom, indo direto ao ponto, né? Nós estamos aqui para ouvir. Meu papel aqui é somente auxiliar no processo, na discussão. Antes que eu já ia esquecendo, vocês devem ter recebido, junto com o material de vocês, esses folhetozinhos aqui, esses papezinhos para colocação de questões, dúvidas. Né? This small paper here for your questions. We'll have this. We'll try to answer at least part of the questions at the end of the session, okay? Nós tentaremos responder as perguntas no final das apresentações. Então, para darmos início a realmente às apresentações, que é o que nos interessa, eu gostaria de convidar o comandante Kleber Pesek para fazer a sua apresentação. Okay? Muito obrigado. Bom dia a todos. Boa tarde, aliás. Eu vou procurar não fazer que os senhores durmam durante a minha palestra, porque depois de um almoço desse maravilhoso que nos foi oferecido, fica muito difícil ficar acordado. E irei falar sobre a acústica submarina e os projetos e perspectivas em relação a homens e a Thales. Então, cadê o... Tem um negócio que passa aqui. Está aqui. Aqui.
Tem outro? Ah, sim. Bom, eu vou cumprir inicialmente esse sumário que os senhores estão vendo em relação aos projetos e perspectivas que a OMS espera ter nesse espaço de 2020 a 2025, correlacionado com o tema que seja com a minagem e varredura, com caça-minas e varredura. Muito se falou durante vários momentos aqui, vários palestrantes, mas o meio que hoje em dia mais é adequado para se pegar uma mina, para se verificar onde que está a mina, continua sendo a acústica submarina. E continua tendo a mesma equação que, quando eu era professor lá no Centro de Instrução Almirante Átila Monteiro Axê, é a equação sonar passiva e ativa. Então, como é que começou? Como é que a gente vai cumprir? Eu vou falar sobre o perfil da OMS. A OMS é uma empresa brasileira instalada em São Bernardo do Campo, como os senhores estão vendo, com 227 colaboradores, presença global em 13 países do mundo. Os senhores já devem conhecer muito a OMS. Todos os senhores já passaram por os aeroportos e foram controlados por radares que foram fabricados no Brasil pela OMS. Nossa exportação chega a 80%, é uma empresa de defesa que tem cerca de 32 produtos certificados como estratégicos de defesa, inclusive o Clip MK2. Uma empresa que, graças a Deus, está indo adiante e se propôs a ter um centro sonar, um centro de expertise sonar no Brasil. Vamos ver um pouco do que a OMS faz. Quais as suas soluções para a demanda da Marinha? Primeiro, o MAGE Defensor. O MAGE Defensor, que está em 6 navios da Marinha. O MAGE Defensor marca 1, e que será colocado também nos navios da classe Tamandaré. Outro, o seeker do míssil, ou seja, o que guia o míssil, o que aponta o míssil para o alvo, é o seeker. É feito no Brasil. Tivemos 3 lançamentos. A máquina de controle do leme da corveta Barroso. Tudo produto estratégico brasileiro. O Centro Sonar, que foi inaugurado em 2016. Os controles do submarino convencional brasileiro. E algumas soluções para o Exército. Os SOTAs e outras para a aeronáutica, que é onde estão os radares. Tudo produto estratégico de defesa, com direito à retide, o que é muito bom. Onde é que nós estamos no mundo? Nós estamos nos Estados Unidos, nós interagimos com a Thales Underwater da Austrália, na França, na Inglaterra, na Espanha, e várias soluções para a Ásia. Aí, acústicas, ou centros de acústicas que foram colocados no mundo. E o nosso é o quarto centro que está começando a dar os seus primeiros passos, com investimento de 5 milhões de euros no Brasil. Então, os senhores veem na Inglaterra, os senhores veem na França, os senhores veem na Austrália, e aqui o nosso centro de acústica, que fica lá em São Bernardo do Campo, está começando a dar seus primeiros passos. O primeiro passo foi o sonar. E quais são os produtos? Transdutores sonares, hidrofones sonares, para programas como navios de superfície e submarinos. Sonares de casco de fragata. Sonar de casco, talvez, de um caça-minas. Eu espero que da próxima vez que eu ver, a gente já tenha um projeto para um caça-minas, de um sonar de casco desenvolvido com produtos estratégicos de defesa. Sonares arrays diversos para submarinos. E transdutores para a guerra de minas ou torpedo. Ele foi inaugurado aí. Tem algumas autoridades aí. Esse é o diretor da OMS. Está ali o prefeito, a senhora Perpétua, que é deputada, e o almirante Guerreiro, o almirante Castilho, entre outros, em 2016. Não foi só montar um centro sonar.
foi dar oportunidade para que alguém estudasse no exterior. O senhor engenheiro que está aí é o senhor Pedro Eugênio, que trabalha lá na OMS, e que fez uma belíssima tese de acústica submarina. Fizemos acordos internacionais. Na realidade, toda a transferência de tecnologia foi feita para que nós continuamos o nosso centro sonar, com vários equipamentos que nós dimensionamos para começar pela parte molhada. Então, se fizemos o projeto, se fizemos o centro, vamos partir para os projetos. Atalhos em acústica submarina no mundo, é isso que os senhores estão vendo. Sonares de helicópteros, o CAPTAS, sonares de submarino, sonares não controlados, ou seja, não tripulados, o TISAS, entre outros. E, para a Guerra de Minas, nós temos o Tower Synthetic Aberture Sonar, o Variable Depth Sonar, o Propel Variable Deep Sonar, um sistema de controle. Vai ser uma mudança para a força de minagem e varredura, porque antigamente era a Guerra de Minas, magnética e outras coisas mais. Vamos ter que se ter operadores sonar. Não adianta ficar uma pessoa olhando para a televisão e não entendendo exatamente o que está acontecendo ali. Qual a velocidade que eu tenho que dimensionar nesses equipamentos. Qual é o perfil da velocidade do som? Onde que eu estou operando? Qual é o fundo submarino que é esperado? Isso tudo vai ter que ser estudado e vai ter que ter uma doutrina própria. Vou passar rápido. Onde é que nós estamos no mundo? Nós estamos na França, Estônia, Índia, Lituânia, na Austrália, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. E, hoje, de posse de um consórcio entre a Inglaterra e a França, nós estamos apresentando esse sistema que junta as duas coisas. Ele é controlado, remotamente controlado. Ou seja, toda a comunicação que um navio tem, porque está na superfície, com toda a vantagem que um equipamento sonar tem, porque fica embaixo d'água. Porque não adianta ele ficar sozinho. Tem que ser, como se diz, tem que ser na hora. O cara tem que olhar e ver. E tem que controlar. Muito, talvez, utilizado para talvez, uma saída de um submarino de um porto. E, em se falar em submarinos, aí está o belo Riachuelo. Aliás, muito bom esse nome. Eu fui tripulante do antigo Riachuelo durante 7 anos. Eu adorei essa saída aí do Riachuelo. E já temos lá sonares no Riachuelo, no Humaitá, que outro dia eu fui convidado lá, mas nem me convidou, no Toneleiro e no Angostura. Todos os sistemas sonares daí são Thales. E todos os sistemas sonares nessa transferência de tecnologia vão ser mantidos pela OMS. Bom, Brasil, Chile, Índia, Malásia, Austrália, nós estamos aí. Em 2019, nós recebemos um projeto de fazer o cilíndrico hidrofone array do submarino SNBR. E estamos partindo para propor para os submarinos um sonar rebocável. Aí tem 2 tipos de sonar rebocado. Os senhores podem prestar atenção que tem um sonar rebocado clip-on, clip-off, e tem um que o próprio submarino lança e que recolhe. Então, nós vamos trabalhar com isso para os SNBR. Está basicamente assim, porque o sonar rebocado, o console de operação, a nossa proposta é da OMS, o sonar rebocado vai ser da TUS, o processamento de sinal vai ser do IPQM, e assim a gente vai se interagindo. Nós nos interagimos muito com o IPQM, os simuladores e treinadores da OMS e do IPQM, e integração com o Combat Management System. Desenvolvimento de um centro de análise. Sem um centro sonar de análise, não vale nada. Cada dia que você vai para o mar, é uma experiência nova e nada se grava. Se não gravou, se o outro não utilizou, não adianta operativamente. Vai ser uma surpresa cada vez. Está aí
basicamente, como são os sonares para o submarino. E eu estou andando um pouquinho rápido aqui, porque senão... o sonar de casco para navio da classe Tamandaré e o de casco para o outro. Nós recebemos transferência de tecnologia da França, da TUS, para desenvolver um transdutor sonar com equipamentos, transdutores sonares piezoelétricos, e montamos ele. Treinamos na França, fabricamos 10 transdutores, testamos no IPQM, e os nossos testes significaram que o nosso transdutor está pronto. A nossa equipe, que os senhores estão vendo aí, está pronta. Demora 48 horas para montar um transdutor sonar. Não é botar na fábrica, ele pluft, plaft, olha, saiu aqui. Não, tem que secar. 48 horas de secagem. Tem que limpar, tem que colar. É tudo manual. Tá aí, a equipe. O Dominique, está parte da equipe francesa, parte da equipe brasileira, fazendo os tradutores para o Clip, marca 2, que é nosso objetivo colocá-lo no navio da classe Tamandaré. E mantê-lo, porque não adianta só ter o sonar. O que adianta é ter e poder manter. Tudo é produto estratégico de defesa. Está aí, publicado. Produto estratégico de defesa, na portaria do Ministério da Defesa. E esse sonar, esse transdutor, serão utilizados na Marinha da França, nas fragatas da classe Lafayette e a FTI. Está aí a equipe. Não é o mesmo terno, mas está eu, o Dominique, a menina ali, que eu não me lembro mais o nome, o Blois, o Frederic e o outro Ricardo. O Blois, você já deve ter visto várias fotos dele aí, que é o nosso engenheiro nessa parte aí. Então, nós treinamos, estamos prontos para integrar a Tamandaré. Nós estamos iniciando esse roadmap, que nós estamos aqui em 2020. Nós estamos aqui. Se nós formos escolhidos, nós pretendemos fabricar 14 sonares no Brasil, sendo que 10 serão fabricados e serão exportados para outras pessoas, outros países. Vou passar um pouco mais rápido. Então, aqui, nós não vamos deixar as nossas fragatas ficarem sem sonar, ficarem surdas. Então, nós já estamos preparando também um projeto para a fragata, né? Essa é a configuração da fragata, que os senhores veem o transdutor sonar aqui. Então, nós vamos começar a melhorar a parte de hardware e software dentro do equipamento. E, na segunda fase, nós vamos nos dedicar aqui a uma configuração modernizada, com os tradutores, com o array completo e com a capacitação e apoio logístico, com os equipamentos de teste, que tem que ter, senão não adianta. Vamos passar? E tudo isso, senhores, está apoiado num centro logístico da OMS. Nós não mantemos 125 radares do Brasil se não tivéssemos um centro logístico. Manter 125 radares no Brasil com mais de 99,5% de disponibilidade de cada radar. Podem perguntar para a Fábio. Ou seja, o centro logístico é que apoia que o seu material não fique obsoleto. Então, nós temos manutenções corretivas, preditivas e evolutivas. Nossa proposta para corveta para navio da classe Tamandaré é que, mesmo que a coisa for fabricada no exterior, ela vai ser mantida pela OMS no Brasil, para todos os equipamentos. Está aí. O nosso contrato com o PAMI nos diz isso. Vou passar rápido. A proximidade do cliente, a gente põe um front officer lá no PAMI, ou na Marinha, e um back officer na firma. Então não tem mais aquilo, não tem dinheiro da Caixa de Economia para mandar o equipamento lá para a situação, que aliás a Caixa de Economia vai acabar, né? Não tem dinheiro porque não tem como pegar o avião. Não, isso não é problema do operador. O operador
chega para o cara e diz assim, ó, você está quebrado aqui. Aí a fábrica vai, pega, despacha de avião, conserta e devolve. Então, é essa proximidade. Melhora a disponibilidade operativa e reduz o custo. É isso. É assim que se faz uma manutenção de um sistema eletrônico para evitar a obsolescência. Todos os senhores aqui, que são de marinhas, oficiais e outros, já viram os navios ficarem obsolescentes. Então, não é isso que a gente quer. Bom, eu vou acabar, professor, estou só no último slide. Estou me lembrando aqui, obviamente que isso aqui não é do meu tempo, né? Os senhores estão vendo essa imagem aí? Bom, em 1943, vou contar uma historinha rápida, o Brasil tentou fazer sonares. Tá? Estávamos em guerra e começamos a fazer sonares no Brasil, com cerâmicas piezoelétricas ou cristais de La Rochelle. E fizemos isso. Um senhor que trabalhou nesse projeto aqui é um tal de cientista chamado César Lattes. As pessoas que são da área de ciências sabem bem. E Varig Log, isso aí testado. Os senhores vão ver aqui, ó. Isso aqui era o bico que ia colocar na corveta Matias de Albuquerque. E aí fizemos o sonar. Mas o que aconteceu? Por que esse sonar hoje não está nos navios? Ou por que não tem uma firma disso cuidando disso? Porque não tinha demanda. Não tinha centro logístico. Então, essa é a coisa que a gente tem que evitar. Nós temos que desenvolver, a Marinha tem centros tecnológicos, a faculdade está aqui com mentes brilhantes, mentes que podem produzir coisas, mas as engrenagens têm que se casar. Não adianta eu tentar produzir uma coisa que já é produzida. No Mais Defensor é assim. O software, a inteligência do sistema do Mais Defensor é da Marinha, porque é segredo de Estado. Como o banco de dados. Ninguém vai passar o banco de dados para ninguém. Ninguém. Tá? Então, as coisas têm que se encaixar para a engrenagem girar ou para o hélice, triplo hélice funcionar. Então, não funcionou por causa disso. Em 1943. Fabricou-se 8 sonares nessa época. Tá? Eles ficaram no cruzador Bahia e Rio Grande do Sul e nos 6 navios da classe Matias de Albuquerque. Então, eu gostaria de agradecer. Desculpe se eu corri, mas só que me deram um tempo curto, né, professor? E eu cumpro o tempo. E muito obrigado. Muito obrigado, comandante. Eu acho que muito boa apresentação. Now, we'd like to pass our speech to invite Mr. Yezro. He will make a presentation about emerging technologies for unmanned systems. Please. Okay. All right. Seems this is working. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. I'm going to do a presentation about our AUVs and ROVs and how we do our development and what sort of motivates us in the process, and how this brings together the technology we have on both the commercial and military sides. So, which one is? Okay. All right, a few slides about Saab, and as you can see, we have quite a broad portfolio of interesting things, and we have a number of different business areas. On the underwater side, we are involved in everything from commercial ROVs to torpedoes, and this makes available to us quite a large toolbox of available technology that we're exploiting in our ROVs.
So, what do we want to do? This is sort of a slide that actually presented more on the commercial side when we present our stuff these days. And we are sort of shifting focus from ROVs to underwater robotics. And you've all probably heard about digitalization, and this is our version of it. We want to be able to offer more increased value for the stuff that our customers buy from us. And what we focus on is to increase the capabilities while reducing the operating costs and pushing reliability and performance at the same time. Enablers for this is, of course, autonomy, perception, communication, navigation, reliability, engineering, energy storage, and so forth. All of these things have come together the last few years to enable a new generation of underwater vehicles. So this is sort of illustrating how we think we have a number of underwater robots. We combine that with the various in-house or third-party systems, and we support it with software packages, either in-house or from external sources, and we deliver solutions for our customers, whether they be military or commercial. So, question is really, why don't we just make the ultimate robot, right? Answer to that is that we have more than 1,000 systems installed worldwide, and our customers are rather varied. So we have the small guys doing stuff in their garage. We have big guys running the oil companies. We have people with sort of rather limited resources. We have the people who want fancy tools. We have the military. We have Americans that like big things, right? We have fancy future dreams. We have submarines. We have warm weather, cold weather, really nasty weather, various regulations depending on where in the world we are. So, conclusion is there is no such thing as a right robot, right? The thing you see here is actually a Russian attempt at the thing from the 70s. I think that was suspected to be part of the activities in Sweden that you were told about yesterday. So, what do? We try to reuse and sort of bring technology back and forth between our commercial and military sides. We develop some new stuff on the military side that's used on the commercial side. We develop some stuff on the commercial side, and we bring that back to the military side, and so forth. All of this leads to a big toolbox that we call Icon. It's sort of like a big Lego of thrusters and components, sensors, and various solutions that we can recombine to build the new stuff, right? And this presentation is going to be focused on AUVs. So I'll start off by showing a fairly old presentation. Let's see if we can start this. Okay. Well, never mind. Sorry? Well, it seems that they are lacking probably the correct drivers for that. Anyway, if this would have worked, these things would have sort of zoomed around on the screen, and they would have docked to this early sort of perception of the docking system. Are we in the same situation with these, or? Okay. All right. Anyway,
Again. Sorry? Well, the video is embedded in the presentation, but I think it's not, the codec required for these films are probably not on that computer. Well, I think we'll have to live without those videos, but anyway, this is trials we did back in 2013. And that was the first time when we did the fully autonomous docking with our hybrid AUVs. We put together a mock-up docking station that was set up with a sonar target operation, so a mix of autonomous legs. Right now the vehicle is autonomous. It's going across and inspecting this structure. And as it turns around now, it's coming within range of an optical comm system, and that will enable the operator to take what we call semi-autonomous control of the system. So from that point on, it can be step-by-step controlled, and what you'll see is the vehicle's intervention, all of it at the same time with the same vehicle. Enablers for this technology is something we've been working on for a long time, and it's also driven by the need to do remote operation. You don't necessarily need to go full autonomous. Quite a few people actually want to go full autonomous, but they want to be able to operate vehicles from a long way off. And in this case, it's one of our big world-class vehicles, and it's being operated out of that thing there, which is a huge AUV called the Echo Voyager, made by Boeing. And our vehicle swims out to that, and it's satellite controlled across the US, and with a rather poor communication, lots of latency, and lots of data loss, we still manage to mate and unmate hot stab connectors. So, same technology we are now applying to the MCM vehicles. So what you'll see here is a vehicle which is also based on double eagle technology, which is USV based. And to the left, you have a simulator version of this system. To the right, you have the real thing from some tests that have been performed recently. This is to illustrate that we work extensively today with simulators before we actually get the hardware in the sea. We have already simulated the launch recovery. We have simulated the vehicle down to the hardware level, and we know the software is working. We know the launch recovery is working. So we significantly speed up the development process. The simulators we use are full physics-enabled simulators, so they include physical interaction, in this case, attaching a charge to a mine and deploying, as you see here, a float that will actually float to the surface in the simulator. If we apply a current, if we apply bad weather, they will also influence this simulation. So then we are going for a circle. So we are back at the double eagle. As I started saying, the double eagle was the start before we got to these autonomous commercial vehicles that we have today. And this is the result of our sort of roadmap where we tie together our different systems. So the systems will sort of drop things into our Icon toolbox. They can be picked up by another vehicle and so forth. So if we look back at the double eagle, we had the double eagle back in 1998. That we used as the basis for our
what we called initially double eagle sorrel, which turned into the saber-tooth, sea wasp, the mums, etc. And today we are back with the double eagle of version 2019, but containing all the nice stuff that we have developed in the meantime. So that basically means that we have a vehicle today with a lot of interesting stuff that I need to read from my papers. This is in Portuguese, and I don't understand any of it. Okay, so we have sort of reused navigation, station keeping, step-by-step controls, waypoint control. We have an open control interface that allows customers to interface and actually backseat drive our systems. We have low signature things for developed both actually for the commercial side for enhanced sonar operations and for the military side for really low signature mine countermeasure stuff. We have a lot of sensors, forward-looking sonars, side scan sonars, laser scanners, and in addition to that, of course, a large selection of tools, manipulators, shaped and blast charges, etc. So all of these things are shared with the latest generation of Saab CI vehicles, whether they be military or commercial. So that's it for this presentation. Thank you very much, Mr. Yan. Dando seguimento às nossas apresentações, agora eu acho que voltando de novo ao português, né? Nós teremos a apresentação do senhor Lauro Pupin. Ele vai falar sobre uma visão geral dos sistemas das tecnologias da Saipem para plataformas de submarinas. Ok, obrigado. Me empresta aqui o... Esses são os aparelhos que precisam de inovação, o pessoal que gosta de inovação, né? Porque essas teclinhas iguais a gente se confunde, todos nós, né? Vamos lá. Bom, vou falar rapidamente sobre a Saipem, a gente está com o tempo um pouco curto. A Saipem é uma empresa da área de petróleo e gás, é uma empresa que presta serviço à área de petróleo e gás para as operadoras que produzem petróleo, dividida em 5 divisões, parte de engenharia e construção onshore e offshore, e a parte de drilling onshore e offshore, e aquela última Excite, que é para engenharia, para atender desenvolvimento de projeto, basicamente. Está distribuída no mundo inteiro, em vários países, aqui no Brasil também. E aqui no Brasil, basicamente, ela tem o escritório no Rio, um FPSO, que é a unidade de produção de petróleo, alugado para a Petrobras, mais operado pela Saipem em Vitória, no litoral do Espírito Santo. É um canteiro de construção de equipamento submarino no estado de São Paulo, na cidade de Guarujá, e uma área de pesquisa aqui no Senai Cimatec, que é que está desenvolvendo o AUV, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Bom, a Saipem tem uma área para desenvolvimento da parte submarina, que é aquela empresa ali que está chamada ali Sonsub. Ela tem uma área específica, tem diversas áreas, mas uma específica para a parte submarina. Ela foi adquirida pela Saipem em 1992, era uma empresa que já estava no mercado, e de lá para cá ela passou a fabricar os equipamentos submarinos para a Saipem. O trabalho de construção offshore depende basicamente de ter os ROVs, os veículos de operações remotas, são fundamentais, né? Então, a Saipem resolveu, naquela época, desenvolver o próprio veículo dela, ela fabrica e opera o próprio veículo. Né? E daí alguns desenvolvimentos que ocorreram, mas vamos pular essa parte. Aqui são equipamentos que essa Sonsub desenvolveu
para trabalhar na SAIP na área de construção de equipamentos, construção de pipeline de oleodutos e gasodutos offshore. E aqui é o veículo que é o coração do desenvolvimento da Sonsub, que é o chamado, a gente chama Innovator, é o nome comercial dele, e que a SAIP opera ele em todas as embarcações da frota. Bom, o que levou a empresa a fazer esse investimento e essa pesquisa nessa parte, passando de ROV para construir equipamentos residentes do fundo do mar, AUV e ROV residentes do fundo do mar, foi a visão de que, no futuro não muito distante, as empresas de petróleo vão procurar colocar o processamento que hoje é feito a bordo de FPSO para o fundo do mar. Então, tem diversas pesquisas nessa área para levar equipamento, processamento, separação de óleo e água, separação de gás, injeção de água em reservatório, levar tudo isso para o fundo do mar. Diversas pesquisas do mundo, o Brasil já tem uma liderança numa parte disso, e com essa visão você vai ter muito equipamento no fundo do mar, no futuro não remoto, vai precisar de ter veículos que ficam residentes no fundo do mar. E a grande diferença de fazer um veículo residente no fundo do mar para um que opera a partir de uma embarcação, faz uma missão de algumas horas e retorna, é basicamente a confiabilidade dos componentes. Então, o grande trabalho que tem é desenvolver os componentes para que eles possam ficar um ano no fundo do mar ou mais, sendo operado sem precisar manutenção. A outra grande necessidade que tem é desenvolver inteligência artificial para esses veículos, para eles lidarem com situações que vão aparecer ao longo do tempo, a gente vai mostrar um pouquinho adiante. Isso aqui é o que dá o racional por trás desse desenvolvimento. Eu vou adiantar. Um dos itens que é importante é desenvolver o que a gente está chamando hoje de drones submarinos. Veículos no fundo do mar, operados remotamente e com capacidade de ter uma permanência longa no fundo do mar. Então, os veículos foram concebidos a partir de identificação de atividades. Aqui eu estou falando sempre atividades ligadas à produção de petróleo no mar, né? Então, um primeiro veículo foi um AUV. O AUV é um veículo, esse sim está sendo desenvolvido aqui no Senai Cimatec, né? A gente tem uma equipe trabalhando aqui da própria Saipem, mais uma equipe contratada ao Senai, que são fundamentais. Esse serviço que está sendo desenvolvido para o Flatfish, esse serviço está sendo aplicado no desenvolvimento do Flatfish, ele vai servir de base para todos os outros desenvolvimentos que eu vou mostrar adiante. Então, a inteligência artificial que está sendo colocada nesse veículo, desenvolvida aqui em Salvador, ela é a base do que a SAIP vai fazer no mundo inteiro. Um outro veículo que foi pensado foi o AUV, é um veículo, o primeiro, o Flatfish, é um AUV, é um veículo que tem a capacidade de fazer operações em distâncias remotas, longas, né? Mas ele basicamente é um veículo de observação e de coletar informação. Um segundo veículo é o Hydrone R, que a gente chama, tem dois tipos de Hydrone, o R e o W. O R ele é um veículo, seria o ROV de porte médio, todo elétrico, capaz de executar a operação. Então, ele tem manipuladores, abre válvula, fecha válvula, pega coisas pequenas, move coisas de um lugar ao outro, enfim, diversas operações que ele é capaz de fazer. E o terceiro veículo seria o Hydrone W. O Hydrone W é um veículo que a gente chama Work Class ROV. Um ROV daqueles que ficam no fundo do mar, capaz de fazer todos os serviços que são feitos hoje por um ROV tradicional. Só que esse aqui pode ser pilotado à distância. Então, essa tecnologia ela é dividida entre as três linhas, né, de produto, e boa parte dela está sendo desenvolvida aqui, ainda está em desenvolvimento. A gente vai mostrar onde é que a gente está em cada um desses veículos. Então, fazendo um resumo rápido aqui, a gente tem o Hydrone R, ele é um ROV capaz de operar aí a 3.000 metros do fundo do mar, autonomia de 8 a 12 horas, depende das condições do mar, correnteza que ele tem que suportar. E ele precisa de ter uma base no fundo do mar, da onde ele se conecta para receber alimentação elétrica e para receber comunicação
por via ótica, né, por cabo, fibra ótica. Então, basicamente, ele é um ROV de pequeno, de classe média, vamos dizer assim, média capacidade. É um ROV que ele pode operar tanto como ROV, então ele precisa estar conectado a um umbilical, a essa base, ou ele retorna à base, retira o umbilical e navega sozinho, né? Então, ele vai navegar sozinho por um período equivalente a essas 8 a 12 horas, que vai dar aí na faixa de 5 quilômetros, mais ou menos, de navegação. Vou adiantar. O outro aqui é o Flatfish. Esse Flatfish, o desenvolvimento aqui no Brasil. O Flatfish, ele é um AUV, ele tem uma autonomia grande, na parte de 12 horas, mas ele é capaz de andar aí até 50 quilômetros de distância da base. Por quê? Porque ele simplesmente navega e coleta informações. Ele não faz operações. Ele tem algumas características peculiares, que é a capacidade dele navegar e parar sobre o objeto e fazer a inspeção do objeto, do equipamento, e ele é dotado de inteligência suficiente para tomar decisões à medida dos problemas que ele encontra no fundo do mar. Aqui eu acho que se aperta... Isso. Acho que tem que apertar de novo. Foi. Aqui, rapidamente, só mostrando aqui como é que seria uma operação, né? Aqui, então, seria um flatfish saindo da gaiola submarina lá no fundo do mar. Aqui à direita você tem a câmera, né, dele de frente, que ela está vendo, e aqui você tem um sonar para você detectar mais adiante, né, além do que a câmera consegue ver. Você sabe que no fundo do mar, né, a visibilidade ela varia muito e o sonar é fundamental. Não vou falar isso para a Marinha, né, pelo amor de Deus, né? Ele sabe muito mais do que eu. Então, ele tem a capacidade de fazer operações, né? Então, por exemplo, aqui ele está fazendo uma inspeção de uma estrutura submarina bastante comum na área de petróleo, né? Então, como eu estava dizendo, ele é capaz de parar, ficar num lugar acompanhando a operação. E eles existe uma possibilidade de fazer, que a gente está desenvolvendo, de fazer comunicação, mas precisa de ter uma antena próxima para eles se comunicar e receber dado via, vamos chamar Wi-Fi submarino. Aqui, por exemplo, ele está seguindo um pipeline, é uma tarefa comum na área de petróleo e gás, fazer inspeção em dutos, né, que tem milhares de dutos instalados no fundo do mar, e é requerido, não só porque é requerido pelas agências reguladoras, mas porque é fundamental para a segurança, né? Então, ele segue fazendo inspeção, né? E isso é interessante, que esse veículo ainda está em desenvolvimento, né? A gente tem a meta de, no fim do ano que vem, fim de 2020, ele está disponível para o mercado, para vender o serviço para o mercado. E ele tem essa capacidade, e a gente tem acrescentado novas, à medida que as operadoras de petróleo pedem, né, a gente acrescenta novas funcionalidades, né? Daí a vantagem de estar aqui no Brasil, porque as novas funcionalidades são acrescentadas aqui, né? Então, a equipe está aqui. E outra característica desse veículo é que esses AUVs são um pouco difíceis para eles andarem na vertical, né? Eles foram idealizados no começo, há muitos anos atrás, para andar basicamente em missão no fundo do mar. Esse aqui, ele é dotado da capacidade de fazer inspeção do riser. O riser é o trecho vertical do tubo de produção de petróleo que sai do fundo do mar e vai até o convés da plataforma. Então, ele tem essa capacidade. Eu acho que era isso que tinha aí. Pode seguir adiante. E o terceiro, né, da família é o Hydrone W. É um veículo grande, ainda também em desenvolvimento, esse não está, fica mais também para o final do próximo ano, ainda em desenvolvimento, mas ele é um veículo já mais pesado, de maior capacidade de operativa, porém ele tem uma limitação maior quanto a se mover para longas distâncias, né? Ele basicamente precisa estar conectado a um umbilical, e daí a limitação dele para
para águas distantes. Bom, o objetivo nosso que estamos desenvolvendo ainda é ter uma base, está chamando de high base, aquela base que fica no fundo do mar, um sistema de lançamento, porque muitas vezes não compensa deixar o veículo residente, porque às vezes você precisa fazer intervenção curta. Um dia, uma semana, um mês, não compensa deixar residente. Então, você pode pegar essa base aqui, né, tipo uma gaiola, e ter ela num navio, para poder, com o navio, faz o serviço e retorna. Uma outra possibilidade que a gente está trabalhando é desenvolver esses veículos autônomos de superfície. Então, usar o veículo autônomo, levando o próprio flatfish ou o hydrone, e aí ele é lançado, fica todo autônomo, tudo não tripulado, né? Então, isso aqui é estudo. Uma quarta linha importante na pesquisa é desenvolver, isso praticamente já existe quase comercial, sistema de gerar energia a partir de ondas para alimentar o veículo no fundo do mar. Então, se chega num local, ou um local novo, um local onde você não consegue acesso à eletricidade, você pode instalar aquela boia, high buoy, que a gente chama, instala aquela boia, um cabo, ancora a boia no fundo, claro, um cabo, e esse cabo vai alimentar a base que vai ficar no fundo do mar. Essa é a linha que está seguindo. Aqui falar rapidamente a execução do projeto, que embaixo está mostrando a construção, para você ver o tamanho. Esse aqui é o hydrone, né, que está sendo em construção, para ver o tamanho, dimensão, para ter uma noção de dimensão do veículo. Ele hoje já está completamente construído, né, o primeiro, está sendo testado aqui, isso aqui é em Trieste, na Itália, onde tem uma série de equipamentos no fundo do mar, de obstáculos, para avaliar e testar todas as funcionalidades que ele tem. A gente já assinou o primeiro contrato de operação com a empresa norueguesa para operar a partir do ano que vem. Aqui, detalhe aqui da garagem, né, aquela garagem que eu falei que é flutuante, eu vou seguir adiante para não aproveitar o tempo. A outra capacidade que a gente tem você pode acrescentar funcionalidades nele através de um acessório que você, um skid, né, que você coloca embaixo do navio, do veículo, e ele acrescenta novos acessórios, além do que vem standard com ele. Aqui, rapidamente aqui, ele está mostrando o flatfish, né, que esse é o V, que é feito aqui no Brasil aqui no Senai Sematec, com verba da ANP, daquela cláusula de PDI da ANP, e com o apoio da Shell, que foi quem contratou a SAIP no início para fazer isso. Eu acho que pode seguir, só está mostrando a capacidade dele de subir. Tem um negócio mais interessante que eu gostaria de mostrar. Se você puder avançar ali, o próximo slide. É só avançar. Aqui está mostrando uma capacidade que isso aí vem da inteligência artificial colocada no veículo, que é a capacidade que ele tem de identificar um obstáculo, né, e contornar o obstáculo e prosseguir com a missão dele, né? Então, ele vê, identifica e prossegue. Outras características que eles têm ele encontra um pipeline que está seguindo um tipo de defeito característico ou não, e ele para e faz uma série de operações, de medições para poder verificar, não precisar retornar naquele ponto. Mais um. Agora já estamos chegando no final. Essa aqui está falando, é um trabalho em conjunto, aqui a equipe da Bahia, Salvador, boa parte deles está aqui assistindo, e aqui também é uma equipe que tem lá em Marghera, na Itália. Vê mais um? Só para dizer onde é que a gente está hoje, então, a gente tem aqui, primeiro trimestre de 2020, o Hydrone R está pronto. O Flatfish fica pronto no ano seguinte, no primeiro trimestre de 2021, é data para ele estar disponível para o mercado. Mais um. Era isso que eu tinha para falar, gente. Obrigado aí. Bom,
Eu não sei os senhores, mas eu espero, eu aqui estou anotando algumas, eu espero que tenham surgido aqui bastante dúvidas e questões que a gente possa tirar proveito dessa oportunidade com os nossos colegas aqui, ok? Eu gostaria de chamar agora, então, Mr. Matt Smith para fazer a sua apresentação sobre Autonomous Underwater Vehicles, aplicações de veículos submarinos para residentes para aplicações no mercado de petróleo. Esse avança aqui, volta aqui, tem uma ponta. Boa tarde a todos. Queria agradecer à Marinha Brasileira pela organização da conferência e a Senai Cimatec pelo convite de estar aqui hoje. I'd also like to special thank you to our foreign guests today that have come a long way to join us. And also I'd like to thank Jan for being a customer at the Neutral Buoyancy Lab that we operate from NASA. Thank you very much for that. Venho aqui falar hoje sobre nosso veículo Freedom, que é um veículo que tem a proposta de trazer um pouco de tudo que a gente tem na nossa frota de ROV. A Oceaneering é o maior operador de ROVs para o mercado de petróleo. Somos principalmente conhecidos por esse veículo no meio aqui, nossos veículos de work class, que fazem operações submarinas, várias mitigações e trabalhos submarinos, mas também operamos AUVs e veículos leves de inspeção e intervenção leve. A proposta do Freedom é juntar essas capacidades todas em uma plataforma única que consegue fazer survey, intervenção, inspeção, tanto em modo autônomo quanto em modo pilotado. Um pouco dos aspectos técnicos do veículo. Ele pode ser um ROV pilotado com tether quando precisa, pode ser um AUV pilotado sem tether quando precisa. Pode ser residente submarino ou pode fazer trabalhos eventuais. As especificações dele, então, tem velocidade máxima de 6 nós submarino, que é alcance de até na configuração base de 250 km e na configuração de survey até 400 km de alcance. Foi projetado para a profundidade de 6.000 metros, então já está um veículo de altíssima especificação. O último ponto aqui, que é intervalo de manutenção de 6 meses. Quem tem um pouco de conhecimento sobre operação de ROV, sabe que isso é uma coisa complicada. Hoje tem o good e tem o uptime nos nossos veículos, nos ROVs, acima de 99%, bastante confiável. Só que isso a gente consegue na base de muita manutenção, muitos spares, muito trabalho de preparativo. E para ter um veículo submarino muito complexo, que consegue trabalhar 6 meses sem intervenção, exigiu uma engenharia de confiabilidade que nossa indústria não costuma fazer, que foi um dos principais desafios do programa. Então, aprofundando um pouco mais sobre o veículo. É um veículo altamente instrumentado, tem câmeras de estéreo na frente do veículo e no traseiro, e câmeras auxiliares laterais, dorsal e ventral. Além disso, tem sonar, cobertura sonar 360 graus, e iluminação também 360 graus. Tem bateria de sensores para navegação de inércia, de sonar, de batimetria, de correnteza, temperatura, profundidade, hidrofones e comunicação acústica. E, além disso, temos uma área aqui na frente do veículo para sensores específicos para a missão. Então, se tiver, temos aqui na frente tem uma baia de 20 pés cúbicos para botar sensores específicos que sejam exigidos para um trabalho. Também se vê nessa foto o chamado ATI, que significa Advanced Tooling Interface, que vou mostrar daqui a pouco com mais detalhes. Aqui mostra a parte interna do veículo. Tá? Se vê a parte central do veículo, onde tem as baterias,
e onde tem o processador central, pacote de sensores e outras partes fundamentais do veículo. Aí você vê também, essa parte da frente do veículo, o traseiro, são modulares. Podem ser ajustados para fazer outras missões. Um exemplo, podemos tirar a parte de frente, o bico do navio, do veículo, e trocar para um bico específico para fazer survey, que traz mais bateria e um formato mais hidrodinâmico. Isso estende o alcance do veículo de 250 km para 400. Aqui que eu falei do tooling interface. Então, ferramentaria normal de ROV, normalmente recebe do ROV uma conexão hidráulica e elétrica. E toda a inteligência da ferramenta fica na própria ferramenta. Essa interface já foi repensada. A ideia sendo, para você fazer uma ferramenta que fique residente submarino, tem que ser muito mais simples. Então, toda a parte de inteligência fica no veículo e a parte a ferramenta fica mais uma linkagem mecânica. Então, a interface tem 3 partes. Tem uma conexão indutiva, que fornece energia elétrica e dados. E tem 2 interfaces mecânicas, 2 motores mecânicos. Um de alto giro, baixo torque, outro de baixo torque e alto giro. Então, com esses 2 motores, consegue fazer linkagens mecânicas nas ferramentas para conseguir várias tarefas submarinas. Aí quem tem alguns mostrados aqui, pode ser um simples escova para limpeza, até um manipulador que abre, fecha e gira para manipular válvulas, manipular equipamento submarino, e até um torque tool. Vou falar um pouco dos casos de uso desse veículo. O primeiro é intervenção submarina e inspeção de equipamento submarino. Tá? O veículo foi projetado para poder chegar no equipamento submarino, fazer inspeção visual geral, inspeção visual detalhada e pequenas intervenções, limpezas, medição de proteção catódica, intervenção com válvula, etc. Então, por que é interessante fazer isso com um navio autônomo? Tá, antes que chegue aí, tem aqui, isso aqui é um mapa do bacia de Campos. Tá? Mostrando aqui toda a bacia de Campos, esses círculos representam um raio de 50 quilômetros de uma base de operação de Freedom. O veículo tem alcance de 250 quilômetros, então pode trabalhar num raio muito maior, mas esse raio de 50 quilômetros deixa o veículo chegar no ativo, fazer um trabalho, passar para outro ativo, voltar para a base e recarregar. A gente mostra aqui que com só 2 bases, a gente consegue cobrir todos os principais campos da bacia de Campos, que tem mais de 300 postos ativos, com pouquíssima infraestrutura submarina. Então, por que é interessante para a operadora? Eliminando o navio tem alto custo, mas tem alto impacto. Aqui a gente mostra a pegada CO2 de um navio típico de intervenção, 25 mil toneladas por ano. Já temos a tecnologia de ROV residente, que dispensa com o navio, mas ainda tem alto consumo de energia comparado com a AUV. E a AUV, pegada anual dele, permite a operadora cortar 98% das emissões de CO2 associados com a intervenção para manutenção dos campos. Outro caso de uso é o pipeline survey, que meus colegas já mostraram também exemplos de fazer survey em pipeline. Esse é antes de chegar no pipeline, tem o survey, batimetria, survey de campo. Então, isso é usando o mesmo veículo, mas ao invés de descer só o veículo, a gente desce o veículo numa gaiola que tem mais bateria. Então, permite o operador deixar esse pacote, essa gaiola no campo. O AUV vai fazendo o survey com autonomia, vai fazer um pouco, volta e recarrega, vai fazer um pouco, volta e recarrega, acaba cobrindo mais de 180 quilômetros quadrados
no período de 25 dias. Aí no via volta, pega ele depois de um mês com o trabalho feito. Permite você eliminar 25 dias de tempo de navio. Então, survey de pipeline. O pipeline survey já é feito hoje com a UV. Não vou dizer que é rotineira, mas é comum e já é feito. O que o Freedom traz é a habilidade de parar, que o AUV hoje não consegue parar, não consegue pairar. Então, você vê aqui essa foto do canto inferior à esquerda. Tudo que está em verde não mudou desde o último survey. Tudo que está em laranja, vermelho, já tem o software já identificou que teve mudança, ou de posição, ou de condição, etc. Então, quando o veículo percebe que houve uma diferença do baseline dele, ele consegue parar, aproximar, tirar mais medições e continuar o survey dele. Então, permite o veículo fazer essa inspeção mais perto, sem ter que trazer um navio depois para fazer um segundo survey das anomalias. Então, onde estamos em termos do desenvolvimento? O veículo já foi construído, foi mostrado na OTC este ano, em maio, em Houston, e depois seguiu para a Noruega, para o laboratório Living Lab, em Trondheim, onde a gente tem feito, desde o início do ano, a qualificação do software, que faz a base do veículo. Agora o veículo próprio vai entrar em qualificação lá no Living Lab de Trondheim, vai provar a habilidade de seguir o pipeline, o obstacle avoidance, que o colega aqui mostrou também, e todos os comportamentos autônomos que tem que ser demonstrados para os clientes. Aí vai para trials offshore, a partir do segundo trimestre do ano que vem, e está disponível comercialmente no segundo metade do ano que vem. Aí, com isso, eu vou devolver a palavra para o nosso moderador, professor Renan. Obrigado. Muito obrigado, Matt. Bom, nós tivemos 4 excelentes apresentações, agradeço imenso a colaboração de todos e imagino que temos aqui agora muitas questões e dúvidas, pelo menos, que a gente poderia aproveitar essa magnífica oportunidade para a presença dos nossos colegas para poder esclarecê-las, né? Então, nós temos pessoal disponível aí, se vocês tiverem algumas perguntas a fazer, se quiserem já ir anotando, e o pessoal vai nos passando aqui, tá bom? Mas só para a gente ir retomando a nossa discussão, eu tinha uma pergunta que talvez pudesse ser útil a todos. Eu gostaria de ter uma ideia de cada um, de como é que cada um está lidando com uma questão que a mim, pelo menos, sempre me vem quando eu penso nos veículos autônomos, principalmente submarinos, né? Que tem que ter uma capacidade muito grande primeiro de sobrevivência, né? Vocês inclusive colocaram questões bastante relevantes no que concerne a confiabilidade, mas também de interação com o ambiente e com as suas missões. E eu queria saber como é que vocês, normalmente, nas suas soluções, lidam com essa integração entre autonomia, missão e inteligência dos seus equipamentos, para que eles possam ter um nível de autonomia capaz de poder cumprir missões de uma maneira mais efetiva, sem dependência de intervenções externas. Não sei, talvez começar por quem? Lauro, você topa? Bom, é um desafio, porque é mais fácil ter um satélite dando volta à Terra do que um equipamento do fundo do mar. Porque em volta à Terra você praticamente não tem mais interferência, muito pouco. E no fundo do mar você tem a água, a vida marinha, né? Uma dificuldade a manter. Então, como eu estava dizendo, a primeira coisa é fazer um equipamento confiável,
ou seja, cada componente dele não pode falhar de uma maneira... tem que ter um tempo entre falha muito longo, para garantir que ele vai ficar residente no fundo do mar. Esses equipamentos eles são todos elétricos. Né? Esse equipamento que eu estava falando ali, que eu estava mostrando, ele é todo elétrico. Então, ele não gera, ou gera muito pouco danos ao fundo do mar, à natureza. Né? São equipamentos basicamente elétricos. Tem um problema das baterias, mas esse não é um problema específico na hora que ele está operando lá. Né? A bateria vai ser é um problema que hoje no mundo inteiro existe, mas ele o veículo está operando, durante a operação dele não é. O grande problema da bateria é o descarte ao final da vida útil dela. Né? Então, há essa preocupação, e o veículo precisa ser dotado de capacidade de análise, né? O que a gente chama de inteligência artificial, suficiente para enfrentar problemas comuns, né? De encontrar obstáculo inesperado, né? Tipo linha de pesca também, esse tipo de coisas que podem ser problemas para o veículo. Basicamente essas três coisas que eu acho que tem, não lembro se o Mate aqui talvez tenha alguma coisa a acrescentar também. Não, eu só quero dizer uma coisa aqui, que obviamente, como uma empresa que trabalha em ambientes perigosos, a gente tem que sempre zelar para a segurança dos nossos funcionários e nossos parceiros. A coisa mais perigosa que alguém que trabalha offshore faz é ir para trabalho. Então, se a gente consegue, com tecnologia, eliminar a necessidade de embarcar, de trabalhar embarcado, de pegar helicóptero, já estamos melhorando a segurança dessas pessoas e também a pegada ambiental dessas operações de embarcação, de helicóptero, de transporte, etc. Então, isso também faz parte não só do impacto da tecnologia, mas qual é o impacto da tecnologia que estamos substituindo? Realmente é uma pergunta muito interessante. Tem uma separação bem grande, né, dos veículos não tripulados, o AV, que são utilizados na área do petróleo, e uma que são utilizados em minagem, varredura, e outros são ambientes bem diferentes. Normalmente, os nossos veículos vão até 300 metros. Eles estão falando aí de uma profundidade muito maior que isso, né? Então, é bem diferente a situação. E as missões daqui à minha direita são missões de conserto, reparo. Não vou continuar porque eu sou completamente neófito nessa parte de petróleo. Minha parte é só a guerra submarina. Então, e no caso de uma guerra de minas, é a identificação de um objeto que está no fundo do mar e com o equipamento que você tem que ter uma ferramenta, uma caixa de ferramentas para poder utilizá-los. Ou seja, tem hora que o AV é importante, tem hora que o ROV é importante, tem o TSAS aí também, é importante para a varredura. Então, o operador tem que saber como utilizar isto. E, obviamente, que as campanhas de minagem, varredura, elas são dentro do canal varrido, ou seja, dentro da saída de um navio ou de uma unidade de maior valor, de um porto, até que esse navio possa ser responsável pela sua operação em águas mais profundas. Então, são dois ambientes diferentes. Eu não sei se respondi, mas eu busquei assim. Okay. I think the question is, you can answer it by sort of asking another question. Do you really want complete autonomy? I think most of you, when you ask somebody to do something for you, you want some feedback when the person gets to the place. You want that person to ask you, do you really want me to blow this up, or do you really want me to shut this down, etc. So I don't think anybody I have spoken to in the commercial industry, or for that matter in the military industry, really wants a robot to go off completely on its own and do stuff, right? You want some sort of feedback and decision-making in the process. So I think that the coming generation of stuff is doing that. We are working
continuously to be able to do more with less and less bandwidth, but still enabling the as I say, operator to have some degree of control. The only reason you will want complete autonomy is if you have no other choice, such as if you are doing a covert operation and you definitely don't want to do something that could make somebody discover you, or if you do something in a ridiculously distant place under, as I say, a few hundred meters of ice where no comms could reach you. Otherwise, I don't think there is a real interest today in complete autonomy. Good point. Aliás, bons pontos de vista também dos demais colegas. Obrigado pela colaboração. Eu vou ter que deixar a minha curiosidade aqui em segundo plano. Eu anotei vários outros pontos que eu gostaria de conversar mais a respeito, mas eu tenho várias questões aqui que eu acho que merecem ser privilegiadas, né? Tem uma pergunta direcionada. Well, yeah, there is a question for you. They are asking how these emerging technologies are being prepared for the 5G technologies. A pergunta é como é que essas tecnologias que estão sendo discutidas aqui estão sendo preparadas para essas novas linhas de comunicação em 5G. Okay, I think you'll probably get the same answer from my oceaneering friend here, that we are both working actually with running our system of 4G technology. So today, parts of the oil and gas fields are being enabled with the 4G communication for the reason I just talked about. People want to be able to do stuff remotely, but you want some degree of control over it. So with the 4G or 5G technology, you have the possibility to have a communication buoy, you have the possibility to have a USV or a drone or something that can relay data back and forth to whatever you have going on underwater. So that's definitely in the products that we are delivering today. They are already running with that sort of communication, IP enabled, how to say, control over low bandwidth to, how to say, problematic communication links. Yeah, I would just expand a little bit. When we do remote piloting, we do remote piloting on over 4G LTE in Norway. We do it from over satellite in other parts of the world. Our biggest problem isn't bandwidth, it's latency. I think probably Jan would agree. We can do remote piloting without much bandwidth. Less than a megabit, maybe 2 megabits, is enough for us to do remote piloting. What makes the task harder is the latency, not necessarily the bandwidth. If we had 4G coverage everywhere offshore, we'd do remote piloting a lot easier. 5G would be nice, but doesn't really help us. One of the issues with 5G is that the range is very short. So it's much more difficult to get 5G coverage in offshore locations where you don't have really places to put antennas to do, so I don't think it's probably not going to happen too soon, and it's probably not as critical as getting 4G coverage in wider locations than we have now. De novo, ainda sobre comunicação, 4G, 5G funcionam muito bem no ar, né? A pergunta agora aqui é justamente como é que se dá a comunicação, como é que são vislumbradas as soluções para a comunicação entre a superfície e o AUV no fundo do mar. O que eu sei da Marinha é que eles estão fazendo um novo canal de submarino, um Wi-Fi de submarino, ou seja, o Instituto de Pesquisa Almirante Paulo Moreira, eles estão desenvolvendo um equipamento de transmissão de dados submarinos. Agora, realmente é muito complicado, porque o meio é bastante diferente do eletromagnético. As distâncias não são grandes. E, se for na vertical, até alguma coisa possa funcionar.
Agora, na horizontal, os senhores não vão ter um alcance muito grande. No máximo, aí, talvez 30 quilojardas, 30 quilômetros. A atenuação, a absorção das ondas sonoras e a passagem de camadas, passagens de zonas diferentes, de temperatura, salinidade e pressão, não permitem uma comunicação muito longa nessa situação. É isso que eu sei em termos de controle, né? A Thales utilizou essa forma de teotiçagem de forma que tivesse toda a comunicação com aquela lancha que não tem ninguém dentro dela e controla ela à distância. Agora, em relação àquela pergunta do 5G, não vai se encontrar 5G num ambiente de guerra onde que se queira entrar ou queira se fazer um desembarque ou qualquer coisa desse tipo. Ou vai ter satélite, ou vai ser o velho bom HF, aí, ou VHF, coisa que o vale. Era isso. Só para, em termos de AUV, que a gente tem como comunicar com a AUV. Se estivesse seguindo com uma lancha, um navio, a gente consegue comunicar com a AUV por acústico. Só que a banda é muito restrita e, por ser propaganda tempo de som em vez de tempo de luz, a comunicação não é tempo real, é questão de segundos para ter sinal da proximidade até o navio. Então, o veículo consegue mandar um sinal de estou bem, estou operando, mas nunca vai poder receber vídeo ou pilotar através dessa comunicação. Okay, I can maybe answer it slightly differently. You saw the presentation I did earlier, and what we have been working with for quite some time is using something called optical comms. And optical comms underwater actually allows very similar performance as Wi-Fi. Similar range, similar bandwidth. So in a decent water where you have not good visibility, but not terribly bad, you can actually have a megabit bandwidth over up to 100 meters. So that's what we have used on a number of occasions, trialing it in Norway, in our test site in Linköping, and so forth. For longer distances, up to a few kilometers, we rely on hydroacoustics. So today, there are systems out there off the shelf which allow kilobits to 10 kilobits in that sort of range. And we have used those systems quite recently for doing deep water trials down in the Mediterranean. Going forward, I know some of our customers are actually developing even more advanced acoustic systems, enabling another order of magnitude of bandwidth over sort of kilometer distances. Só comentário rápido, a comunicação do AUV ou ROV ou residente do fundo do mar, com equipamentos muito próximos, dotado lá de como fazer a comunicação, ele vai comunicar por Wi-Fi. Para a superfície vai precisar de mandar imagem, hoje por via ótica é muito... por via ótica você consegue, obviamente, por cabo de fibra ótica, mas não vai conseguir por acústico, ou consegue uma coisa muito limitada. Na verdade, o que precisa ter é uma pequena, uma razoável infraestrutura submarina, aonde o veículo se comunica com as antenas e essas antenas estão interligadas por cabo de fibra ótica. Essa seria a solução para ir aplicada em campos de petróleo. Essa é a solução que a gente imagina que dá para fazer. Obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui que foi direcionada direto ao Matt, mas eu acho que eu gostaria também de ouvir um pouquinho a opinião dos demais colegas. Nós estamos já um pouquinho além do tempo, mas eu acho que vale a pena. O senhor poderia falar mais um pouco como vocês utilizam a engenharia de confiabilidade no processo de manutenção e qual tipo de manutenção são utilizadas? Sim, bom, a pessoa que pode realmente responder é a nossa engenharia de confiabilidade aqui na plateia, mas nossa indústria, a indústria submarina, nunca teve muito foco em confiabilidade, que
a filosofia de equipamento submarino, porque é tão difícil, tão caro de fazer manutenção, deixa aí até quebrar e depois a gente faz uma coisa. Este sistema, para poder dizer para os clientes, vai poder deixar no fundo do mar residente 6 meses, 3 meses, 1 ano, que seja, temos que demonstrar isso. Então, isso, a gente parte de uma análise de quais são os modos de falha possíveis para cada subsistema, para cada componente em cada subsistema, e qualificando peça a peça, componente a componente, demonstrando que vai ter a vida que precisa para compor a confiabilidade total do sistema. É uma engenharia, uma matemática estabelecida. É um trabalho caro, um trabalho custoso, um trabalho que não foi terminado, eu confesso, mas é a base da engenharia identificar quais são as peças críticas, onde precisa de redundância, onde precisa de peças mais confiáveis e quais testes precisa fazer para demonstrar que vai ter a vida necessária com a confiabilidade requerida. Basicamente, é o que o Matt falou, a gente tem esse trabalho de desenvolver, eu já tinha comentado um pouco antes, né, sobre o trabalho de dar confiabilidade aos componentes, todos que vão ficar residentes no fundo do mar. Então, o grande trabalho é agora dotar todos esses veículos e essa infraestrutura necessária para operar eles, e demonstrar que esses equipamentos eles estão agora, o nível de falhas, ou o tempo entre falhas é um tempo longo. E o trabalho vai ser, ao longo do tempo, desenvolver isso. Como esses veículos são relativamente novos no mercado, o trabalho que foi feito foi desenvolver essa parte, né? E agora a aplicação vai ser a aplicação real e fazer aquilo que nós da engenharia somos sempre excelentes, que é fazer a melhoria contínua, né? Então a gente pega o equipamento, ele está num determinado estágio e a gente trabalha nele, o grupo de engenharia, de pesquisa, e vai fazer a melhoria contínua. No ano seguinte ele é melhor, no outro ano é melhor. É o que a gente vê em diversas áreas de equipamentos, não só submarinos, mas equipamentos em geral. O mesmo acho que vai acontecer na parte submarina. Só mais um ponto aqui, que depois eu vou passar. É que, se pensa na indústria automobilística, por exemplo, que faz muito trabalho em confiabilidade, faz milhares e milhares de carros do mesmo modelo. Nossa frota de ROV é centenas, nem milhares. Então, as quantidades são bem menores, então é muito mais difícil você ter essa estatística necessária para fazer o trabalho. Então, por isso que estamos um pouco atrasados, né, como indústria em termos de confiabilidade, né? Em relação ao ROV, essa experiência nós não temos na OMS, mas a OMS desenvolveu 90% da eletrônica dos satélites brasileiros, desses CIBERs que foram aí lançados. E não tem protótipo de satélite, né? Você lança e acabou. Então, como paralelo, a gente teve que tomar bastante cuidado com salas limpas e melhorar bastante a parte de produção desses equipamentos, porque eles têm que ficar um bom tempo lá em cima, ou seja, diminuindo assim a falha a níveis bastante baixos. No caso do Seeker também foi a mesma coisa, a gente teve que baixar bastante, melhorar bastante a fabricação. A OMS passou por uma transformação nesse empreendimento e é o que a gente está fazendo, ou seja, melhorando sempre a engenharia de forma que o equipamento, a placa, o circuito e tudo mais dure o mais tempo possível. É isso. All right. I can basically just agree with my colleague here that we have our roots in the aircraft industry, as you probably know, with the military aircraft and also on the civilian side. And the problem here is exactly the same, I would say. You need an engineered solution. You need to do your homework, and that way you get a reliable system. With an aircraft, you cannot sort of just do it by trial and error. And as my oceaneering colleague said, the culture in the commercial RV industry has been rather the opposite. It's more tie wraps and duct tape to keep it working.
But when we move now to the autonomous resident side, where we expect stuff to be operational for half a year, then I think we need to look at how it's done in the sort of aircraft industry rather than. Dando a palavra para nossa colega, ok? Muito obrigado a todos. Agradecemos as palestras proferidas pelo senhor Klebe Pesek, senhor Ian Cierro, senhor Lauro Pupin e senhor Matt Smith. E convidamos o capitão de fragata Campos Câmara, encarregado da seção de inteligência do comando do 2º Distrito Naval, para entregar o certificado do 2º Congresso Internacional de Contramedida de Minagem aos palestrantes e moderador. Senhores congressistas, neste momento, teremos uma pausa para o coffee break de 20 minutos, que será servido na área dos estandes. Em nosso retorno, o auditório será dividido em painéis. Concito a todos que verifiquem no verso de seus crachás o referido painel ao qual for inscrito.
Teremos como moderador o capitão de fragata fuzileiro naval Campos Câmara, encarregado da seção de inteligência do comando do 2º Distrito Naval. Convidamos a primeira palestrante, senhora Karen Janet Vargas, chefe da Unidade de Operações Integradas, cujo tema da palestra é El papel de la OEA en las acciones contra minas em Colômbia. Convidamos o segundo palestrante, capitão de mar e guerra, fuzileiro naval Lemos, imediato do Comando de Material de Fuzileiros Navais, cujo tema da palestra é a evolução da desminagem humanitária, cooperação e participação do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Convidamos o terceiro palestrante, o capitão de corveta fuzileiro naval Bruno Thiago, comandante do Corpo de Alunos do Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, cujo tema da palestra é a Marinha do Brasil na instrução e treinamento de desminagem humanitária na Colômbia. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o capitão de fragata fuzileiro naval Campos Câmara e, como organizador e moderador deste painel, primeiramente cumprimento os congressistas e agradeço aos palestrantes por haverem atendido ao convite para brilhantar o nosso congresso, tratando de um tema muito relevante, que é a desminagem humanitária, desminagem terrestre humanitária, tipo de atividade da qual tive a oportunidade de participar na missão de assistência e remoção de minas na América do Sul, na fronteira do Peru com o Equador, em 2006. Muito se falou nesse congresso sobre contramedidas de minagem marítima. Por isso, o nosso painel terá enfoque nas atividades realizadas para amenizar os impactos decorrentes do emprego de minas terrestres e artefatos explosivos improvisados em conflitos. Para iniciar o nosso painel, invito a senhora Karen Vargas Cifuentes, jefe do programa de acción contra minas antipersonal em Colômbia, para suministrar sua palestra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy muy complacida de poder acompañarlos hoy aquí. Han sido 2 días muy enriquecedores para mí. He escuchado mucho sobre la guerra de minas, pero muy diferente a la guerra de minas que tenemos en Colombia. Lo que van a ver es muy diferente como al tipo de artefactos al que ustedes están acostumbrados. Voy a contarles un poco a propósito del papel que desarrolla la Organización de los Estados Americanos en los programas de desminado en Colombia. Esta será la agenda que vamos a seguir. Primero me parece importante ponerlos en contexto sobre lo que es el desminado humanitario. También hablaremos un poco sobre la diferencia entre el desminado militar y el desminado humanitario, la situación colombiana y la afectación que tiene por minas antipersonal, la misión de acción integral contra minas antipersona, su alcance y los componentes de la IGMA. Para que logren poder ponerse en contexto, les invito a que puedan apreciar el video que estará a continuación sobre lo que es el desminado humanitario. Este es uno de los videos que utilizamos generalmente con las comunidades en Colombia para concientizarlos y para mostrarles lo que es el desminado humanitario. ¿Recuerdas que miles nos unimos para decir no más? Pues aunque no lo creas, lograste llamar la atención de muchos y hoy la lucha contra las minas antipersonal sigue con más fuerza que antes. Es momento de conocer la manera en que vamos a recuperar nuestros suelos. Sí, así como lo oíste. ¡Vamos! Aunque no lo creas, cada centímetro de Colombia nos pertenece y por eso tenemos el derecho de volver a pisar de manera segura cada rincón de nuestro país. Queremos que pienses que al unirte a una causa logras cosas grandes y por eso necesitamos que nuevamente nos apoyes en decir: queremos recuperar nuestros suelos. Queremos
suelos de paz. ¿Hay alguna manera de limpiar y recuperar nuestros suelos de la violencia? Sí, sí la hay. Conoce lo que es el desminado humanitario. El desminado humanitario es la labor que se encarga de limpiar las minas antipersonal y otros explosivos de los territorios contaminados. ¿Cómo es el trabajo de un desminador humanitario? Los desminadores humanitarios pueden ser civiles o militares, víctimas de la violencia o excombatientes, personas en situación de discapacidad, hombres o mujeres. Antes de empezar a trabajar como desminador humanitario, la persona debe ser entrenada para que pueda realizar esta labor con seguridad. En estos lugares se les enseña a los futuros desminadores humanitarios, paso a paso, cómo se deben buscar y localizar las minas. Para localizar las minas se requiere de muchas herramientas que el desminador humanitario debe conocer y saber cómo utilizar. Diferentes tipos de tijeras para quitar la vegetación. Un detector de metales para encontrar cualquier elemento metálico que pueda ser parte de una mina. Distintos tipos de palas y paletas que le permiten revisar con cuidado la tierra. Adicional, el desminador humanitario debe utilizar elementos de marcación para saber exactamente cuáles áreas ya han sido revisadas y cuáles faltan por revisar. Todo desminador humanitario debe llevar un traje y una careta de protección, que le brinden seguridad en caso de que algo salga mal y haya una detonación. En Colombia se debe ser muy cuidadoso, porque las minas antipersonal no son fabricadas de manera industrial. Se encuentran minas en diferentes envases, como de gaseosas, detergentes, botellas, entre otras. Y sí, es increíble que usemos nuestra creatividad para fabricar muerte. Las estadísticas indican que ser desminador humanitario es más seguro que trabajar en muchas otras industrias, como la minería, construcción o hasta un repartidor de pizza. Para que el desminador humanitario sepa en qué lugar debe buscar las minas, hay un equipo de personas entrenadas y acreditadas que deben realizar antes un diagnóstico de la situación. Ellos se aseguran de entrevistar y consultar a la comunidad, incluidos hombres, mujeres y niños, para conseguir toda la información disponible sobre los lugares que pueden estar contaminados con minas antipersonal. Al finalizar su labor, el resultado puede ser que hayan encontrado o no evidencias que indican la presencia de artefactos explosivos. ¿Sabes qué pasa luego de erradicar las minas de nuestros suelos? Se está devolviendo un hogar seguro en zonas rurales. El futuro de cada rincón del país se tornará prometedor, ya que los niños podrán asistir nuevamente a las escuelas que fueron abandonadas, sin miedo a jugar en una zona peligrosa. Se les brinda una segunda oportunidad a personas que no tenían empleo a raíz del conflicto armado. Se proporciona conocimiento y se forma una comunidad con credibilidad. Trabajo noble, creando un futuro estable y pacífico para Colombia. No podemos negar que Colombia pasó por muchos momentos de enfrentamientos. Por esta razón, al apoyar el desminado humanitario, estamos liberando nuestras tierras de las consecuencias del conflicto armado y estamos aportando a esa paz tan anhelada. Este es un trabajo que lleva tiempo y que necesita la colaboración de los alcaldes, gobernadores y sus comunidades para empezar a actuar de manera efectiva en contra de este problema que aún no termina. Ahora, ¿qué piensas? Creemos que vale la pena unirse desde tu lugar de trabajo, estudio, casa. Comparte, habla, opina, y así este mensaje será tangible en una mina menos, luego en muchas minas menos. ¿Recuerdas que Esto que ustedes acaban de ver es básicamente una descripción de lo que es el desminado humanitario y la manera como se hace en Colombia. El desminado humanitario que se hace en Colombia es bastante atípico. Sin embargo, también en Colombia se hace desminado militar. Es importante que se consideren las diferencias que hay entre el desminado militar y el desminado humanitario.
El desminado militar en Colombia es ejecutado exclusivamente por grupos especiales antiexplosivos. Su intención es la detección y la destrucción de minas antipersonal exclusivamente para facilitar las diferentes operaciones militares de control territorial. Todos estos procedimientos que siguen estos grupos antiexplosivos no tienen relación o no están vinculados con la acción integral contra minas antipersona. A diferencia de esto, en el desminado humanitario es una asistencia humanitaria que sigue estándares nacionales que a su vez están enmarcados dentro de los estándares internacionales de desminado humanitario que se denominan IMAS. El desminado humanitario se basa en los principios humanitarios de humanidad, neutralidad e imparcialidad. Con respecto a la situación de Colombia, no sé si ustedes lo sepan, pero Colombia es uno de los países con mayor afectación por minas antipersona. Hace unos años fuimos uno de los países con más víctimas de minas antipersona. Desde 1990 que inició el registro de víctimas antipersona hasta el 30 de septiembre de este año hemos registrado 11.781 víctimas, entre civiles, militares, hombres, mujeres, niñas y niños. El 2006 fue tal vez el año más crítico para nosotros, donde tuvimos ese deshonroso primer lugar en número de víctimas de mina. Solamente en el 2016 hubo 1.200 víctimas por minas. A partir del 2015 esa cifra empezó a descender considerablemente, tanto para llevarnos actualmente al puesto número 10 en ese número de víctimas de minas antipersona. Entre el año 2018 y el 2019 ha habido un nuevo incremento de víctimas de mina, desgraciadamente en mayor proporción en víctimas tanto civiles y militares. Estas son las estadísticas nacionales. Desde que iniciaron los procesos de desminado humanitario en Colombia en el 2004, 6.988 artefactos han sido destruidos o neutralizados. Actualmente Colombia cuenta con una capacidad de 24 binomios de desminado canino debidamente acreditados. Cuenta con 11 operadores de la capacidad nacional y de las organizaciones civiles para equipo mecánico y tiene un total de 5.692 personas acreditadas para desminado humanitario. Cabe resaltar que la mayoría de esas 5.692 personas se encuentran actualmente en las operaciones que se ejecutan en Colombia. Estas que ustedes ven acá es nuestra guerra de minas en Colombia, bastante diferente a todo lo que vimos por estos días. Son artefactos explosivos improvisados que, como lo pudieron ver, están ubicados en botellas o en sitios que son o que pueden llamar la atención en general para la comunidad. Todos pertenecen a artefactos explosivos que han sido identificados durante las operaciones o bien sea atendiendo alguno de los eventos registrados. Desde 1990 que inició el registro de eventos a propósito de minas antipersonal, Colombia ha registrado cerca de 21.000 de esos eventos asociados a estos artefactos. A la fecha tan solo se han atendido cerca de 11.000. Esto también es un ejemplo de otro tipo de artefactos que se han ubicado en Colombia o la manera en la que son dispuestas este tipo de artefactos. Aquí vemos uno en un libro, otro en algunos animales, también sobre algunos cadáveres y demás. Quería hacer
énfasis en esta foto. Hay una región del país donde este tipo de artefactos son mucho más comunes, son los denominados balones bomba. Esto ustedes saben que es muy llamativo para los niños y muchos accidentes se han presentado a causa de estos balones bomba. ¿Qué dificulta el desarrollo del desminado humanitario en Colombia? Por lo general, los procesos de desminado humanitario que se realizan en otros países son llevados en época de posconflicto. En la situación de Colombia no pasa eso. Primero, tenemos un conflicto de cerca de 50 años y a pesar de que ya se firmó hace más de un año y medio un acuerdo de paz, aún tenemos conflicto vigente en el país. Tenemos unos terrenos de difícil acceso. Otro de los principales problemas que tenemos en Colombia es que desconocemos el lugar donde están ubicadas esas minas. No existen campos minados determinados con ubicación, no tenemos certeza en dónde están esas minas y tampoco tenemos la información a propósito de eso. El mismo conflicto ha hecho, por supuesto, que la comunidad en muchas ocasiones se sienta restringida a brindar información a propósito de dónde están esas minas y han optado en muchas ocasiones por abandonar sus tierras. Otro de los principales problemas que tenemos, si recuerdan en el video, uno de los métodos que utilizamos es el detector de minas para lograr ubicarlas. Uno de los problemas que tenemos es que tenemos muchas minas químicas y con cero o muy bajito contenido metálico. A raíz de todos estos problemas de minas que ha tenido todo el hemisferio occidental, la Asamblea General de la OEA ha planteado en su asamblea del año 98 la posibilidad de desarrollar programas de desminado humanitario en todas las Américas con el fin de apoyar todos los estados miembros de la OEA que así lo solicitaren en su compromiso por convertir al hemisferio occidental en un territorio libre de minas antipersonal. ¿Cuál es la misión? Desde el año 1993 hemos trabajado en 10 países, estos todos han sido beneficiados con este programa. Hay 7 de estos países que ya han finalizado con la destrucción de arsenales, con cerca de 1 millón de minas destruidas. Este punto incluye a Colombia con la destrucción de arsenales y los demás que encuentran en verde. 6 de estos países también han sido declarados libres de mina antipersonal. Está actualmente en un proceso de destrucción de arsenales. Actualmente este programa no tiene la misma presencia que tenía en esos años y ahora tiene todos sus esfuerzos volcados a el contexto en Colombia y apoyar el posconflicto en Colombia. Estos que ustedes ven acá son los pilares de la acción contra minas. Estos son los pilares que aplican según las normas internacionales. Esos son el desminado humanitario, la asistencia al agua, la destrucción de minas almacenadas y la educación en el riesgo. Es ahí justo donde se enmarca la diferencia con el desminado militar, que no cumple con todas estas acciones que tiene el desminado humanitario. En cuanto a los acuerdos de cooperación que se han firmado en Colombia, en el 2001 Colombia decidió tocar las puertas de la OEA para recibir un apoyo a propósito de desarrollar estos programas o fortalecer sus programas de desminado en Colombia. En el 2003 se firmó el primer acuerdo entre el gobierno colombiano y la Secretaría General de la OEA para iniciar estos programas.
Este acuerdo marco que se menciona allí incluye todas las actividades a las que nosotros como OEA nos comprometemos a contribuir con el país. En el 2005 que iniciaron las operaciones de desminado humanitario, únicamente participaban algo que se llamaba una compañía de desminado, que estaba conformado por todas las diferentes fuerzas militares del país. Estaba constituido por la policía, por la armada, por el ejército y por la fuerza aérea. Era un grupo muy pequeño y muy específico que se dedicaba a retirar las minas que estaban instaladas en las bases militares. Una vez se terminó el desminado en todas estas bases militares, surgió como la problemática de las comunidades. Todas las minas que estaban diseminadas en todo el territorio nacional y que estaban fuera de las bases militares afectando todas las comunidades. Es por eso que en el año 2009 la Autoridad Nacional colombiana decide solicitar a la OEA un cambio o una modificación en ese acuerdo marco que incluyera las organizaciones civiles de desminado y que estuvieran dentro de sus acuerdos y dentro de su alcance. Finalmente, en julio del 2012 firmamos el último acuerdo de cooperación. Ya les voy a mostrar qué incluye ese acuerdo y es el acuerdo que actualmente se encuentra vigente en Colombia. Básicamente este acuerdo marco, el último que fue firmado, incluye estas actividades que ustedes pueden apreciar aquí: entrenamiento de personal nacional, provisión de equipos técnicos, asistencia en la destrucción de arsenales, monitoreo de las operaciones de desminado humanitario, educación y prevención sobre los peligros de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar, asistencia a víctimas y apoyo a la reintegración socioeconómica. En este apoyo a la capacidad nacional, cuando empezó este acuerdo de cooperación y cuando inició el desminado humanitario en Colombia, AIGMA o nuestro programa se encargó de capacitar todas las primeras unidades de desminado de las fuerzas militares entre el 2006 y el 2014. Estas capacitaciones o este entrenamiento estaba a cargo de personal brasilero que conformaba las misiones de la OEA en Colombia. Para el año 2017, también en el primer acuerdo desde el 2006 hasta el 2017, todo el ejército y toda la capacidad nacional recibía el apoyo logístico nuestro para el mantenimiento de las operaciones. A partir del 2017, nuestro apoyo ha concluido debido a que Colombia ha decidido asumir esa responsabilidad en todos los temas logísticos. Actualmente en el 2019 esa previsión de equipos continúa únicamente para la organización de desminado que tiene la Armada Nacional. Esta provisión de equipos tiene un alcance técnico: detectores de metales, baterías, motobombas, brújulas, GPS, también material campamentario para lograr sostener las operaciones. Los lugares en Colombia son bastante alejados, los lugares donde están las operaciones, entonces eso hace necesario que se hagan como puntos o áreas administrativas para que ellos puedan ubicar a todo su personal que diariamente hace las operaciones. También en equipo de comunicaciones, radios, teléfonos celulares, agua potable, que es muy difícil en algunos de los lugares donde se ejecutan las operaciones. También todo el material de marcación para las operaciones. El monitoreo de las operaciones de desminado en Colombia es tal vez la actividad dentro de nuestro programa más grande. Es aquí donde tenemos
la mayor cantidad de personal y está enfocado en proporcionar la confianza y garantizar que las operaciones de desminado humanitario se hagan dentro del marco de los estándares nacionales colombianos. Esta actividad tiene como dos grandes ramas. Una es la acreditación de organizaciones y de personal para ejecutar operaciones de desminado, y la segunda, el aseguramiento de calidad de esas operaciones. En la evaluación documental y operacional, básicamente lo que hacemos es asegurar que todos los entrenamientos que hacen las diferentes organizaciones de desminado humanitario estén junto con sus procedimientos enmarcados dentro de esas normas. Posterior a eso, hacemos una validación de todas esas capacidades que ellos dicen o que ellos refieren dentro de sus procedimientos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo esta es una evaluación operacional para un personal que buscaba acreditarse como EOD. Y el de abajo en uno de los métodos de despeje lineal. Una vez las organizaciones de desminado o tienen su acreditación para las operaciones, ellos se desplazan a los terrenos y nosotros semanalmente asistimos a cada una de esas operaciones asegurando que nada se salga del marco del desminado humanitario. Recuerden que eso es lo que marca específicamente la diferencia del desminado humanitario, y es que todo tiene que estar dentro de ese marco regulatorio. Asimismo, hacemos control de calidad a las inspecciones de las tierras despejadas. Quiere decir esto, que cada vez que alguna organización de desminado haga entrega a la autoridad o haya indicado que ya terminó su proceso de despeje, nosotros hacemos una verificación dando nuestro sello de calidad, por llamarlo de alguna manera, de que no hay ninguna mina presente en ese territorio. Otra de las actividades que nosotros hacemos es el enlace y la educación en el riesgo. Este enlace y esta educación en el riesgo nació a propósito de la dificultad que había para conseguir información de la comunidad. En Colombia, el tema de los militares era un poco difícil porque muchas de las comunidades afectadas estaban inmersas o mezcladas con estos grupos armados y ellos no sentían confianza en los procesos para brindar información. Es ahí que nuestra propuesta para poder mitigar ese impacto es buscar personas dentro de las comunidades que nos ayudaran a buscar información para poder atender esos lugares. Asimismo, se hacen campañas educativas, vamos casa a casa, vamos a los colegios, hacemos reuniones con profesores, con personas o con grupos de interés específico, brindando educación sobre todos los comportamientos seguros para evitar tener un accidente con minas antipersonal, para poder identificar los rasgos típicos de una mina antipersonal o de un artefacto explosivo improvisado. ¿Qué se busca con esto? Que la población también haga parte como de este proceso del desminado humanitario. Por supuesto, en muchas ocasiones, al no sentirse seguros a brindar información al ejército, a la armada o a las diferentes organizaciones de desminado, a través de estos chicos o promotores, como se llaman, tratamos de canalizar toda esa información para que las organizaciones de desminado humanitario puedan atender todos estos eventos registrados. Esto también ayuda a armonizar los planes de desminado humanitario con las necesidades locales. Es muy difícil llegar a una comunidad
y decir vengo a hacer desminado humanitario cuando son personas que no son del contexto, cuando no son personas locales, cuando no son personas conocidas, eso dificulta mucho. Entonces la idea de estos enlaces comunitarios es poder fortalecer esas líneas de comunicación. Otro de nuestras actividades es la asistencia a víctimas. Quiero resaltar primero que la asistencia a las víctimas en Colombia es una responsabilidad total del gobierno colombiano. Sin embargo, hay muchas de esas ayudas que necesitan ser complementadas y que el gobierno no tiene la capacidad. Ustedes saben que Colombia no solamente tiene víctimas por minas antipersonal, sino tiene víctimas del conflicto en general, por desplazamiento, por erradicación y demás. Entonces, existe una ruta de atención para las víctimas. No todas las víctimas las conocen. Nosotros nos encargamos también de ayudar a socializar esa ruta de atención para que las personas puedan acceder a todos los cuidados que tienen derecho como víctimas, y asimismo les brindamos el apoyo complementario que el gobierno colombiano no puede brindar. Por ejemplo, el gobierno colombiano brinda todas las prótesis, pero no tiene cómo transportar a las familias, cómo tenerlos en un hogar de paso. Ese tipo de actividades complementarias son las que hacemos nosotros. Asimismo, trabajamos en microproyectos productivos en los lugares preferiblemente donde han habido procesos de desminado humanitario. Esto, por supuesto, con el fin de generar productividad en todas aquellas tierras que han surgido o que han surtido un proceso de desminado humanitario. Por supuesto, esta asistencia a las víctimas también lo que busca es incorporar a todos aquellos sobrevivientes de minas a todos estos procesos de desminado humanitario. Esta es la cobertura de actividades que tenemos. Estas que pueden ver allí son el total de organizaciones acreditadas en Colombia. Estas dos primeras pertenecen a la capacidad nacional, esta es del Ejército, esta es de la Armada, y el resto son organizaciones civiles de desminado. De estas tenemos Polus Center, la campaña colombiana Contraminas y ATEX, que son empresas colombianas que trabajan en desminado humanitario. Tenemos presencia, cobertura en 25 departamentos que actualmente se encuentran asignados a las diferentes organizaciones de desminado, y participamos dentro de esos departamentos en 191 municipios. Creo que ya me extendí un poco más de lo que me debía extender, pero no quería irme sin agradecerles a todos ustedes, porque tal vez ustedes no lo saben o no lo conocen tan bien, pero toda nuestra misión ha tenido una gran cantidad de personal de brasileros que ha puesto su granito de arena por hacer de Colombia un país libre de minas antipersonal. Aún hay mucho trabajo por hacer. Esperamos que muchos de ustedes algún día lo vuelvan a ver en alguna de estas misiones que tenemos en Colombia, permitiendo claramente que niños vuelvan a sonreír, que los niños vuelvan a las escuelas y que todos nuestros hijos puedan disfrutar de una Colombia libre. Muchas gracias a todos. Graças, senhora Karen. Prosseguindo com o painel, convido o capitão de mar de guerra, fuzileiro naval Lemos, imediato do Comando do Material de Fuzileiros Navais, para proferir a palestra com o tema A Evolução da Desminagem Humanitária, o papel do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Inicialmente, eu queria agradecer o convite feito aqui pelo comando do 2º Distrito Naval, dizer que é uma honra poder estar participando de um fórum expertos. E, à medida que o tempo vai passando, a gente vai aumentando o desafio
final do Congresso à tarde. Então, quero tornar esse nossos momentos aqui bem dinâmicos, no sentido de que todos possam ter a exata noção da contribuição da Marinha por meio do Corpo de Fuzileiros Navais nesse processo todo de desminagem humanitária. Então, nós vamos fazer uma viagem aqui ao longo do tempo, nós vamos complementar coisas que já foram ditas aqui e seguiremos o seguinte sumário. Terminada essa introdução, falaremos sobre as operações de paz e a desminagem humanitária, essa evolução e como o Brasil foi participando e ajudando a construir não somente os estándares, como também todos os procedimentos que vão montar esse conjunto de atividades e considerações finais. Temos que começar primeiro posicionando como nosso país. Nosso país, na sua Constituição Federal, no seu capítulo 4º, inciso 4º, 6º e 7º, fala exatamente desse princípio da não intervenção, da defesa da paz e também da solução pacífica dos conflitos. Em função disso, o nosso país tem optado sempre por dar apoio a organismos internacionais, como a OEA e como a ONU. E nesse contexto, hoje, nós temos, do ponto de vista das operações de paz da ONU, 13 em pleno andamento. 13 operações de paz, mas ao longo do tempo, desde a sua criação, estudiosos fizeram uma grande divisão das operações de paz em dois grandes momentos. Num primeiro, e aqui está na tabela, na primeira geração de operações de paz, que foi até 1987, eram operações de paz mais simples para negociação de pós-conflito. Dessas operações, essas que estão marcadas em azul estão em vigor até o presente momento, e essas que estão indicadas aqui em vermelho são aquelas que têm a presença de minas terrestres. Então, nós estamos fazendo aqui uma aproximação dos temas. A partir da segunda geração, ou seja, 1989 até os dias atuais, essas operações se tornaram mais complexas, mais robustas. E o Brasil começou a participar efetivamente dessas operações. Hoje, totalizamos entre presença com tropas, presença com observadores, 30 participações. E dessas, fizemos um levantamento que 18 das quais com presenças de minas. Ora, isso nos leva, então, a olharmos rapidamente como está o mundo atualmente hoje. Isso aqui é um relatório da Land and Cluster Monitor. Vai sair um agora, na próxima semana, que sai sempre no mês de novembro. Os países em branco são aqueles que não há nenhum relatório sobre atividade ou presença de colocação de minas terrestres. Os países coloridos em cinza também não há, perdão, o de branco não existe e o de cinza não há notícias de que tenha. Os países coloridos em verde são aqueles que um dia já tiveram, mas estão hoje oficialmente livres das minas, o que nos leva a uma ainda grande quantidade de países, evidentemente que não é o país inteiro, mas só classificado ali, está pintado o país todo para identificar, cuja presença de minas ainda é algo a ser considerado. Ora, então, nesse contexto, a gente, entre várias atividades que se compõem a remoção de minas, né, e aqui na palestra anterior foi dito até de um programa que envolve assistência a vítimas e outras, a grande preocupação fica em como remover essas minas. Então, passemos do ponto de vista dos executores, daqueles que estão fazendo esse trabalho. O que nos leva, então, a colocarmos a diferenciação entre quem coloca e retira a mina e quem retira a mina da forma pacificada, dentro de um contexto de desminagem humanitária. A foto mostra só, a título de uma ilustração, como se fosse um grupo militar fazendo o que militarmente chama-se limpeza diária. É um pouco enganoso esse termo, porque não está sendo limpa uma área. Aí aqui eu vou fazer uma ponte com a minagem, né, de ontem e de hoje, do Congresso. A minagem é feita para não somente destruir, canalizar ou impedir um movimento de uma força bélica. No terreno é a mesma coisa. Então, a limpeza militar ou a limpeza diária significa simplesmente que aquela tropa que ainda está em conflito, portanto, estamos numa região ainda de guerra, de conflito,
tem que fazer uma abertura de uma trilha, uma brecha, uma passagem, queira dar o nome que seja, muitas vezes ainda sobre o conflito e de maneira que possa ultrapassar. Então, há baixas, não há problema com relação a isso, porque nós estamos no meio do conflito, né? As condições são de combates e é somente aquela área, ponto. A desminagem humanitária, ela vem com um conceito muito mais amplo, muito mais diferente, a gente vai ver aqui ao longo da exposição, que começa com inaceitável perdas. Por quê? Primeiro, a desminagem humanitária já tem um princípio basilar, já não existe, ou não deverá existir mais um conflito. Por quê? Porque se é inaceitável perdas humanas, para que nós vamos voltar a fazer algo que vai correr o risco, inclusive de quem está fazendo a remoção das minas? Então, é um trabalho que demora, por demorar tem um custo maior, um custo envolvido com relação a isso, e é uma atividade que vai devolver uma grande área. Vai devolver, como a gente viu pelo vídeo, né? Vai devolver uma área inteira para uma sociedade. Não é simplesmente onde existe alguma possibilidade de ter mina. É ter 100% de chance de que aquela criança pode brincar livre, correndo, que não vai ter nenhum tipo de sobressalto. E me chama a atenção, e chama a atenção aqui de todos, a presença de vários atores. Começamos então com o primeiro, que seriam as próprias Forças Armadas. Aqueles que colocaram devem, no mínimo, saber como retirá-las. Só que saber retirá-las agora diante de um procedimento que foi ao longo do ano, e aqui vou demonstrar na evolução histórica como isso foi construído, esses procedimentos, essas medidas de segurança, esses estándares internacionais que foi mencionado, foi construído. Outro ator que pode ser realizado é por meio de organizações não governamentais, ou organizações de disseminado humanitário. Esse é um programa muito bem executado hoje na Colômbia. Normalmente ele não é assim realizado, a princípio, pós-conflito, porque há necessidade de estabelecer confiança naqueles que estão realizando esse trabalho. E, no momento inicial do pós-conflito, pode ser feito por tropas da ONU, ou as tropas que estão ali mediando a paz. Aí, então, a gente chega em Angola, 1995, onde ocorreu a primeira participação efetiva de tropas brasileiras como desminadores. Pelotão de engenharia de fuzileiros navais, dentro de um contexto da missão que durou de 95 a 97, tinha como tarefa principal realizar a desminagem humanitária em proveito das tropas da ONU. Notem que ali está sendo um conceito em formação. Falei em palavras desminagem humanitária, falei em limpeza, mas só em proveito da ONU. Estamos tendo um processo de pacificação e adequou-se, então, o início daqueles procedimentos que estavam sendo construídos, que vão desembocar no que mais à frente nós vamos mostrar a desminagem humanitária. Chama a atenção aqui, isso aqui foi uma série de fotos em sequência que foi tirada na estrada que demandava a Malange, em Angola, e aqui nessa região aqui foram encontradas as primeiras minas terrestres por tropas brasileiras. A ponte já havia sido destruída, tá? Ela começou a ser feita uma limpeza por uma organização que foi contratada para aqueles momentos iniciais. O procedimento que ela usava foi esse aqui, como se fosse colocando agulhas, né? O Marcos. E agora, visto ainda do mesmo lado, a ponte totalmente destruída, passando então para a região onde foi, mesmo tendo sido arrumada e feita a limpeza, nós tínhamos que colocar uma ponte para fazer aquela estrada transitável. E aí foi quando nós estávamos já quase trazendo o material, e o material já está pronto aqui para ser lançado na ponte, decidimos dar mais 1 metro de distância de segurança, e nesse 1 metro foram encontradas 2 minas. 2 minas T-73 chinesas, em que aqui a gente já vê a foto final da ponte militar Bailey lançada. E o que algumas das considerações nesse primeiro momento? Estamos aqui
com metade de um traje EOD, dispositivo antibomba, que não é adequado para isso, mas repito, naquele instante, naquele momento, estávamos construindo algo em favor do disseminado humanitário. Eu lembro que ali nos visitou o oficial de operações do antigo departamento que seria criado como DPKO, que estava criando ainda, em termos de ONU, os procedimentos de ação integral contra as minas, que depois veio a se tornar uma resolução em 98 lá na ONU. E aqui a mina, no exato momento em que foi identificada e posteriormente, ao contrário de hoje, das normas, que tem que ser destruída, ela foi desativada, está lá no museu no Rio de Janeiro. Então, essa primeira experiência agregou incremento em termos de conhecimento, em termos de prática e, principalmente, da projeção brasileira. E o que estava acontecendo no mundo? Estamos falando de 95, 97. Essa foto é icônica porque foi tirada em 97, já quando as tropas estavam saindo. A princesa Diana, na sua campanha para banimento contra as minas, no ano de 97, culmina com a Convenção de Ottawa e o Tratado de Ottawa contra o banimento das minas. Mas, do outro lado do Oceano Atlântico, perdão, pulou, né? Antes de chegar do outro lado do Oceano Atlântico, o desenrolar histórico das atividades, eu pensei só alguns pontos principais. Em 1992, os primeiros programas da OEA foram estabelecidos com alguns países da América Central. Em 97, nós temos a Convenção e o Tratado de Ottawa. Em 97 também é criado o Serviço de Ação contra Minas na ONU, UNMAS, United Nations Mine Action Service, que seria, a partir de então, o ponto focal da ONU, seus trabalhos em prol das operações de paz, atinência à desminagem humanitária. Inicia-se em 97, mas só em 99 é publicado o primeiro International Mine Action Standards, que seriam esses estándares internacionais sobre os quais os países que quisessem aderir teriam todo um mainframe para poder aplicar nos seus países localmente. Em 98, a ONU emite aquelas políticas de ação integral, né, ação contra minas, das quais eu mencionei aqui que o oficial havia nos visitado lá em Angola. 2003, conforme foi mencionado, em diante, está aqui só uma cronologia de como a missão, uma das missões da OEA entrou na Colômbia. Então, veja bem, estamos falando aqui antes do próprio Tratado de Ottawa, antes do banimento. Foi assim que o Brasil iniciou a sua participação, assim como enviando também lá a OEA, já tratando desse assunto, independente do que estava acontecendo. Era uma sinergia de ações que estavam se desenvolvendo, que estavam sendo carreadas no mesmo sentido, em termos de banimento completo das minas. Aí sim, atravessando o oceano, então, voltando aqui num histórico rápido, sem sermos repetitivos, esse conjunto de países nos quais estão listados aqui na América Central, fizeram parte, então, da missão chamada Marminca, Missão de Assistência e Remoção de Minas na América Central, em espanhol. Posteriormente, 2012 até 2013, foi criada, então, a outra missão, a missão Marminas, da América do Sul. Essa missão recebeu esses nomes por parte da Junta Interamericana de Defesa, que é o braço, digamos assim, armado dos países membros da OEA, no sentido da defesa hemisférica, por isso que recebeu esse nome. Então, e eu já vou fazer o link aqui com a OEA. E depois, posteriormente, teríamos então a missão única no país, na Colômbia, chamada militarmente ao GMI Colômbia, no qual eu tive a oportunidade também de poder trabalhar. Aqui só mostrando que na missão Marminca, os países envolvidos, Marminas na moldura temporal também quando termina, e agora o GMI Colômbia e outros tratados de instrução que depois certamente deve ser explorado pelo próximo palestrante. Interessante aqui que nesse slide mostra a estrutura de relacionamento de como é que eram essas missões por parte da OEA. Se baseavam nos seguintes pilares em termos de relacionamento. Os países receptores, aquele país que
chegava na OEA e pedia ajuda. Ao pedir ajuda, a OEA e os seus secretários entravam em contato e faziam um acordo marco com o país, estabelecendo as regras a serem seguidas para o desminado humanitário. Os países donantes ou doadores, que seriam aqueles que a OEA correria atrás para financiar, para ajudar a entrar com dinheiro, porque o acordo estabeleceria transferência de capacidade para que ou as forças locais pudessem fazer essa remoção de minas ou a contratação de organizações de desminado. Próprios países contribuintes em pessoal da América, que seriam membros da Junta Interamericana de Defesa, e aqui estão as três principais missões, né, e a própria Junta Interamericana de Defesa, por meio dessas missões, em apoio à OEA, que era o grande assessor técnico do governo nesses países. Então, nesse sentido, o Brasil e os outros países que entraram no contexto dessa desminagem humanitária já não iam mais executar a ação como nós assim o fizemos lá pela operação lá em Angola. Iríamos entrar como supervisores, monitores, como assistentes técnicos. Isso aqui, para não sermos repetitivos, é simplesmente um resumo geral, né, do que aquele vídeo nos mostrou, de como se reduz uma grande exclamação à possibilidade de ter uma mina numa área. Então se faz entrevistas, depois de se fizer entrevistas, faz um estudo não técnico, sem com observação, mas sem uso de equipamentos, e que vai se reduzindo a área supostamente dita minada, para que ela chegue efetivamente, depois de um estudo com um material específico, à própria remoção, que tem que ser feita centímetro a centímetro, pós qual ainda é feito um outro trabalho de gestão de qualidade, ou seja, uma checagem em cima do trabalho feito, para então sim ser entregue às terras de maneira 100% livre de minas. E nesse processo todo da contribuição brasileira em termos das missões da OEA, 4 palavras-chave podem nos trazer um esclarecimento de como foi essa contribuição evolutiva. A supervisão, o monitoreio externo e a gestão de qualidade. Na foto, nós temos exatamente uma área real que estava sendo feita na fronteira entre o Peru e o Equador. Aqui as áreas já estão limpas, aqui está o disseminador, o líder, e aqui atrás a figura do supervisor. O supervisor era aquele militar inicialmente da AGID, da Junta Interamericana de Defesa, chamada para apoiar na missão, e tínhamos a responsabilidade de darmos a capacitação às Forças Armadas locais em como fazer aquela remoção de minas de maneira segura, de maneira humanitária. E o trabalho principal do supervisor era 24 horas ali, a operação só acontecia com a presença física. Mas ele tinha a capacidade de sustar a operação. Por quê? Por se tratar aqui de uma operação de disseminagem humanitária, era necessário alguns requisitos. Por exemplo, se houvesse uma área de difícil acesso, haveria de ter um helicóptero, um meio, para fazer a evacuação de um possível ferido, para que chegasse num hospital designado e preparado. Isso tudo fazia parte do complexo dessas ações do ramo remoção de minas. Tá? E isso era feito, então, por um militar internacional, não do país. Ora, à medida que esse tempo foi passando e as medidas foram trabalhadas, as lições foram aprendidas, a segunda fase, digamos assim, conceitual, passou a ser o monitoreio. A própria OEA reconheceu que o supervisor já poderia ser um militar capacitado local, até para não afetar a soberania do país e ele ter a voz de sustar ou não uma determinada operação. E o monitoreio passou então a ser uma inspeção em mais alto nível. Aí os militares, aqui vemos um militar fazendo a inspeção em termos de instrução de uma tropa local, né, em relação à desminagem humanitária. E o monitoreio passou a ser não uma presença física no local, mas um monitoreio de todo o sistema. Então o monitor ele começava de manhã
ele verificava se o supervisor e aquele campo, aquela área estava sendo limpo. Ele passava para uma outra frente de trabalho, verificava, ia até o hospital, fazia uma inspeção rápida e fazia o seu relatório sempre para a OEA. Agora, por que isso? Porque os militares da GID, com esses relatórios, davam suporte à OEA para que os países que estavam financiando vissem o retorno. Como eu mencionei aqui atrás, as operações de desminagem humanitária elas são lentas e são caras, e tem um custo. E não adianta eu falar que foram varridos tantos metros e não foram encontradas tantas minas. O que era necessário era mostrar que tinha sido feito todo um trabalho sem parar, os dias que podiam ser trabalhados, porque existiam dias que as condições meteorológicas não lhe favoreciam. Próximo fase seria o monitoreio externo. O monitoreio externo passou então a ser, principalmente agora na última missão da OEA, lá na Colômbia, que é a única que está em vigor hoje, as outras já foram concluídas, passou então a ser o monitor da OEA, por meio do militar da GID, fazer o monitoreio não somente do próprio monitor, mas da organização como um todo, para ver e ajudar a OEA na continuação da acreditação dessa organização. E, por fim, chegamos na gestão de qualidade, que é o que hoje acontece. A OEA ela trabalha com as organizações que puderam ver bem diversificadas, e algumas delas, a maioria delas civis, de maneira a manter sempre um padrão, digamos assim, aqui no Brasil a gente chama de ISO, né? Um padrão de qualidade, para que, se encaindo, o monitoreio passaria a ser mais frequente, mais exigente, até que eles recuperassem pelos indicadores. Considerações finais. Duas imagens aqui muito impactantes da própria Colômbia. A imagem da esquerda mostra o povoado, que é o mesmo, um ano depois, que foi entregue de volta para o plantio, para ser usado de novo pela sociedade. O desminado humanitário, ele transformou um vilarejo praticamente pouco habitável, imagino que fossem poucas trilhas, que tivesse a segurança de passar sempre onde pisasse, para um local onde não somente foi feita a limpeza, como também já se iniciou a fazer a parte de agricultura e aproveitamento. E aqui, então, a mais icônica ainda, uma escola, comunidade de Canhão Amarillo, em que não é simplesmente uma questão de corte de mato. Ok, aqui ainda existia, aqui já foi feito até um pavimento, mas isso aqui era terra batida, possibilidade de ter minas. Então, entregar uma escola dessa, e não é só passar lá e sair destruindo tudo, não. A gente encontrava as minas e fazia a limpeza para declarar limpa, para que pudesse ser voltado a usar pela sociedade. 22 anos se passaram. Prince Harry, né, passou de volta na mesma região de onde a sua mãe havia caminhado. Muito há que se fazer, há muito trabalho. A participação brasileira, eu refuto como fantástica, no sentido do aprendizado para o nosso país, na projeção e dos princípios, né, do ordenamento jurídico que eu mencionei aqui no começo. E deixo uma pequena reflexão para o nosso término aqui, que não basta termos simplesmente a informação, né, ou a informação e o aprendizado, né, mas se nós corremos atrás da gestão do conhecimento, poderemos ser sempre cada vez melhores. Muito obrigado. Obrigado, comandante Lemos. Prosseguindo com o painel, convido o capitão de corveta, fuzileiro naval Bruno Thiago, comandante do Corpo de Alunos do Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, para proferir a palestra com o tema: o Corpo de Fuzileiros Navais na Instrução e Treinamento de Desminagem Humanitária na Colômbia. Alô.
Boa tarde, senhores, senhoras. Sou o capitão de corveta, fuzileiro naval Bruno Thiago. Dentro das especialidades ou das armas do Corpo de Fuzileiros Navais, eu, assim como comandante Lemos e como comandante Campos Câmara, nós somos da parte de engenharia de combate, que trata na Marinha de toda a aplicação de explosivos na parte terrestre, seja ela aplicação tática, ofensiva ou defensiva, incluindo nisso a parte de minagem, desminagem e EOD. Justamente por essa especialidade, eu passei os últimos 2 anos, 2017 e 2018, trabalhando com desminagem na Colômbia, como instrutor de desminagem humanitária para a Armada Colombiana. E vou tratar um pouco disso, um breve relato dessa minha experiência para os senhores agora. Antes de começar, com a permissão do almirante, queria saber dos senhores, quem, por favor, içar o braço, quem antes de hoje sabia que tinha mina terrestre na Colômbia? 1, 2, 3, alguns, 4. Então, os senhores veem que um país muito próximo ao Brasil, um país vizinho, um aliado político, estratégico, e nós não tínhamos esse conhecimento. Mesmo alguns aqui sendo especialistas, expertos na área de minas, obviamente que voltados para a parte do mar, porém não sabíamos. Mais ainda esses números aqui, que eu trago para os senhores. Vejam que esses números são de 2014. A senhora Karen falou que hoje Colômbia, em termos de vítima, o 10º país do mundo. Porém, nos últimos 20 anos, todo o acumulado, Colômbia só não tem mais vítimas que o Afeganistão. Todos os outros países, de todos os países do mundo, Colômbia é o 2º país em número de vítimas. E dessas vítimas, 10% são crianças. Então, para os senhores entenderem o nível da problemática, que eu acho que todos puderam perceber com a palestra da senhora Karen, e o quanto isso afeta o povo colombiano. Então, eu vou seguir essa agenda, essa introdução que eu fiz agora, passar para uma resenha histórica só para justificar ou para localizar a presença da Armada, a presença da Marinha do Brasil junto à Armada colombiana, falar do intercâmbio entre a Armada brasileira, entre a Marinha brasileira e a Armada colombiana, os desafios e uma conclusão. Iniciando a resenha histórica, nós tivemos aí que Colômbia tem um histórico de 50 anos de conflito entre as forças regulares do governo e forças irregulares, ali principalmente as Farc, entre outros grupos. E durante todo esse período foi muito aplicado ali, foi muito utilizado, foi ostensivamente utilizado explosivos de todas as formas. Então, cenas como essa aqui eram muito comuns. Última vuelta y nos vamos. Está en cuenta. ¿Qué pasó? El Bravo se estalló. ¿Sí? Sí. Bravo, ¿qué pasó? Bravo, Se estalló el bravo. Bravo. Se estalló el Bravo. Hueputa. Hueputa. Bravo. Atila, ¿qué pasó? ¿Mucho? Atila, ¿qué pasó, Atila? No, hermano, vámonos para activo inmediato. Llamemos a... Vulcano aéreo vivo. Ay, madre. Ahí está freando la tropa. Os senhores podem observar o resultado da utilização ali de um artefato explosivo improvisado frente ali ao desembarque do exército colombiano. E isso aí foi ostensivamente utilizado, como eu falei para os senhores, que tornou a Colômbia ali o 2º país mais afetado com vítimas, aliás, do mundo. Até que chegou em 97, Colômbia ali assinou o Tratado de Ottawa, que é o tratado que proibia a utilização de minas antipessoais, não só a utilização, como também a produção e, inclusive, que os países tivessem armazenados em arsenal as minas antipessoais. Então, Colômbia assinou em 97
Em 2000, ratificou. E em 2001, efetivamente entrou em vigor. Com o dever do Estado colombiano do quê? De, em 10 anos, tirar todas as minas de seu território. Prorrogados por mais 10, que vai terminar agora no ano que vem. De 2001 a 2003, conforme a senhora Karen falou, e o comandante Lemos também passou, foi assinado ali um acordo com apoio da OEA, foi negociado o apoio da OEA para a desminagem colombiana. De 2003 a 2004, conforme eu falei para os senhores, foi destruído todo o arsenal do exército colombiano, das Forças Armadas colombianas. De 2006 a 2010, foram feitas a desminagem nas bases militares. Os militares até então usavam as minas defensivamente nessas bases militares. E durante esse período foi feita a desminagem de 35 bases militares. Uma coisa que eu queria mostrar aqui para os senhores, eu acho que os senhores já puderam observar, olhem bem o tipo de terreno que é feita a desminagem. Já para tentar entender a dificuldade que se é fazer a desminagem nesse tipo de terreno e nesse tipo de vegetação. De 2010 a 2014, aí sim se iniciou efetivamente a desminagem do território. Se lembra que foi falar na palestra anterior sobre a utilização ali de um membro do governo centralizado, do Exército, a Armada Colombiana, Força Aérea e a Polícia Nacional, que compunha ali um batalhão, ou que na verdade era uma companhia de desminagem, além dos entes das organizações não governamentais. E aqui que efetivamente em 2014 chegamos ao ponto do apoio da Marinha do Brasil à Armada Colombiana. Em 2014, por questões políticas internas entre as forças, a Armada Colombiana quis que o seu programa de desminagem humanitária fosse individualizado. Não queria que o programa fosse junto com o Exército e com as outras forças. E por conta disso ela criou aqui a Agrupação de Explosivos e Desminada da Infantaria e de Marina, que seria encarregada de fazer toda a atividade de desminagem por parte da Armada. Além disso, sabendo de toda a experiência que o Brasil tinha, conforme o comandante Lemos passou, de outras missões, desde Angola, passando Peru, Equador, Nicarágua, entre outros países, eles solicitaram o apoio da Marinha do Brasil para, nesse trinômio aqui, desenvolver a desminagem humanitária da Colômbia, em termos de estrutura, doutrina e formação de pessoal. Então, a partir de 2014, foram 2 oficiais iniciar esse processo, foram rendidos por mim e por outro oficial em 2017 e nós fomos rendidos agora no final de 2018. Então, em termos de estrutura, o que tem sido feito? A cada 6 meses tem reuniões para se verificar exatamente onde aplicar a força e de que forma aplicar a força da agrupação. Só para que vocês tenham ideia, a agrupação, militarmente, é como se fosse a divisão do nosso grupamento de fuzileiros navais, porém toda voltada para a desminagem. Então, essa estrutura, nós, como brasileiros, participamos desde o início, desde a criação, e toda modificação de estrutura, eles solicitam para a gente algum tipo de análise para verificar se está de acordo com os objetivos dessa missão. Na parte de doutrina, nós criamos e desenvolvemos todos os procedimentos operacionais, que são os documentos operativos que são utilizados dentro do âmbito da Armada para a desminagem humanitária. Então, são 5 procedimentos operacionais que foram desenvolvidos por nós brasileiros e a cada renovação nós temos que fazer todo um estudo para verificação e adequação desses procedimentos em terra. Em terra não, em operações. E o principal ponto daquele trinômio seria a formação de pessoal. Temos o programa de desminagem humanitária, desminado humanitário, que aqui está em espanhol. Temos 3 cursos principais. Curso básico de desminagem humanitária, curso de líderes de desminagem humanitária e o curso de supervisor nacional. Vou tentar passar de uma maneira bem resumida para não entrar tanto no detalhe. Basicamente, o curso básico de desminagem é o curso do desminador. O que nós passamos o conhecimento para aquele militar que vai efetivamente executar a tarefa de de destruição da mina no local onde ela foi encontrada. Então, esse curso, que tem a duração de 2 meses, ele tem em torno de 75% de prática. E as condições que nós colocamos eles, os militares que estão fazendo o curso, muitas das vezes são mais difíceis
do que as condições que eles vão encontrar nas frentes de trabalho efetivamente. Temos o curso de líderes de desminagem, que basicamente são os sargentos e os oficiais que vão comandar as unidades de desminagem. Por que esse curso é importante? Não sei se vocês se lembram, como a senhora Karen disse, as áreas minadas estão muito longe do centro. E isso tem toda uma dificuldade, tanto logística quanto operacional. E para ser líder de desminado humanitário, ele tem que saber lidar com toda essa dificuldade, tanto logística como operacional, para poder manter a operação funcionando. E o curso de supervisor nacional, como foi falado, que hoje os supervisores são nacionais do próprio país. Anteriormente, nós fazíamos, às vezes, de supervisores, nós estrangeiros. Porém, agora o supervisor nacional, efetivamente, como o nome diz, é um militar membro da força que vai executar todas as tarefas de gestão de qualidade dentro da desminagem humanitária. E é um curso também que foi desenvolvido por nós, da Marinha do Brasil, junto à Armada Colombiana. Como resultado, desde 2014 até hoje, nós temos um total de 383 alunos formados. Desses 383 alunos formados, ao final do curso, Karen, com a equipe da OEA, vai fazer o que eles chamam de acreditação desse pessoal. Esse pessoal passa por uma semana de testes práticos e teóricos, para aí sim poderem ser o quê? Autorizados a ir para o terreno. E nós temos ali uma aprovação de 94%. Só para os senhores terem ideia, as outras organizações, inclusive o Exército Nacional da Colômbia, elas têm uma média de 65% de aprovação. Então é um número bem alto que é reconhecido nacionalmente na Colômbia, relacionado à qualidade do trabalho que é desenvolvido pela Armada da Colômbia, com apoio e com auxílio aqui da Marinha do Brasil. Ainda dentro dos números, foram atribuídos ali 18 municípios para a Armada Nacional, para a Armada da República da Colômbia. Ao fim de 4 anos, alcançou-se o número de 7 municípios livres de minas, onde se interveio ali em 90 áreas minadas, ou seja, 90 áreas, 90 campos minados, foram entregues à população já livre de minas, perfazendo aí um total de mais de 500 mil de metros quadrados. Então é um resultado muito considerável que o Brasil está aportando junto à Armada da Colômbia. Além disso, nós realizamos os treinamentos dos pelotões que estão nas frentes de trabalho. A cada nova renovação dos procedimentos operacionais ou a cada férias coletivas que se dá antes de se iniciar os trabalhos, nós temos que fazer um adestramento para que não se entre nos campos minados, pessoal frio, pessoal com aquele gelo dos procedimentos operacionais anteriores ou o gelo de estar em casa descansando. Então, nós vamos nas posições fazer o retreinamento de todo esse pessoal para que se possa iniciar os trabalhos ao menos uma vez por ano. Muitas das vezes 2 ou 3 vezes, de acordo com as mudanças dos procedimentos operacionais. Uma das nossas tarefas também, subsidiárias lá, nós éramos instrutores da parte de IOD. Algumas disciplinas do curso de IOD da Colômbia, da Marinha Colombiana, nós éramos instrutores. E o que nós vimos lá, a despeito da muita experiência que eles têm em combate, tinham muitos procedimentos que eles utilizavam internamente que estavam em desacordo com o que se utiliza fora. Então, por solicitação deles, nós adequamos os cursos deles de IOD de acordo ao preconizado nas IMAs, que são as regras das Nações Unidas, e as normas da OTAN. Então, foi um trabalho que nós fizemos lá também. Além disso, fazemos instruções para para os senhores terem ideia do quanto essa questão de minas é forte, de artefatos explosivos. Nós dávamos instruções de mitigação de risco de artefatos explosivos para várias unidades operativas e também escolas de formação, escola naval, o equivalente ao CIA lá deles também. Então, todas essas unidades buscavam instruções operacionais com a AEDIM e onde nós estávamos com nós brasileiros que estávamos lá. Além de instruções específicas da parte de explosivo para o pessoal que ia ser mandado para as missões de paz. Então, instruções de análise de cratera, identificação de munições e restos explosivos de guerra, além de tratados e normas internacionais. Então, tudo isso nós aplicamos durante esses 2 anos na Colômbia, que está sendo e continua sendo feito. E entrando agora nos desafios. Quais são os desafios que nós enfrentamos e que dentro desses desafios nós vamos transformar e estamos transformando em oportunidades?
Isso aqui são gestos explosivos de guerra que nós estamos acostumados a encontrar no mundo todo. São ali os artefatos abandonados, os artefatos explosivos não detonados, minas antipessoais e artefatos explosivos improvisados. Mas aqui, que não sei se vocês notaram um detalhe que a Karen falou, tem uma relação muito próxima entre mina antipessoal na Colômbia e artefato explosivo improvisado. Se eu pergunto para os senhores, qual é a mina aqui? Essa, que está mais à direita dos senhores, ou essa? Os senhores falariam o quê? A direita, certo? A direita. Para a Colômbia, os dois são minas antipessoais. Então isso é uma questão técnica que influencia fortemente ali nos procedimentos operacionais. Para a gente, fora da Colômbia, isso aqui é um artefato explosivo improvisado acionado pela vítima. Porém, em Colômbia, isso aqui é considerado uma mina antipessoal. E o tratamento que se dá fora de Colômbia a esse tipo de artefato é muito diferente do que se dá dentro de Colômbia com a utilização da desminagem humanitária. Os senhores se recordam que o comandante Nemos falou que dentro da desminagem humanitária se busca ao máximo o quê? A segurança. Não se está em combate, não se está buscando o avanço de tropa nenhuma. E isso aqui influencia diretamente nisso aqui. Né? Essa relação aqui. E eu falo para os senhores o seguinte, 98% dos artefatos encontrados na Colômbia são assim. Ou assim. Os senhores podem ver que são todos feitos de maneira improvisada, com materiais que se encontram no dia a dia, para infligir baixas nas tropas ali do exército colombiano e posteriormente a quem? A quem está fazendo a desminagem humanitária. Porém, só esses? Não, isso aqui vai produzir vítima também em quem? Na população civil. E é aí que entra a desminagem humanitária, a importância da desminagem humanitária. Bem, face a esse desafio, eu vou fazer uma análise, dentro da minha conclusão, uma análise dentro desse desafio aqui, de lidar com 98% de um país contaminado com artefatos explosivos improvisados. Essas aqui são todas as... Vou tratar essa conclusão primeiramente no âmbito mais simples, que seria ali a aplicação das Forças Armadas brasileiras em uma operação de paz. Essas são as operações de paz que nós temos no mundo hoje. Os senhores podem observar que aqui, que a região do Centro-África até a África Oriental, nós temos uma grande quantidade de missões de paz ocorrendo e até no Oriente Médio. E o que ocorre muito, qual é o modus operandi desse elemento adverso que se encontra aqui nessa região, em geral? É igual o que tinha no Haiti, o que nós encontramos no Haiti? É um pouco diferente. Em geral, o que? É a aplicação e utilização de artefatos explosivos improvisados de maneira ostensiva. Dessa maneira aqui. الله أكبر كبير الله أكبر كبير Então, senhores, além do vídeo que eu trouxe para ilustrar, eu trago esses números aqui das forças americanas no Iraque, de 2003, de março de 2003 até setembro de 2008. O que está em vermelho aqui são os números absolutos e o que está em azul, o que está em vermelho se relaciona com essa coluna aqui da esquerda, e o que está em azul é o percentual de mortes ou de fatalidades relacionadas a artefatos explosivos improvisados. Os senhores podem olhar aqui que tem meses, aqui julho de 2008, ou julho de 2007, na verdade, foram 82 mortos
somente por conta de artefatos explosivos improvisados. E no acumulado desses anos todos aqui, dos 5 anos, nós temos ali que quase 41% das vítimas, das fatalidades que se tiveram no Iraque, foram por conta de artefatos explosivos improvisados. Então, dentro disso que se cresce a importância do nosso entendimento e do nosso conhecimento face a esse tipo de artefato. Então, como conclusão, eu coloco que talvez os senhores mais antigos tenham a certeza que, no nível político, estratégico, os ganhos com uma missão de desminagem humanitária seja muito grande, porém aqui no nível tático também tenho a certeza que se vai ganhar muito obtendo os conhecimentos de artefatos explosivos improvisados, que são chamados de minas na Colômbia, para que possam ser aplicados para salvar vidas brasileiras ou de países amigos do Brasil em operações futuras. Bom, agradeço, termino aqui minha apresentação. Muito obrigado, boa tarde para os senhores. Obrigado, comandante Bruno Thiago. Neste momento, os palestrantes ficam à disposição para responder a eventuais perguntas. Como primeira pergunta, uma pergunta minha, que eu assisti a palestra do comandante Toscano ontem, sobre o IOD. Aí eu passo ao comandante Bruno Thiago essa pergunta: como é que, além das instruções de IOD, nas operações de desminagem humanitária na Colômbia, como é o emprego, por exemplo, numa operação, se deparar com um artefato explosivo improvisado, como seria isso nas operações na Colômbia? Bem, dentro do que é previsto nos procedimentos operacionais da Colômbia, ainda que a maioria dos artefatos sejam improvisados, o IOD só é aplicado quando se encontram artefatos dentro de instalações, artefatos explosivos improvisados dentro de instalações que aí exijam um tratamento diferente, uma forma de atuação diferente, conforme o comandante Toscano colocou ontem. Pode ser uma baixa ordem, pode ser um desespoletamento, para que aí sim seja utilizado o grupo IOD. Para a nossa doutrina do Brasil, na verdade, em todos aqueles artefatos explosivos improvisados, deveriam ser utilizados IOD para... Porém, na prática, isso seria impossível que se desminasse Colômbia com um batalhão ou vários batalhões de IOD. Porém, em princípio, só é utilizado nesse caso, que eu falei para o senhor. Para todos, pergunta da audiência: no que precisamos evoluir para termos uma escola de desminagem que atenda aos requisitos internacionais? Depende de financiamento ou tecnologias? Para todos. Bueno, digamos que de las dos cosas, este tipo de programas, como por ejemplo el de la OEA en Colombia, es un programa que se sostiene completamente de donaciones. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, el tema del dinero es muy importante para el sostenimiento del programa. Y por otra parte, el tema de tecnología es muy importante en desminado humanitario. Lo que ha dificultado un poco el tema de la tecnología es que no está tan enfocado considerando todas las complicaciones que tiene el país. Por ejemplo, hay un montón de robots para trabajar en este tema del desminado humanitario, pero seguramente nunca lo vamos a poder ingresar a alguno de los campos minados porque no va a poder lograr avanzar ni siquiera 30 centímetros debido a la dificultad que tiene el terreno. Hay mucha otra tecnología a propósito de los detectores, pero digamos que Colombia sigue avanzando y sigue también procurando conseguir recursos para poder implementar toda esa tecnología. El desminado humanitario es sumamente costoso.
El sembrar este tipo de artefactos o la producción puede costar tan solo $1 o $2. Retirar una de esas solas minas puede costar $20.000. Es demasiado costoso, es absolutamente ridículo. Entonces, eso pónganlo en términos de tecnología, es 3 veces más costoso que eso. Complementando a resposta da Karen, e para a nossa realidade do Brasil, primeiramente que dentro da nossa doutrina do Corpo de Fuzileiros Navais, da engenharia de combate do Corpo de Fuzileiros Navais, todos os fundamentos de explosivo já são bem disseminados e inclusive complementados com vários cursos. O DAI, que é feito ali com o comandante Toscano, que eu até refaço ali uma frase que ele colocou ontem e nós conversando. O principal do explosivo é você saber ali o sentimento é saber como utilizar efetivamente. A tecnologia vai servir como ferramenta. É somente a ferramenta. Entender como se utiliza o explosivo, os princípios do explosivo, isso é muito mais importante do que saber, do que ter robô, do que ter equipamento, do que ter tudo isso. Obviamente que essas coisas se complementam, mas a gente nunca pode se esquecer primeiramente da doutrina e o que é bem solidificada, tanto ali no grupamento de mergulhadores de combate, como também no batalhão de engenharia de fuzileiros navais. E as ferramentas, conforme tivermos oportunidade de adquirir, nós vamos adquirir, mas sempre aplicando a doutrina como tem que ser. A razão de ter uma escola de minagem, eu vejo 2 motivos. O primeiro seria manter a capacidade adquirida nossa, brasileira, em apoio a essas missões todas. Então, se justificaria fazer o ensino. Separa. Outra motivação seria colaboração com outros países que têm esse tipo de dificuldade. Se a gente for analisar a estrutura de tecnologia e de dinheiro, criação de uma escola centralizada para esse fato, não entendo que seja um momento adequado para se ter uma estrutura desse nível de maneira permanente. Enquanto o mundo está tendo tempo para cumprir o Tratado de Ottawa e terminar com isso, nós estamos então construindo uma estrutura física para tal. Eu acho que a escola em si ela pode ser e deve continuar sendo replicados os conhecimentos nos cursos de carreira para aqueles militares, ou por meio de seminários e congressos, coisas que não sejam fixas, permanentes. E até no sentido de auxiliar aqueles países que possamos ir, se tivermos condições de financiamento e autorização do governo para enviarmos tropa ao exterior, dentro daquele ordenamento jurídico que foi mencionado, e auxiliar diretamente a quem necessita. Agora mais uma pergunta aqui do primeiro-tenente Cássio, para o comandante Bruno Thiago. Existe algum projeto que aplica drones para a detecção de minas terrestres? Caso não exista, quais os possíveis empecilhos para a não aplicação? Na verdade, existem projetos e vocês podem acompanhar no YouTube, na internet, tem vários projetos, vários esquemas, porém o grande empecilho para a aplicação é justamente o terreno. Os senhores viram ali o terreno da Colômbia, que boa parte é mata fechada, são drones que têm ali sonares terrestres, que vão buscar as minas e colocar cargas nessa posição para fazer ali a alta ordem da mina, que está enterrada. Porém, imagina utilizar um drone num terreno como aquele ali. Vai ficar muito dificultado e essa, na verdade, seria ali a principal limitação. Obviamente que há terrenos que vão ser úteis, terrenos que são campo abertos, terrenos que aceitam ali a utilização de drone. Porém, uma coisa que nós devemos lembrar também, e é uma coisa bem técnica, é que há solos diferentes em regiões diferentes do país e do mundo. Então, há solos que têm uma mineralização maior e solos que têm uma mineralização menor. E tudo isso vai influenciar ali na utilização do drone. Então, são questões técnicas muito específicas que, em princípio, não tornam o drone hoje, em termos de custo-benefício, que sejam aplicados. Para estimular aqueles que porventura estejam também nos observando aí pela internet,
e academia, né? A ciência e tecnologia, nesse momento, ela entra com peso, ela entra com desenvolvimento, ela entra com pesquisa, não só na parte de drones, uma parte de detecção, na parte, seja por meios robóticos ou seja por meio daquilo que já é aplicado na Colômbia com sucesso. São os cães farejadores, que são tratados durante mais de um ano e já são utilizados. Então, fica aqui a palavra de estímulo para a academia, que essa sinergia, essa junção da aplicação de problemas, quaisquer que sejam, esse voltado na dificuldade de terrenos, na detecção, sejam estimulados para que a gente venha a ter novas descobertas e novas possibilidades tecnológicas. Pelo avançar da hora, uma última pergunta, e já participo que as demais perguntas serão respondidas por e-mail pelos palestrantes. Para a senhora Karen, quais seriam as principais dificuldades e desafios para o futuro, para as atividades desenvolvidas pelo programa de desminagem humanitária na Colômbia? Dificultades como tal hay muchas. La primera, por supuesto, sigue siendo el tema de acceso a los lugares, de acceso a la información donde están ubicadas las minas. Hay muchas regiones del país que aún no han sido consolidadas en temas de seguridad. Entonces, ese acceso a esa información y a todos esos lugares, pues por supuesto va a restringir como la efectividad tanto de los programas de desminado, incluido el nuestro. De entrada no pudimos cumplir con el plazo con la Convención de Ottawa. Estamos a puertas de solicitar una segunda extensión con el fin de tener más espacio, pero pues digamos que ese tipo de dificultades. También el no ser un país libre de conflicto, digamos que en la medida en que el conflicto sigue avanzando, la problemática sigue avanzando, sigue habiendo siembra indiscriminada de minas antipersona, entonces eso dificulta mucho todo esto. Las organizaciones de desminado que vienen de otros lugares del mundo tampoco están todo el tiempo en Colombia. Ellos, al igual que nosotros, dependen de todas las donaciones que reciben de sus países donantes. También esa dificultad de financiación para algunos de sus componentes, pues por supuesto restringe, y también es todo un desafío para Colombia que los países sigan con la intención de participar en los diferentes programas de desminado. Pelo avançar da hora, o período de debate está encerrado. Como organizador, agradeço a oportunidade de ter sido organizador e moderador ao comandante Frederico deste painel, e agradeço também aos palestrantes por terem atendido o nosso convite para brilhantar este evento. Aí também ao senhor Almirante por estar aqui neste momento moderando o painel. E com a sua permissão, senhor Almirante, peço para encerrar o painel. Agradecemos as palestras proferidas pela senhora Karen Vargas, capitão de Mariguerra, fuzileiro naval, Lemos, e pelo capitão de corveta, fuzileiro naval, Bruno Thiago. E convidamos o vice-almirante Silva Lima, comandante do 2º Distrito Naval, para entregar o certificado do 2º Congresso Internacional de Contramedidas de Minagem aos palestrantes e ao moderador.
Boa tarde a todos. Após 2 dias de apresentações e debates e profícua troca de conhecimentos, chegamos ao fim do nosso 2º Congresso Internacional de Contramedidas de Minagem, onde discutimos nesse período visão de futuro da Guerra de Minas e o papel dos meios de contramedidas de minagem, utilização de meios não tripulados nas contramedidas de minagem em perspectiva para o futuro, utilização dos dispositivos de desativação de artefatos explosivos nas contramedidas de minagem, realidade aumentada, realidade virtual, Big Data e Internet das Coisas, formação, doutrina e treinamento para a Guerra de Minas, blindagem, materiais compósitos, a robótica submarina como impulsionador da indústria de defesa, minagem e desminagem terrestre, os desafios do século XXI, e materiais avançados e testes de explosão e incêndio para o setor naval. O compartilhamento de ideias e experiências proporcionado por eventos como este Congresso é uma oportunidade ímpar de estreitamento de relações técnicas, acadêmicas e comerciais, além da possibilidade de revisão e ou estabelecimento de novos conceitos, doutrinas ou projetos, seja ele para a Guerra de Minas ou nas diversas áreas interrelacionadas. Agradeço a todos aqueles que, direto ou indiretamente, trabalharam ou contribuíram para a concretização deste Congresso. Faço um especial parêntese nesse caso, pela dedicação de todos aqueles do 2º Distrito Naval, que apesar de estarmos com um evento que todos têm conhecimento de estar absorvendo em muita parte, muita atividade nossa, conseguimos fazer, na medida do possível, um bom evento. Aos nossos palestrantes brasileiros, estrangeiros e de marinhas amigas, por emprestarem parte de vossos preciosos tempos e expertises para nos brindar com um pouco mais de conhecimento e favorecer a troca de ideias e fomentar novos caminhos e possibilidades nessa importante área do poder naval. Aos colaboradores e patrocinadores, Ministério da Defesa, Empresa Gerencial de Projetos Navais, a EGEPROM, Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da Marinha, Centro de Análise de Sistemas Navais, Centro Militar de Convenções e Hospedagem da Aeronáutica, SAAB, Thales, VSK, Intermarine, SAES e TECOM, Salvador, pela confiança, respeito e parceria depositada em nosso evento, que culminou nesses 2 intensos e produtivos dias. A Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, e de maneira especial ao Senai Cimatec. Agradeço mais uma vez por abrigar o Escritório Regional Nordeste de Ciência e Tecnologia, estabelecido na segunda-feira, e por sediar este congresso. Tenho certeza que os laços entre as nossas instituições já foram firmados e que esta parceria frutificará em possibilidades e desenvolvimento. Aos alunos do Cimatec e demais congressistas, por prestigiarem com suas presenças todas as apresentações. O futuro da nossa indústria de defesa depende em grande parte da dedicação e da inovação a serem empreendidas por vocês. Finalmente, espero que todos tenham um excelente regresso aos seus países e organizações de origem e que a camaradagem que une os homens do mar seja o exemplo de vínculo e parceria fomentados por este Congresso a serem mantidos por todos os participantes. Tenho a certeza que este é um ponto de continuação ou de início de novas relações e não um ponto de final. Sejam muito felizes e assim declaro encerrado o 2º Congresso Internacional de Contramedidas de Minagem. Muito obrigado a todos.